Все, хорошо. Спасибо. Хорошо, коллеги, тогда нам надо было бы поактивнее себя, значит, ну, мне, не нам, а мне. И, дорогие коллеги, так, мы продолжаем нашу работу, у нас сегодня второй день. Dear colleagues, we continue our work, and good morning, good afternoon to everyone, and we're glad to meet, to continue. The first presentation for today is Heidi from the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, the commonality of Marx and Whitehead's outlook on life. Heidi, please. It's me, yeah. Yes. Can I share the PowerPoint by myself? If you give it to assistant, you can ask assistant. I usually ask assistant. I do not like to manage by myself. And yeah, I like to share the PowerPoint by myself. I'd like to share yourself, please. Oh, yeah. So now I will share my PowerPoint. Can you see the PowerPoint? Yeah. Yes, we see, yes. Okay. So clear. Thank you so much. Mm-hmm. Good morning, dear teachers in Russia, and good afternoon, dear teachers in China. My name is He Di. I'm honored to have the chance to share my opinion. I come from University of Chinese Academy of Science. The title of my presentation is Distinguish between individuals and communities, the commonality of Marx and Whitehead's outlook on life. The content of today's report was jointly completed by Professor Zhang Xiuhua and me. As a representative, I will present our report to all of you. At first, I'd like to explain why we choose this topic. As we all know that the view of life has always been a philosophical proposition related to human existence, essence, and significance. Since ancient times, countless sages have explored this topic in different culture, contexts, and philosophies. Although Marx and Whitehead did not provide precise and systematic discourse on life, their views on life are embedded in their ideological systems. Under the organic theory, holism, process thinking, and historical logic, Marx and Whitehead criticized the traditional philosophy that regards life as a material or spiritual, perceptual or rational entity, and proposed replacing entity with organism based on historical materialism and organic cosmology, respectively, taking real people and actual entities as the theoretical starting points of their respective views on life. It showcased the connection between living beings and others, nature, and the universe in the process of generating and surpassing themselves, and presents the commonalities of their respective views on life in terms of essence, process, meaning, value, and other aspects.
In the face of the dilemma and crisis of the current modernity, the investigation of Marx and Whitehead's outlook on life will have important theoretical value and practical significance in dealing with the crisis of subjectivity, communication, ecological crisis, nihilism, etc. That's also why we choose to discuss this topic. So, what is Marx's view on life, and what is Whitehead's view on life? Let me expand on that. The view of life has based on historical materialism and practical humanism. Marx takes real people as the theoretical prerequisite, confirms the essence of human beings in active perceptual, practical activities, and used the two kinds of production to distinguish between the life of species and the life of kind. Use labor and material production to distinguish between humans and animals, which shows the life community in relationship of individual subjects with others, natures, and society, and presents the process of human pursuit of the value and meaning of life in the dimension of social history. Based on the theory of organic cosmology, Whitehead seeks the order of the universe, explain the evolution and development of the universe, and reveals the survival of individual life and the creation of the universe through the genetic and morphological description of the most primitive generation mass of actual entity. That is to transcend the present in creative progress, realize oneself in continuous adventure, and at the same time establish an organic connection between individual life and the universe as a result of two-way causal effects, which will then move towards a cosmic civilization with a harmonious order. Now I will talk about the common points of Marx and Whitehead's view on life from four aspects. They are confirming of the essence of life, the course of life development, the embodiment of the meaning of life, and realizing the value of life. First one, I will talk about the practice of real people and the generation of actual entity under the organism thinking. An organism is a collective term for living individuals, including plants, animals, and human. Here, having life is a necessary condition from becoming an organism. On the basis of historical materialism and processing principle, Marx and Whitehead respectively refuted the entity thinking of traditional metaphysics and its dualism, replaced entity with organism, constructed their own distinctive organism thoughts, and then determined that the reason why organism become the existence mode of organism is the proof of the essence of organism life. Marx once said that social life is essentially practical. For him, material production practice, free and conscious labor are the fundamental dimensions of Marx's confirmation of human nature,
So there is an essential difference between human production and animal production. The former is a kind of life that can be created activity, which the latter is a passive instinctive activity. Former is the unity of the internal and external skills and can be built according to the laws of beauty, while the latter only produce according to its own skill. At first, like other animals, humans were governed by life and relied on their instincts to meet their survival needs. As humans gradually made their life activities themselves objects of their own will and consciousness, they developed conscious life activities that were directly distinguished from the life activities of animals. It is this kind of practical activity that constantly obtains means of production to achieve its own purpose through production, labor, and other objective activity, which makes people recognize the essence of life, transcend the limitations of life, determine their own personalized life, and realize the value and significance of life. Then let's talk about Whitehead. Whitehead discussed actual entities, generative process, elucidates the symbiosis and the creativity of life, completing the confirmation of the essence of life. In Whitehead's philosophy system, actual entity as a combination of bits of experience is the ultimate reality that constitutes the universe. The determined compound nature of actual entity determines the reason for the existence of things. The generation process of actual entity determines the ultimate essential attribute of the completed actual entity. Each and every actual entity can be described as an organic movement process. Organisms in the process are characterized by living activities, and their own activities are also presented as process. However, life cannot be a certain feature. There are too many factors that need to be chosen in the process of generating itself. Therefore, the generation process is a process of constant self-filling, selection, and self-creation. It is this organality that represents life. Accompanied by the generation of novelty, it has become a complete unity, and reality has indeed achieved its rebirth. This is a completely original self-generation process of the body, and it is also the true survival process of the body. Seeking self through continuous creation, adventure, and evolution, achieving unity, while being constrained by the surrounding environment. Essence of life in the body is confirmed in the process of self-generation. Now let us talk about the second point, the presentation of historical logic and manifestation of process
principles and the dialectical thinking. Marx and Whitehead coincidentally accept Hegel's process thinking and historical logic, critically inherit Hegel's overall dialectic, and believe that the world is a process and all things exist as a process and continue to exist. Marx placed the field of life progress in the real life created by human perceptual, practical activities, presenting the dialectical movement of individual life in social organism from the perspective of social history. Of course, as a social and historical activity, practice cannot only reflect the progress of the real people life, but also present the progress of change and development of social organism, namely the contradictory movements in which of the three major fields of productivity: economic foundation, superstructure, and other social elements are interconnected and mutually constrained. Furthermore, history becomes the expansion of practical activities in time, and the logic of historical dialectic also becomes the practical logic that presents the dialectical development of human life progress. That is, people change themselves in the progress of changing the object world through practical activity. And in Whitehead's view, progress is the actual generation of actual entity. As an existence in motion, how actual entity is generated constitutes the actual entity itself, and its generation constitutes its existence. That is process principle. The actual entity formed by the combination of little experience is not only a continuation of past experience, but also an expectation of the future, which includes the transmission of feelings. The sensory subject achieves itself based on its own subjective purpose. An actual entity that feels as it actually feels is for this actual entity to become what it is. The process of objectification is actual entity is the transmission of sensations, ensuring the organic unity of sensory subject and object materials in a temporal world. In the process of perception, past experience and expectations for the future are constantly integrated into it, generating organic life forms guided by subjective goals. Whitehead not only reveals the process of the sensory subject achieving oneself based on sensation, but also presents a more through process principle through the living organism. That is, inheriting the past based on the present and related to the future. Now let us see the third point, the development of human civilization and the construction of cosmic civilization and the relational thinking. As their lactations, Marx and Whitehead's philosophy is not only organic, precise,
oriented but also relational, and makes all relationships become internal under the overall dialectic. However, Marx mainly examined the field of social history, and his theoretical purpose was not to explain the world but to change it, answering the question of the direction of human civilization and the possibility of human liberation. Marx pointed out that the meaning and value of human life are also established and realized through experiential object relationships. If one cannot find their own empirical object in nature, it is non-existence. In society, an individual's value is reflected in having meaning for others. However, for Marx, this relationship is not a fixed, existing, and internal relationship, but rather the result of people's practical activities. Practice is the driving force behind all social relationships. What kind of person you are depends on what you produce and how you produce it. Different production methods establish different social relationships, which in turn constrain human existence and the expression of life. Whitehead based on empiricism and subjectivity point out that any actual existence is a composite of reality as an experiential subject and their internal relationship, and they involve each other due to mutual inclusiveness. A combination of life constantly related to other entities and environments around it. Every generated actual entity is constantly extracting many other realities or non-realities, among which a certain type. Please, time is limited. Please, okay. go to conclusion, please. I will be quick. Thank you. Now let us see the last point. Last point is transcendence of specific subjects and the satisfaction of experiential subjects and the practice process thinking. Marx and Whitehead both started from the specific individual life based on the investigation and practical thinking mode of emotional activities, whether it is a real person or an actual entity. They must achieve their own life value throughout their life. And now I will make a conclusion. In short, Marx and Whitehead's view of life lies within their organic and dialectical ideological system, where they replace insulated entities with living organisms and construct an internal symbiotic relationship between individual life, entities, others, and the environment, and the principle of new subjectivity in order to seek reconciliation of all relationship within the common body of life. Among them, we see that Marx has always been concerned about the liberation of real people, using the active, emotional, practical activity of individual life to confirm the essence of human beings. Delving into real life to this
demonstrate the life community relationship between individuals and others, nature and society. From the perspective of social history, he presents the process of human beings surpassing themselves and pursue the value and significance of life in the struggle against fate. Whitehead, on the other hand, starts from the perspective of actual entity, analyzing and describing the process of achieving union to reveal the most fundamental way of generating life, and then examine the evolution and development of the universe. He reveals the way of individual life to survive under the creation of the universe. That is to surpass the present in creating progress, to realize oneself in constant adventure, and to obey the value guidance of the poet, thereby achieving harmony in the overall order of the universe. Now that's my presentation. Thank you so much. Thank you, dear Heidi. Now, colleagues, questions? If no questions, please let us start the second He. The next presentation is by He, a review of the research on organic Marxism of Chinese academic circles in recent years. Please. Константин Станиславович, я подключаю в этот раз презентацию или снова будут подключаться сами? Сейчас выясним. And where is He Цзиньи? He Цзиньи. Hello, everyone. Hello, He Цзиньи. Now is your time, and please let me remind that you have 20 minutes for all. So 15 minutes for your speech and 5 minutes for discussion. 20 minutes, 15 plus 5, plus 5. Yes? So let us start. A review of the research on organic Marxism. How, dear colleague, how you will yourself share the presentation, or we will ask our assistant, Alexandra, to use the file that which is in Moscow. You yourself. OK。张老师好，各位老师好。我今天汇报的主题主要涉及到的是近年来中国学界关于有机马克思主义的这个研究述评。内容呢主要围绕几个方面来展开涉及到有机马克思主义的理论特质，还有它有机马克思主义同其他理论的关系以及它的时间价值和反思批判。那么首先呢，有机马克思主义实际上是在当前我们针对全球性的生态问题在展开反思的过程当中，那么一大批中国学者为现代性寻求出路的过程当中，逐渐开辟出了一条马克思主义同过程哲学相结合的道路。那么在此背景之下，有机马克思主义的概念被提出了。有机马克思主义自出场之日起就引起了一大批国内外学者的关注。那么它主要在本体论层面上强调整个世界的这样一种关系性的本质，在认识论层面上赋予他者的主体性，在价值论层面上呢呼吁共同福祉，特别是在全球性生态危机的这样的一个反思的过程当中，也开展出它的后现代的维度。那么首先在本体论层面上它强调这样的一种关系论的。Please, I see that you have on your slides in the right down in the right down angle some figure that
cover the Russian text. Yes, do you have? No. 那个何老师，他让请你把那个你的 PPT 上的那个图像去掉，它影响他们读俄语。Yes. 这块儿有一个 Oh, 对 yes. 对 Okay, Yes. okay. yes Okay, continue, continue. 对对在本理论层面上，有机马克思主义它的重要理论基础就是过程哲学。那么它将宇宙中的所有事物看作是彼此关系中的生成。那么在这个生成的过程当中，它不是它呈现出来的不是一个个体或者是孤立的静止图景，而是呈现出来了一种动态的整体的图景。那么可以说，整个宇宙是一个无限开放的有机整体。那么整个自然界，包括人在内，都在这个关联的整体之中。那么世界万物也不是相互割裂的碎片，而是有机的联系在一起，在一个整体性的有机的这个维度之中，有机的这样一个整体系统之中。那么在认识论层面上，它主要强调这样的一种主体性的原则。那么张秀华老师也说过，也在强调过程哲学在主体间性的意义上关注了他者问题。那么有机马克思主义它深受过程哲学的影响，也将宇宙中的每一个单位都看作是具有内在价值和评价能力的这样的一个生存主体。这其实也就为认识活动当中的他者赋予了主体性，也使得他者的这个主体权利得到了关照。在价值论的层面上，有机马克思主义强调他者的出场，实际上也是在呼吁他者在内的整个共同体的共同福祉。那么也是要彰显出主客体之间的这样的一种互运共荣关系。那么刘奎、王长冉则更加鲜明地指出，他说有机马克思主义的合理性其实就在于价值观上的共同体的这样的一个内涵，强调自然系统的共同价值和共同的福祉。在批判层面上呢，有机马克思主义它彰显出它的后现代的逻辑。张岩、孙帅就指出，他说有机马克思主义实际上是对现代性话语谱系的重构。有机马克思主义在颠覆和重构现代性语境下的历史观、未来观、发展观以及马克思主义生态观的过程当中，逐渐形成其理论的后现代的这样的一个世界观的维度。同时，有机马克思主义在生成的过程当中，也始终同其他的这样的一个理论发生共鸣。那么，首先在与经典马克思主义的这样的一个互动的过程当中，李猛就认为有机马克思主义的自然观实际上也是继承和吸收了马克思主义自然理论的生态维度，因此在本质上有机马克思主义也是生态的。那么马克思在自然观层面上强调过程性、主体性以及正义性的这样的一个旨趣，实际上也是有机马克思主义生态自然观的重要的理论基础。同时呢，有机马克思主义和经典马克思主义一样，那么他们其实都是要对现实问题进行关照的。那么在此过程之中呢，实际上也体现出来了实践的这样的一个维度和理论特质。那么沈江平就指出，有机马克思主义与马克思主义都强调与时俱进、实事求是，实际上更为注重这样的一种这种和谐以及实践所需要的这种思维模式。在与这个怀特海的过程哲学互动的过程当中，有机马克思主义的哲学，它的哲学基础是怀特海的有机哲学。那么一些学者就认为，有机马克思主义在特定的现实境遇和理论条件的交互作用下得以出场，其实质就在于寻求过程哲学的，在过程哲学这样一种视域中建构一种这种建构性的后现代的马克思主义，或者说是开拓一种怀特海式的马克思主义观。可以说，过程哲学是有机马克思主义最深厚的重要的思想来源。在同中国优秀传统文化互动的过程当中，或者说在与中国优秀传统文化的这样的一个关系的这个展开的过程当中，孟宪利就指出他说有机马克思主义相当认可中国具体的实践与历史文化传统。
同时呢，中国优秀传统文化，其实内在的也是以一种整体性的思维来认识世界和把握世界的。那么因此其实也对二元性的这样的一种对立的思维，实际上是这个进行批判的。那么同时呢，它强调流变、系统、整体性，实际上彰显出来的是一种整体性的思维方式。那么这同有机马克思主义可以说是能够产生积极的共鸣的。那么在同有机马克思主义在生态学马克思主义的这样的一个关系当中呢，冯延利就指出，他说有机马克思主义吸收了以福斯特为代表的生态学马克思主义的主要思想。杨复斌更是直接指出，他说有机马克思主义形成的一条重要的进路，就是从福斯特的生态学马克思主义到伯克特的生态学马克思主义，再到有机马克思主义这样的一个路径来展开的。关于有机马克思主义的实践价值方面的研究呢，目前关于有机马克思主义的研究主要还是侧重于其理论渊源以及未来可能性的展望。那么关注的重点也主要集中在现代性的反思、资本主义批判以及生态文明建设和和谐关系的筹划等方面。首先是在这个北师大的刘孝廷。您说怎么了？不是原来你说对你跟我说让我提前1周告诉你，我觉得我下周4时间就可以。Sorry， 刘老师你静音，因为下周4我课没有了。刘老师你静音是影响报告了，你把你的静音。在现代性反思，对我没看时间就是11月2号以后就可以住是吧？11月2号就可以，对。刘老师，请你静音。快给您收进来，但是那个时间上不一定是2号当天。单方我当天是没有事儿。如果他我得有病人能出院，有然后才能收进，没有真的 sorry。行，好。Скажите, пожалуйста, может быть, мне отключить звук или... 好。何老师，你继续讲。行，好。在现代性反思这一你块呢，管他去吧，他怎么公开？有机马克思主义将现代性的看成是造成现代文明危机的深层根源，因此有机马克思主义 Хорошо бы попросить их сделать summary их внутренней дискуссии. Да. Sorry, that was an interruption. And I have already asked Professor Liu to mute himself. Sorry for that. And we ask you then to make for us a summary of your discussion now. It is very interesting for us to know about your discussion. Very lively discussion. Yes. To make a summary, to make some information on your discussion. It is interesting for us. You understand? Did you understand? We ask you to make a summary, some conclusion, some short information on your discussion. We see a very hot and lively discussion. We are curious. What is it about? Oh, Wang Zhaoyang, hello. Yeah, I was teaching, and now I'm waiting for my campus bus, so I came in during the break. So what do you mean, Mr. Constantine? So do you mean that Mr. He should summarize his views? We have heard a very energetic discussion between Professor Liu and our speaker, Zeni. Okay, I see. And we would like to know what it is about. Okay, so Professor Liu is not giving a summary or a discussion. It was just an unintentional interruption because he didn't mute himself. So that was not intended discussion. So now I suggest that He Jinyi will continue to finish his presentation. OK， 其实他在现代性层面上，他在进行这样一种反思，实际上是把现代性看成是造成现代文明危机的深层根源。所以有机马克思主义它是要主张超越现代性的。那么在资本主义批判这一块这个唐庆、苗小璐、甘冲就认为，
基于自由市场展开的对财富疯狂的追求，是无法准确预测和评估自然资源消耗和环境破坏的这样的一个风险的。因此，他对资本主义的这样的一种批判也是有其具体的维度展开的。在生态文明建设方面，有机马克思主义它的有机的整体主义和惜物厚道主张，对于规避西方发展模式的陷阱，创造具有中国特色的生态文明社会，也具有重大的启示意义。那么所以在这个宋之林就指出，有机马克思主义的这些建议，实际上是有利于拓宽生态文明的理论视野的。那么在关于和谐关系筹划的过程当中，有机马克思主义作为一种建构性的后现代主义，它其实要寻求一种共同体式的有机整体论的复归，力图建构出一种涵盖人类和地球共同福祉的生态文明体系。那么最后呢，涉及到的是有机马克思主义的批判与反思。那么有机马克思主义作为一种新生成的这样的一个理论学派，那么它的对现代性的这样的一种批判，无疑是具有一定的积极意义的。但同时呢，它也存在着某些方面的这样的一种局限性。那么主要涉及到几个方面，其一就是对马克思主义社会历史观的这样的一种曲解。有机马克思主义它其实以复杂系统中的机体演化批评了历史决定论的错误，认为社会系统是具有不可预测性的，不确定性才是事物发展的唯一可以确定的规律。那么这实际上就将社会系统认为是很大程度上是建立在生物世界的复杂性的原理之上的，因此它充斥着大量的复杂的符统的这种符号结构和观念。因此一些学者就认为，过分的强调不确定性会造成极大的思想和社会的混乱，而且有机马克思主义没有能够理解马克思主义的历史唯物主义，实际上它是割裂了社会历史发展的必然性与偶然性的这样的一种统一，只是片面的来看待物质力量和经济因素对社会发展的决定作用。同时，有机马克思主义对资本主义的批判实际上也并不彻底，因为有机马克思主义试图构建起一个建设性的后现代的共同体思维、范式、价值构建及其有机共同体的思想。王玉鹏就指出，他说有机马克思主义一再强调共同体及共同体的共同福祉，但是他所设想的这样的一种共同体，仍然是本质上来讲，仍然是维护资本主义私有制的，坚持个人利益大于一切，片面的强调个人诉求高于共同体的需求以及福祉。那么这也就是说，有机马克思主义所主张的共同体自由与正义，仍然是资产阶级范畴的，因此很难实现人的全面的这样的一种自由发展。那么在关于生态危机的应对策略，它也缺乏现实的这样的一种实践基础，因为有机马克思主义将造成当前这个全球性生态危机和灾难的根本原因归结为现代性，认为现代性才是导致这个我们所面临危机的一个根本原因，而解决生态灾难的关键，就要首先实现一种思想观念上的转变。但是有机马克思主义将这样的一种转变寄希望于各行各业的主动变革，那么这样的一种主动变革，实际上还是力求先实现一种这种观念上的变革，也就是在不触动资本主义生产资料私有制的前提下来展开的。那么因此呢，它是无法从根本上彻底的来解决生态危机的。那么有机马克思主义它以共同福祉作为实践活动的基本目标，秉承着有机的生态思维，是以一种整体性的长远眼光关注每一个存在者的生存的境况。但是这样的一个所呼吁的共同福祉看似可行，但是却抛开了国家之间的政治博弈和利益冲突，实际上也就忽视了发展与稳定之间的这样的一种关系，因此在现实的实践当中也是缺乏具体的可行性的。最后，关于对马克思主义的理解，实际上也是存在一定的问题的，因为有机马克思 about slides.
the same slide is already for a long time. One the same. 就是他说你的 PPT 是不是没有动啊？没有，就是这一页的内容，对， Are 还是 you 这一 seeing? 页。 Okay. He's still discussing what is on the present slide. Yes. 最后是有机马克思主义，它将这个马克思看作是规律论和决定论的推崇者，并且强调经济的决定性的作用。那么这其实就把马克思看成是一个单纯的经济增长论者。那么尽管马克思没有关于这个文化问题的专门的这个著作，但是呢，马克思同样重视文化精神因素对社会历史发展的这样的一种作用。同时，一些学者也指出，有机马克思主义带有一定的神学的这个色彩，因为有机马克思主义的理论基础是过程哲学，而过程哲学又与过程神学有着紧密的关联性。因此，在对待现代性问题的过程当中，有一些涉及到的问题，它还是呈现出一些神学的世界观，实际上这也是不科学的。那么总体上来看，国内学者始终坚持以马克思主义核心为原则来为指导，进行了探索这个有机马克思主义的相关研究，并且取得了一定的成果。但是呢，也存在着一些不同的声音。面对有机马克思主义这一正在生成的新理论，那么我们国内学者能够秉承马克思主义的立场和观点以及方法对其辩证分析，那么在此过程之中，寻求其与中国当代发展的可能性的契合点。那么这无论对于马克思主义理论自身的发展，还是中国当下的具体实践，也都是具有重要的意义的。我的汇报就是这么多内容，谢谢各位老师。Thank you very much, dear Herr Tseni. First of all, I would like to thank you. Much thanks for your using the Russian translation. It's very good, and it is a breakthrough. It is a new era, a new epoch. Russian translation makes the things much better and understandable. And my question to you, the first question is, did you hear about the conception of noosphere by Vladimir Vernadsky? 这个何老师哈，他给你的问题是，你有没有听到过那个Lokasky 的那个人类圈的那个概念 noosphere？ Vernadsky。这我还没有。就是昨天呢有学者表述过，就是有个生物圈，然后呢他提出了这个人类圈人类圈就是那个概念，他也强调共同体的那个概念，就是你有没有听过？是这样？你的意思是你昨天听过了，但是你没有深入了解，是不是？我给他这样翻译。Okay, so Mr. He heard about the concept yesterday, but he didn't. He has not read much about it. He hasn't started reading about it. A great resource for developing the organic Marxism. So, dear colleagues, thank you very much. And the next speaker is Jia Yudzia. Hello, Dr. Konstantin. I'm sorry. The question from Professor Kazhemyakov, please. One more question. Yeah, very short question. I perfectly realized your reference of the last speaker to mainly American philosophical and methodological thought, like Whitehead and more even Foster's work concerning the Marx concept of ecology. What Mr. Hrutsky already asked you about Vernadsky work. Vernadsky, who is considered generally as a founding father of ecology. Yes. Ecology, yes, in 20th century. What about, what do you think about European way of thinking ecology today? Is it simple repetition of Americans, or do you identify something special for
European thought in organic theory and ecology in particular, because strangely, ecology as political movement is much more visible in Europe than in the United States. This is my question. Can someone translate it into proper Yes, Chinese? ask one Zhao Yan to translate. OK，那个何老师啊，他就问他就是你在陈述中多处引用了美国的学者惠特黑啊之类的对生态学的一些这个贡献一些观点。那么就是刚才呢，这个康斯坦丁教授啊也提到了这个俄国的那个学者，他实际上是生态学的创始人之一。那但是他呢没有问这个俄国的这个资源的问题，他是问，你提到了美国了，欧洲呢？欧洲的一些学者对生态学，特别是把生态作为一种政治化的这样一个运动的话，在这方面，在欧洲好像也很明显。你认为他们也很重要，还是他们只是美国的传声筒？美国的这种涉及到一些生态学的一些内容，他们主要也是从更多的是基于一种这个结构性的，然后从资本主义制度本身来找到这个生态问题的一个根源哈，要在找到这个生态的根源，实际上要在这个制度本身上找寻到这样的一个依据。他实际想要去通过解构掉这个资本主义制度本身的一些问题哈，来解决生态问题。而有机马克思这一块主要它是基于的一种更多的是一种建构性筹划一种新的思维方式，来对人与自然的这样的一种关系进行一种新的这种筹划。那么这种非博弈式的非二元的这样的一种关系那么实际上在对人与自然关系展开筹划的过程当中，可能从中国传统文化之间可能会有更多的这样的一种。何老师，我稍微打断一下哈，他问的就是你刚才区分了这两点很清晰，但是他问的主要是你在你的文章中引用的主要是美国学者的观点，为什么没有用欧洲学者的观点？因为据他所知，欧洲学者对生态这一块也是很有建树的。因为这个有机马克思主义这个概念主要最早的还是由美国的学者这个来提出的所以我主要是依这样的一个路径。Okay. So the reason why I mainly employed the American sources, making references to American scholars, because is that the organic Marxism was first or initially put forward by American scholars. So that's why I put a focus on them. And I don't have any meaning to intentionally ignore European scholars or Russian scholars. Yes, thank you very much. Now, please, colleagues, the next speech. This is Jai Yudja. Thank you. The theoretical part and practical principles of smart library. Please. Thank you. Could you see my screen? Can you see my? Yes, it is. Okay. To make okay. it bigger. Oh, okay. I will minimize this window, and my subject is about a process philosophical review of smart library. I am from Library of China University of Political Science and Law, and I am a librarian who love philosophy, and I also learn White Hat thoughts and process philosophy from Professor Xiuhua Zhang and Xiaoting Liu. So that is my feeling about
library science some problem, so I made this paper. The library science has been dominated by the technological tradition at the level of phenomenological description, leading to problems such as strong instrumental rationality and shallow theory in theoretical research. So I want to talk about the smart library research problem using process philosophy. The catalog is the first is the philosophical gap in the research path of smart library, and the first part, the possibility demonstrate of introducing process philosophy into the study of smart library, and the second one is theoretical path change of smart library from the perspective of process philosophy, and the third one is the practical principle of smart library oriented to process. The first one, zero, it's an introduction. Smart library is a concept proposed by the University of Oulu University in Finland, which means like this: it's about digital, mobile, intelligent service. Once proposed, smart library has become the focus of attention in the library science, and is considered as the future existence of library. And therefore, libraries and intelligence agencies emphasize the established of a smart service model to involve their own work process. In the theoretical field, smart library has become a prominent discipline, and its its research has involved multiple aspects. Scholars use different types of technologies to deconstruct smart library, and the technology is the most directly dimension in the study of smart library. Library has indeed initiated intelligent development under the guidance of technology, but only from the perspective of technology and all services around technology cannot fully answer the question of why and how smart libraries are smart. More advanced technology does not necessarily mean higher smart and wisdom. We have seen from the development history of human society that technology cannot eliminate all problems in the development. Look at the library like that. And next, I want to talk about the philosophical gap in the study. We can see that the theoretical construction of each specific discipline is faced with the task of proposing hypothesis theories and the perspective on various phenomena in the discipline field. For library science, the requirement of theoretical construction is to grasp the essential laws and the internal relationship of library activities with abstract thinking, which cannot but mention the role of philosophy. Empirical research based on technology and service cannot reach a depth of general and comprehensive interpretation of smart library. Like just I said, philosophy is a highly abstract discipline that grasps the essential laws and internal relationships. And there have been many precedents in the development of library science that have supplemented theoretical foundation with philosophy, such as recognizing 5 laws of library science, and Shera, social epistemology, and Castite objective separate theory.
But contemporary library science is necessary to develop in depth and research the depths of theoretical construction. However, under the current research situation of emphasize technology over humanity and emphasize empirical evidence over theory, there is almost no philosophical interpretation of smart library. Philosophy is a knowledge that attracts people to question and ponder. It's obsessed will lead to a lack of critical. That's why this subject I think it is very important for library science. And the first is the possibility demonstrate of introducing process philosophy into a study of the smart library. I will explain from 2 points, and the history of integrating philosophy into library science. And the second is enlightenment of process philosophy on the study of smart library. Like just I said, there have been some philosophy explanation of library science, like the 5 laws of library science, object, spirit, theory, and so on. Karlstadt object separate theory regards the library as the career of object spirit and redefine the library with unique philosophy of Germans, and the philosophy of library shape Baudfield, a specialized book on library philosophy written by British scholar and so on. That is about European not China, and that is the China's history. The China library science introduced the philosophy like Du Dingyu, Zhang Defang, and they determine classification principles based on the universal truth of Marxism, Leninism, and so on. And all China has used the 3-word theory. The 3-word theory regard library as the creation of human being to preserve, accumulate, inherent is a very important theory, philosophical theory on Chinese library science study. And we also have some organization, and also we have library philosophy publication or discipline. And the second, I want to talk about the enlightenment of process philosophy to the study of smart library. The above discussion demonstrated that the theoretical development of library science requires philosophy, and also produced many insights that shine with the brilliance of rationality inspired by philosophy. However, the current research situation of smart library shows that under strong technical rationality, there's too much emphasis on empirical research, highlighting the lack on even emphasize the humanistic literacy and philosophical thinking. So the introduce of philosophical idea is an urgent need, and the reference of philosophical trend of thought should conform to the characteristic of the research object of smart library and information science. And the reference to philosophy in the development of library science theories can be classified into 3 levels: ontology, epistemology, and axiology. And the first ontology is like a 3-word theory, like this.
And the second epistemology is like materialistic dialectic as a principle of explaining liberal phenomena, and axiology such as philosophical analysis of diverse spirit of libraries. And these cases reflect philosophical scrutiny and interpretation of library science at different stages of its theoretical development, but hardly address the topic of smart library. And at the same time, this philosophy draw on the thinking mode based most on subject object splitting pattern and the ontological exploration. Under this kind of thinking way, we only stay at the level of essentialism, manifested in the rise of various essentialism theory in the library science. Where the construction of methodology remains at the level of logical positivism. And process philosophy, also known as organic process philosophy, is an important trend. What has raised process thinking to the metaphysical level and construct a huge system of philosophy of process philosophy. So it promotes the process turn and organism turn in the ideological circle. The drawback of rational planning to modern civilization are also reflected in library science. But Whitehead refute modern mechanical materialism with quantum mechanics and relativity, proposing actual entity as the most basic category of ultimate existence, emphasize the process in sense of the organism with actual occasion. And citing example, he pointed out that the explosion of energetic particles like instantaneous human experience belong to actual occasion. And this approach to constructing a theoretical paradigm of process philosophy based on conceptual schema of modern physics and using this paradigm as an explanation of the structure of the real world helps to highlight the interactive relationship between science and philosophy, as well as between technology and humanity. And process philosophy adhere to the standpoint of holism and organism, creatively transforming the dialectic of traditional epistemology, and is a thorough evolutionary philosophy. The ultimate reality of old materialism, independent atom cannot evolve. The rejection of mechanical view of nature and the dualistic philosophy by process philosophy undoubtedly has a great commonality with the library organism theory and its thinking paradigm, such as relational thinking and process thinking based on scientific logic, replaces the concept of static materials with the concept of flowing energy. Also follows a similar investigation path like the knowledge exchange theory in library science. Philosophy has the ability to open an analytical path to the process of library intellectualization, which is obvious. I listed the 3 points to improve this. And the second is the theoretical path change of smart library from the perspective of process philosophy.
because process philosophy has the theoretical qualities of process connection, dynamic, and holistic understanding of the world. These qualities sublet the understanding and thinking habits of traditional metaphysics and becoming a new paradigm for considering the research approach of smart library. So that is I will talk about the 4 points. So the opening is from the concept question to from what to why it is possible. Like what I said, all difficulties related to the primary principle are just the disguised metaphysical difficulties. So I just want to put this question for the first place. Because the earliest and most frequently asked question in physical theory of library science is always what is a library or what is smart library, but it's not why smart library is possible. So that is a very important point of process thinking, I think. Library are built for the need of people to acquire, communicate, and preserve information. It undergoes changes from the forms of different forms. This service concept also has involved a long period. And Dear colleague, did you control the time? Okay. Okay, yes. To move closer to conclusion. Okay. But I don't know why this not okay. So that is from own knowledge to acquire knowledge. This change, and the second change is based on relationship from providing intelligent service to stimulate service. Stimulate smart. And the next is based on is a change based on organism from information island to knowledge ecosystem. And I also provide some practical principles of smart library arranged to process like generativity and humanism and subjectivity. So I just want to conclude is like that, and a deep dialogue with contemporary philosophy is an effective path, and process philosophy is a theoretical resource that can be used for reference by the library community. And the review of smart library by process philosophy can help elevate the current situation of instrumental rationality in the research of library. And innovate the contemporary development of library science. That's all. Thank you very much. Thank you, dear Jai Mirza, for your very intensive and informative presentation. Any questions, dear colleagues? I have a question. Please, Professor Zhang. 翟宇佳，那个赵源，辛苦你给翻译一下哈，我就说汉语了。我觉得这个瑜伽呀，是想从过程哲学角度来思考当代的这个智能图书馆的一些新的变化。那么在这个过程中，瑜伽你考虑到这个过程的转向和有机的这个转向，对于这个智能图书馆的
智能图书的这样的一种或者图书科学的一个贡献，是吧？一种基础性的这个东西。那你是否注意到了怀特海的这个过程哲学？特别是对这个经验的强调。你知道这个经验和经历是不一样的，是吧？那么今天的这个图书馆，智能图书馆，它的这个给人的这种经验的东西，是不是更好的能够连接怀特海的过程哲学对经验的强调，来介入到对智能图书馆科学的一个研究呢？谢谢张老师。是的，但是雨佳呢，我翻译先翻译一下哈。好的，好的。这个张老师，您重复一下您的最后一个问题。最后的这个问题就是，就是怀特海的这个过程哲学实际上是强调经验的，所以我们也把它叫泛经验论的。那么这种经验的强调，对于智能图书馆的这样的一种思考，哲学思考，雨佳是不是更关注了？Okay, so the question is that first, Professor Zhang made a note that Yu Jia was making use of Whitehead process philosophy in analyzing smart library. She raised the question that Whitehead process philosophy is very much based on experience. So the question is how experience can be employed in analyzing smart library. So it seems that experience is more closely related to library. 我也可以拿中文来回答吗？不好意思，谢谢万老师。可以的，雨佳啊。就是我理解的，我确实是这里边有提到，但是因为我自己口语表达的问题，没有把它表达出来。其实呢，那个怀特海的经验，它主要是一种，就是代表着一种主体摄入对象的这么一个过程。当然，它这个摄入理论也讲的也比较深了，有什么概念性摄入啊、物理性摄入，但它总而言之都是一种主体去摄入一种对象，它通过这种对象的这种摄入，然后它来实现他认识上的一个主观的一个感受。我认为就是这是怀特海主要强调的一个经验。那图书馆其实就是各种摄入活动发生的一个场所。当然了，随着现在的这种技术网络，我们已经在一个去中心化的这样一个网络的时代，可能图书馆不再那么必要了，甚至可能我们会有我们这个图书馆界会说图书馆消亡论。但是呢，实际上图书馆它物理性的可能在最高效来说，它可能就是一个机构一个单位，但实际上它代表着一种能让就是我们去进行摄入的一个活动的一个场所。它这里边能够发挥的这个作用还是有就是能够可被挖掘的一个地方还是会很多。并且我觉得如果再强调一下，就是怀特海这个就是经验感性经验和这个摄入能够在这个图书馆发挥就是一个学习中心的这么一个功能上，我觉得应该是更有说服力。但是我确实是没有提到，我说的可能也不是很好，我就是这个感觉，就是没有很好的提到。但是我觉得就是总结一下，就是我没有很好的提到，但是我觉得怀特海的这个就是怀特海的泛经验论，尤其是他这种经验是带有这个主体摄入性和感受性的这样一种活动，其实对于我们的就跟这个图书馆的这样一种学习中心的性质是非常契合的。然后它的这样一种就是经验论也有助于图书馆学去利用它来更好的去发挥怎么样去实现我们这个摄入的一个有效性吧。因为我们讲这个主体先行，讲互相的对话来激发智慧，就是图书馆当下应该干的事情，而不仅仅是提供一些藏书或者是提供一些资源。就大概就是这个意思吧，王老师。就是好的。那个雨佳摄入怀特海的摄入的英语表达是什么？Prehension。Comprehension 还是 prehension? Prehension. Okay. So
the answer to that question, if I can put it short, is that indeed Whitehead experiences or empiricism is closely related to library, because the library is a place where people experience with books and other functions as well. So I mentioned that in my talk, but it's true that I didn't elaborate on that. That's something I will do in the future. I'd like to add that for Whitehead, that empiricism is more on the side of the subject. It is a kind of the subject's prehension. Okay, so that's his focus. But even this focus is so closely related to a library, because it in this digital age, although the function of the library is reduced, at the same time, library is still vital and it's still making revelations in many ways, so as to engage more experience from people. So in that sense, they are so much closely related, and that's what I will pay more attention to in the future. 谢谢王老师。 Well, dear colleagues, thank you very much for the presentation and for the discussion. Now, the next speaker, here, Tsukuei, with the topic, the organismic development of human potential as individuals, and a whole from the perspective of the ANIS educational model. Can you see my sharing of the screen? Can you see? To expose him. Yeah. Yeah, okay. Good morning, good afternoon, everyone. My sharing the topic is about the organic development of human potential from the perspective of the ANISA educational model. First of all, I'd like to introduce the background of this ANISA model a little bit. This ANISA model was created by the professor, professor, his name is Daniel C. Jordan. This professor has got his bachelor and master of arts degree in music in Oxford University, master and PhD in anthropology and psychology at the University of Chicago. He had been a guest lecturer at more than 70 universities in the US and abroad. He has supervised 28 doctoral dissertations on the ANISA model at the University of Massachusetts. And the dissertations can be found through this link if you are interested. In 2016, the Stanford University Library established Dr. Jordan's archives, containing more than 1,000 documents, tapes, files, and films. In 2022, a book about Dr. Daniel C. Jordan and his articles entitled "A Most Remarkable Man," The Life and Legacy of Daniel C. Jordan, musician, philosopher, psychologist, educator, was published. In this presentation, I'd like to generally share these two parts. One is the philosopher underlying this ANISA model, and the other one is about the theory of development. Because I'm talking about the development of human potential, so I mainly focus on this theory of development, though this ANISA model actually has a lot to also has a lot of to study about the theory of curriculum and the theory of pedagogy, and also the theory of administration evaluation. But due to the limitation of time, I will not just go with these other topics. And
And last, I'd like to share a little bit of inspiration I have got from this ANIS model. So for how this ANIS model is defined, in Arabic, this name Anisa actually, it means the tree of life. So it represents a comprehensive educational system, ensuring its replicability, evaluation, and refinement. This educational model aims at the actualization of human potential. And also it explains how to achieve the human potential philosophically and empirically. It also is inspired by the philosophical works of Alfred North Whitehead and the Baha'i faith. In this ANIS model, it says man is a spiritual as well as a material being. And also man's reality is the process of his becoming. That means the actualization of potentiality. And this model thinks potentiality is regarded as infinite. Since potentiality is regarded as infinite, so the actualization of potentiality is perpetual toward an unattainable end. That is pure perfection. In Whitehead's terms, it is embodiment of the attributes of God. So the process of becoming derives from a general ontological principle of relativity. That means mass relatedness to all other entities in the universe and the impossibility of understanding any being apart from the circumstances in which it becomes. This means that we cannot understand man without connecting man with other entities existing in the environment or in the universe. So we have to, we cannot separate man and the other entities to understand man. We have, in order to understand man, we have to connect man with other entities. The other key content is that in this education model, the hierarchical structure, that means the mineral, plant, animal, human being, deity, ultimate unknowns is the primary expression of order and beauty in the universe. So these different layers of creation, like mineral, plant, animal, human being, deity, it doesn't mean it doesn't just exist in the difference among all these creations, but also more it's the appreciation of this beauty of the difference. Man is at the apex of all living creatures. Man is endowed with an infinitude of potentiality. The other content is the order is dynamic in nature. Novelty perpetually emerges from new integration of prime entities. And also man, though man is the apex of all creatures, man still has limitations, but man can escape the limitations of mere materiality by virtue of his ability to direct the process of his own becoming. The infinite range of possibilities open to him. Man also owns an intrinsic pressure to know and to love the unknowns and ultimate unknowable. In themselves,
in themselves forms of potentiality and also mass relationship to those unknown stuff. So here unknown, including both unactualized potentialities and also mass relationship to those unactualized potentialities and also the ultimate unknowable essence. Mass spirituality. About mass spirituality, this model says mass spirituality is the conscious capacity. This capacity is to formulate or respond to non-actual realities. These non-actual realities include ideals, aims, purposes, and theories, and also the capacity to accept them, accept these ideals and theories as substitute for or manifestations of the unknowns, and also the capacity to give the symbolic expression which helps to guide or give direction to the translation of potentiality into actuality, thereby facilitating their functioning as final cause. Also, this model emphasizes the realization of beauty is the teleology of the universe. So, and also the self-actualization of potentiality equates service of beauty. Knowing this service of beauty refers to knowing and knowing the ultimate unknowns underlying the ordering of the universe as the highest expression of that teleology. Then now I'd like to come to the theory of development. Development in this model is considered the translation of potentiality into actuality. This translation of potentiality into actuality equates that with creativity. And in these potentialities, there are two broad categories. One is biological and the other is psychological. In this psychological potentiality, it includes psychomotor, perceptual, and cognitive, affective, and volitional potentialities. All these 5 aspects are included in psychological potentialities. Just like proper nutrition is essential in the development of biological potentialities, learning is also the key factor in the release of psychological potentialities. Here, learning means learning how to learn. That is learning competency. Learning competence is a conscious ability. This conscious ability to differentiate aspects of experience, integrate them into novel patterns, and generalize them to constitute interrelated processes that defines a developmental unit of change. And also, the early experience shapes the subsequent development. So, in this shaping the development, early experience plays a great role, but don't ignore that the conceptual anticipation of the future also plays great role in shaping the development. So in Whitehead's philosophy, both experiences in the past and also the anticipation of the future plays a great role in the development of the potentialities of
individuals. And also, this model emphasizes the interaction with the environment. It holds that the interaction with the environment is the means to sustain development. Environment here includes three aspects. One is physical, another is the human, and the unknown. The self, and also the self is the key content in this development, in this environment. The self also refers to personal identity as the microcosmic reflection of the three environments. So this self, also called personal identity, is considered as the microcosmic reflection of the three environments. It's like a microcosmic reflection. And also the self depends on the three value subsystem, which is material, social, and religious, and also called is aesthetic, each of which is associated with a category of the three basic environments. And the last, I'd like to share some of the insights or inspiration I have gained from this Anderson model, which can probably be applied to our real life. The first one is the actualization of human potentiality entails interaction with both the external and internal environment. In today's society, I feel the internal environment has often been ignored, and people pay much attention to the external environment, how to build the good environment, the good classroom, and like the previous sharer said that the library or those kind of external environment. But the internal environment, which refers to the subjective efforts, also the dreams in the future and the anticipation, the purpose of one's life, this kind of internal subjectivities also should be considered as the key environment to develop one's potential. And the other insight is creating an optimum environment. Since the environment is so important for the development of one's potential, so creating an optimum environment, which means optimum, the best environment, includes physical, human, and the unknown, to help a person with the actualization of his potentiality is also very important. But here I'd like to emphasize that in this environmental, maybe physical and human environmental, physical refers to the natural world, and the human here refers to the social society. Both these have gained great attention, but this unknown, I think people try to avoid it, just as the previous presenter, I think 叫什么呢? I forgot. He Jin has said that the organic Marxism has been attacked, has been criticized that with its deity. So here, unknown in this Alice model has been emphasized a lot about this unknown, which is related to deity. And the other insight I'd like to share is intelligence. Intelligence is not fixed, since one's whole life is a process of becoming. People tend to judge others, say, oh, his IQ, like intelligence quality, is this low or that high. That guy is very smart, oh, he's a genius. But actually in our whole life, according to this Annis model and also Whitehead's philosophy, that every individual's intelligence is not fixed. It's a process of becoming. The whole life is growing, is making progress. So we can never say, oh, this person's IQ is this high, is that low, because that person has the great potentiality to become smarter or become maybe worse. So you can never judge one person.
yeah, like, okay, you can say, oh, at this period of time, maybe this person has this state, but we cannot say this person is like this the whole life, right? So, okay, that's all about my sharing. Thank you. Thank you very much for your time and attention. Oh, I have finished. Yes, yes, thank you very much. And dear colleagues, the questions? Yeah, yes, wonderful. I have a question for琼辉。Thank you. 琼辉运用这个怀特海的这个过程思想或者过程哲学，来关照这个教育的问题，来理解人，特别是人的发展的问题。我觉得是找到一个很好的一个资源，来解释。那么现代人出了最大的问题，把发展本身就当了目的了，是吧？发展是一种过程，是一种手段。那么关键是成就一个整全的一个人，来实现美，包括塑造一个美的人，是吧？一个完善的人。所以你整个这个报告，我觉得非常非常的好。但是呢，可能是也会遇到这样的一个问题，在你讨论这些利用怀特海的这个思想的时候，你注意它的潜在性啊、过程性啊、关联性原理啊，这些都很重要。同时也注意它的这个创造性的这个问题，现实性的这个问题哈，这些概念我觉得找的都很好。那我觉得还有一个重要的一个概念，对你来说研究这个问题，可能是更重要，就是novelty 新颖性，是吧？你读这个过程与实在的时候，你记得这个概念的是吧 ？novelty 是吧？这个概念，我想问的是，你是否关注了在你这个问题的讨论中 ？OK， 赵源，你给翻译。So, Professor Zhang's comments are as follows. Your presentation is well done. It's excellent. It presents a view of education based on process thinking, based on a comprehensive understanding of material and spiritual elements. So that's well done. And I think that you have mentioned several elements of Whitehead's process philosophy, including actualities, realities, and prehension, and so on. I think these are all very good. But I think there's one element that you may want to consider further in future. That is the concept of novelty. So how is this concept related to the educational system you've presented, the educational model? How is it treated there? And perhaps you can give more attention to this concept in the future. Thanks. Thank you, Professor Zhang, for your question. Very illuminating question, which really inspired me. About novelty, I think I mentioned a little bit, but not elaborated. Like I mentioned the creativity, the process of becoming. I think this is related to novelty because any moment of becoming is new, is something new, which is created like novelty. But to connect it with like an educational system like this, and it's a model, it also it does emphasize in its system, but here I haven't mentioned. It says we consider like a teaching environment. Teachers should try to think of creating something challenging, but not too hard to realize, or do not always the environment or the challenges should not be like boring or so easy to be realized.
So the challenges and both environment and challenges should be the optimum, means the best to realize, and shouldn't be boring or too far to reach. So should be just right for the individual to realize. This is one way of novel, to be fresh, to be new for the individuals. But the other way is to consider as teachers or parents to consider children as they always in the process of creating something new in his personality or in his becoming, and also in other aspects of life. So I think both environment and also the individual itself, both sides. That's my answer. I don't know whether I make it clear or not. Okay. Thank you. Well, dear colleagues, thank you very much. And I have just received the information recently, was inquiring, that yesterday we have Professor Maximuk, and he got into the situation, was caught by the situation that his institute was set off internet. And now our colleague from Spain informed that her institute in Valladolid also was set off the internet. You see, the law of the pair cases in medicine, sometimes there is the law of pair, закон парных случаев, медицине говорят, фантастика, чтобы вот так сейчас с интернетом, век цифровой вообще, значит, когда собирается вообще все по цифру. Вот такие случаи. Мы надеемся, что, конечно же, коллега найдет какую-то возможность. Therefore, Miriam Fernandez is here or not? If not, then we will ask also the wonderful colleague from Spain. This is Jose Ramon Bravo Garcia, to take the first, to be the first, because we have two colleagues, scholars from Spain, and we will ask him to interchange and to start his speech. Yes? Thank you, Professor Hruski. Can you hear me well? Yes, very, very good. Okay, let me share my screen. See if you can see it. Can you see my screen? Yes. Not really. The four speakers before you, the four speakers have no problems with the screen. Can you see? You have the presentation also sent, huh? Sent to Moscow. Yes, I've sent it. So, but I can see my screen on my own computer, but I don't know if I can. But we can ask our assistant, and no problems. Yes, the problem is that, yeah, I need to recover the. Okay, here we are. Sorry about this. Maybe we can. All right. Александр, пожалуйста, вот презентацию Хосе Рамона. Одну минутку подключаю. Correct. Yeah, that's the one. See if we could. Here we are. So I'm going to talk about something quite different. So it's a new perspective into political relations, and it's focused on geopolitics. I'm not familiar with biocosmology, I'm sorry. So I was kindly invited to participate in this seminar, which I'm happy to do. So I hope this is not going to sound too surrealistic or shocking to you. So as you see, the title is Russian and Spanish-speaking countries alliance in a changing world system. And as you see here, I'm an associate researcher at the Gustavo Bueno Foundation in Oviedo in northern Spain.
which is a school of philosophy. It's a materialist school, but it's not Marxist. So it's quite a different type of materialist because it draws from pluralism. And although the school is not religious, of course, but it recognizes the influence and importance of Catholicism, and which is interesting because it's connected to Aristotelian thought and Thomas Aquinas, which has influenced the whole political philosophy throughout the history of Spanish civilization. So we can move on to the next slide, please. So I'm going to follow this outline, basically 6 points. First, the New World Order, which order? Second, two gigantic yet invisible blocks. Third, Spanish and Russian speaking peoples in a polarized world. Fourth, Anglo-globalization in a turbulent world. Fifth, China and the counterbalance. And sixth, towards a new alliance system. We can go to the next, please. Much of what I'm going to talk about here draws from this book, actually, which I published last year. This Pentalfa is a publishing house belonging to this School of Philosophy, the Gustavo Bueno Foundation. And I've translated the title here into English because the book is only published in Spanish. Although if you use the title and my name and you go online, you can get a full summary of the book and the table of contents, and you can translate it automatically into your own language. It won't be the best translation because it's automatic and sometimes it's funny, but at least you've got an idea, and you even get some videos and presentations on this book. So this is basically a new political theory to understand the current world, but also to understand the concept of empire, which is very central in both Russian and Hispanic, also Chinese history, but many scholars today try to avoid because it's kind of, not a nice concept to deal with. We can move to the next one, please. So when we say a new world order, it seems that, yes, there is a new world order emerging. Also, a bipolar system with two hegemonic powers, the US and China, is possible. However, we think that China still faces serious challenges in this changing world. By the way, another idea is that in a multipolar world, there cannot be a proper world order, because either if there is a world order, then some sort of hegemony is needed from our point of view. Multipolar is also problematic because, as we know, there can only be two poles. So we think that a balanced type of order is something more likely to happen in the next world order to come. After World War II, there were three major transformations. One was the independence of the former colonies from empires such as the British, the French, etc. Then the development of these policies, industrial policies, for example, in many so-called underdeveloped countries from the 1950s through the 80s, and a major demographic growth in the ex-colonial world, which is unprecedented in history and will change completely the balance of power between states and countries in the world. Also, the idea that economics is important, but it's subordinated to geopolitics. We think that politics is always more important. And also the idea that the objective capacity to exercise imperial power will determine the order of the future and not ideologies or programs. We can move on to the next slide. Thanks. So two gigantic yet invisible blocks. We say this because neither the Hispanic or Latin peoples and the Russian ones are, united as a political entity. They are civilizations that we link to the Latin, Roman, Catholic, or in the case of Hispanic, or to the Byzantine in the case of Russians mainly. But they are today divided into various states and no longer possess legal or political unity in a world of blocks. There are several theories like those of Huntington and Toynbee that contemplate a division of the world into great civilizations. And these coincide with great empires based on different moral and religious orders. So religion is at the basis of civilizations. Spanish-speaking and Russian-speaking countries together represent 1/9 of the world's population and 1/9 of the world's GDP, measured by
purchasing power parity and almost 1/4 of the emerged surface. Also, Spanish is spoken by around 600 million people and Russian by nearly 300 million. So 1 person in 9 in the world speaks at least one of these 2 languages. But despite these magnitudes, Hispanics and Russians, Russians in the broad sense of Россияне, are subordinated to the hegemony of other superpowers. Now, the Russian Federation is the only state of continental dimensions between the 2 blocks. Russia is a major military and territorial power, but it has less relative weight than the Soviet Union did during the Cold War. We can go to the next slide. This map here shows during the 16th and the 17th centuries the dimensions territorially of the main European powers expanding at that time, and we can see clearly on the map that the 2 big political entities were the Russian Empire, which was not called officially empire. Here we say the name, the inscription Русское государство, which literally means Russian state, and then the Spanish or Catholic Empire, because it was not called Spanish, it was Catholic Empire. So Spain is here. We see the Spanish territories in South America, North America, Central America, and then Italy, Flanders, and the Philippines here. So it's interesting to see that they followed opposite directions, but they expanded Christianity from their, let's say, the European nucleus. We can move on to the next slide. So both peoples, so both civilizations are the product of the expansion of these continental Christian empires in the past, Hispanics and Russians, Россияне. They were always seen by the Western and modern world as peripheral peoples. And we wanted to highlight that Hispanic American also has this Indian or American indigenous dimension, along with the European, as much as the Russian world has also an Asian dimension. Hispanics and Russians were the object of a so-called Black Legend propaganda, mainly from Protestant or Central European, modern European countries, and this still survives in the form of Hispanophobia and Russophobia, which is still alive, and these negative views on both Hispanic and Russians from European countries. Today, there are at a historical crossroads because of the danger of political and moral disintegration due to Anglo-Saxon imperial and liberal domination. We've used this concept of stasis, which is a classical Greek word meaning basically standpoint, but refers to civil war or the danger of civil war, so internal political division. And this principle illustrates the paramount importance of liberal and individualistic ideology. We call it moral or political theology, which, when channeled in the right force, with the right forces and in the right circumstances, has the potential to destroy political society, and this also affects to China today. So the modern economic totalization and mass media undermine the capacity of Hispanic and Russian resistance to Anglo-Saxon colonization, because unlike in the past, in previous periods in history, we know that the whole population has access to the internet, to social media, etc. So this is good in some ways, but also in some other ways allows an enemy to destroy another country from within. We can move on to the next slide. So these are some of the dimensions that we call sovereign power and some instruments of imperialization. These 3 principles we see, these 3 concepts we see here, conjunctive, basal, cortical, these are types of, we've translated it into English as layers, capas in Spanish, and these are like the 3 main dimensions of political power according to Gustavo Bueno's philosophy. These potencies are more related to Spinoza's concept of potentia, potency, and relate each to a different type of political dimension. And then these are policy diffusion mechanisms that, again, are related to each of the different political dimensions. These 2, for example, imply indirect coercion, while the military is more direct coercion.
And then we've listed some of the imperial instruments of what we call the Anglo Empire, which is today's universal empire. And then some of the effects on dominated states, for example, at a conjunctive, in the conjunctive sphere, so ideological, theological, moral, some of the effects of divisionism, anti-patriotism, cultural colonization. We can move on to the next slide, please. So Anglobalization, so this concept is difficult to translate into Chinese, but I think most Russian and Western language speakers will understand, because it is kind of a mix of Anglo-Saxon and globalization. So this is to highlight that globalization is not just a neutral process, it's a political process, and it is not just that the world is becoming global and integrated and in harmony and so on, but more that it is done in a specific way because there is a specific hegemony which is specifically Anglo-Saxon. And this is happening in what we call a turbulent world, so a world of crisis, a world of tension. So according to Russian economist Sergei Glaziev, US global domination is based on a combination of technological, economic, financial, military, and political superiority. And it is clear that the US seeks to play Europe off against Russia. This economist also conceptualizes the EU, European Union, as a bureaucratic empire that has formed its own economic space, but under US control. We define the present Anglo-Saxon system as a de facto imperial confederation because we acknowledge the importance of Great Britain that still retain some important imperial prerogatives, and they occupy the central position in this empire. And this imperial confederation calls itself the West, but obviously the West is far larger than this. This French author, Raymond Aron, in this work, Paix et guerre entre les nations, which means peace and war between the nations, pointed out that the Anglo-Saxon pacifism is a form of the imperialist pacifism of the universal empire. So pacifism is actually related to hegemony and to empire. It's the so-called Pax Americana, so American peace in Latin. The current major geopolitical changes represent an opportunity, though, for new alignments of forces in the world. So because of all these changes and tensions, there is opportunity for new alignments and balances of forces. Next to the one, on to the next one, please. So China and the counterbalance. So the China factor, sorry, can we go back to the previous one? Thanks. So China, we all know, is a major power, though in today's complex world, it will still need to counterbalance. So we can look at Chinese, Russian, and Hispanic empires' history as something that has developed apart from each other. However, we can still see some common features from the 16th to the 19th centuries, and one common enemy. We could say that Anglo-Saxons, generally speaking, have been common enemies of Hispanics, Russians, and Chinese, throughout centuries. The Catholic or Spanish monarchy and the Qing Empire constituted two poles of a well-balanced world between the 16th and the 18th through the 18th centuries, and they were related to each other through a key factor, which was silver. So the Spanish Empire, the Catholic Empire, produced most of the silver in the world. That was the basis for the most important currency in international commerce and trade. And actually the main sort of consumer of this silver was China, because silver, the Spanish silver, allowed the Chinese economy to get remonetized after the crisis of paper money in China after the 15th century. That was a very interesting. So they kind of counterweighted each other, even if they were not directly related and never directly confronted. So the world was kind of counterweighted between China and the Spanish Empire. Now, nowadays, India's weight and importance and its leaning, its inclination towards the Anglo-Western world represents, we think, a threat to China, given their challenging relations, because we know that India-China relations are difficult, and because India has many times been more inclined to join the Anglo-Saxon front, so to speak. So this, we think, is a potential threat to China, and this is why China needs to find a counterbalance to that block, if you like. So an alignment between
three major continental civilizations, the Chinese, the Russian, and Hispanics or Catholics, could act as a formidable counterweight against the Anglo-Saxon hegemony over the world. On to the next one, please. Now, this is formulated in the form of a question: are we moving towards a new alliance system? So we could ask ourselves this question: why is it that an eventual or potential alliance between Spanish-speaking and Russian-speaking or post-Soviet countries who are, we think, mutually complementary could be the most rational option for survival and influence in a world of blocs? One thing, as we've seen, is the common enemy. That's a major factor in union or alliance. According to Joan Garcés, who is a Spanish scholar, political scholar, who advised the Allende government in Chile many years ago, he once wrote, "Peoples with equivalent interests are natural allies." In a bipolar dynamics between US and China, political necessity requires a strategic realignment from Russia in order for Russia to avoid becoming a satellite or even disappearing, because as we know, Russia is very big, but its population is comparatively very small. Now, we think that the common Christian traditions of Hispanic Americans and Russians makes potential mutual alliance relations a more rational option for survival. We know that there is a great variety within Russia and within Hispanic countries, but this is a common tradition. Throughout history, Hispanic peoples and Russia were never truly antagonistic, and neither was China antagonistic to Russians or Hispanics. We can move on to the next one, please. Now, I'd like to spend just a couple of minutes on this one. This is quite complicated to explain, and I don't have too much time. This is explained in the book. I've translated this into English because the book is originally in Spanish. These are three principles of interpolitical relations, meaning international or interstate relations. And these principles, pacifism, and polemism, are related respectively to pacifism is alliance, is cooperation between countries or agreement. Pacifism, as we've seen, is related to hegemony and to empire, actually. And polemism is dialectics, which is a central idea in this political philosophy. So it refers to conflict, it refers to clash between political entities. And to explain it very quickly, this is a very abstract representation of two variables, which basically are the empire, so the power of two political bodies or entities. So this axis here, X, would be, this line would represent units of power of this one of the countries or states, and this other line would represent units of power of the other state. So if we move along this line, so this is A to A. So this is pacifism because it means that as we move along this line, it's positive because each of the countries gets equal benefits from this alliance. So this obviously is very formal, very theoretical. Then there is this line, which is pacifism. It is related to hegemony and empire because as we move to the right, it means that X gets more power, but the power of H remains the same. So over time, X will become much more powerful than H, and that will mean hegemony and control over H. We think that this is, for example, the situation of the US over the European Union countries. And the other line is this one, which is polemism, is dialectics, is conflict, eventually war, and means that it is negative because it means that, for example, as we move down the line, it means that as, for example, X gains more power, H loses power, and eventually the final point would be like the universal empire, the total control of the world. And at that point, H would have disappeared as a political entity. Now, this is much more complicated, but I just wanted to illustrate that if we are to think of a balanced world, balanced forces in the political world, we would position ourselves around this P point, which is a point of balance between different forces, where no power or no empire or no big state is sufficiently big to be a hegemon over the other ones. We can move to the next one, please. The current position of independence of Spain and Portugal
in the Spain and Portugal, the Iberian Peninsula, in the interrelations between the Ibero-American, Ibero refers to Spain and Portugal together, and Russian blocs is greatly compromised by their membership of the Euro-Atlanticist alliance and empire, as we know. The proposal for a Catholic, Roman or Orthodox Catholic ecumenical bloc could be a great force of resistance to Anglo-Saxon liberal Protestantism. However, it faces a formidable obstacle in the current Protestantization of the Vatican and other challenges. This is a process that many people have talked about. Russia and most Hispanic American countries have a pragmatic approach as well as a stronger conception of sovereignty, much more similar to each other than the more interventionist positions of the traditional powers, meaning Europe and the US, for example. And they show a common interest to counterbalance the US power. Moreover, Russians and Hispanic Americans or Latin Americans display mutual diplomatic and political support in the framework of international organizations and in the face of possible sanctions by the US or the UN. Russia's diplomatic engagement in Ibero or Latin America seems to prevail over its military or commercial interests. This is according to a Spanish scholar, Mila Misolevich of Eastern European origin. We can move on to the next one, please. And finally, some conclusions, Vivodi. So one is that the objective capacity to exercise imperial power, we think, will determine the order of the future. Another one, the Spanish-speaking and Russian-speaking peoples are politically divided today. 3, today they are in danger of disintegration due to Anglo-Saxon domination. 4, the current geopolitical changes are an opportunity for new alignments in the world. And last, an alliance between Spanish-speaking and Russian-speaking countries would be the most rational option for survival in a world of blocs, and along with China, this could counter potentially Anglo-Saxon domination. I'm sorry if the translation into Russian or Chinese is not correct, but that's the end of it. And we can just move to the next one, which is basically the last one, to say thank you. So большое спасибо за внимание. Thank you. Thank you very much for the excellent presentation. And the topic is indeed actual. So, dear colleagues, your questions. Alexey Semyonovich, Professor Koshakov. Yes. Of course, I cannot keep silence when the presentation was done, was very, very close to the series of conference I was giving in universities in Moscow and in Europe on a very similar topic. That's why the number of questions could be numerous. I will put a simple one. The first, which is, this is a very geopolitical approach that we have based basically on the concept of civilization, language, religious going together. But the future development, and I did mention this in my presentation yesterday, the world of blocks, the world of recombining the group of allies on a different basis, all this. To what extent do you think the future belongs to this recombination of the world picture, or some definitely new ideas can be elaborated and given to the public from academic and expert community, or we are condemned to everywhere, every time regroup this picture of the world map into allies, blocks, etc. And I have the second comment. Comme j'ai compris, vous maîtrisez le français aussi bien que l'espagnol. C'est ça? Je peux répondre en français après. D'accord. Non, c'est pour vous dire que je suis pas loin. Je suis en France actuellement. Je repars pour la Russie la semaine prochaine pour revenir en mois de février. Ah, très bien, très bien. Et ma proposition à vous, c'est de tenir à Oviedo, que je connais assez bien, j'étais plusieurs fois,
dans ma fonction préalable que j'étais travaillé pour les institutions européennes. Donc, de faire une conférence parce que vous avez oublié que votre langue, l'espagnol, il belonge à un groupe de langues qu'on appelle des langues romaines. Justement, oui. N'est-ce pas? Donc, j'ai quelqu'un de France qui sera ravi de participer. On a quelqu'un en Italie qui au lit n'est pas loin. Dans quelle mesure ça vous intéresse? Ça peut vous pouvez m'écrire, on peut faire un échange à ce propos. Oui, bien sûr. Pas pour prendre le temps maintenant. Bien, avec plaisir. Please keep in mind et répondez à ma première question. Est-ce que le monde est condamné dans l'avenir aussi à repartager les blocs et à refaire la même histoire? Je ne serai pas condamné. I'm going to answer. Je veux faire le traduction en russe. Я переведу на русский очень кратко. Ну, поскольку я вчера выступал по теме, то вы не были вчера, да? In Russian is more difficult for me. Okay. I can read it, but очень плохо говорю по-русски. И мой вопрос, перекликающийся с моим вчерашним выступлением, очень просто, что действительно мир обречен на перегруппировку блоков стран, новой конфигурации этих блоков, новые участники, чтобы продолжить ту же самую схватку, которую мы наблюдаем в мировой истории. Я вчера сказал, греко-персидские войны или войны сегодняшнего дня, ну, там много отличий, конечно, но, в общем, так сказать, в основе своей это один и тот же феномен. Феномен конфликтности, которая привела к войне. In English also. In English is fine? No, I did it in English. In French, I did just a presentation which is not of common interest. Yes. It's yes, it was not really specifically to Professor Bravo that I did it in French, because apparently he is speaking French as well as in English. Just to explain, I learned French at the age of 12, so I learned French before English, so yeah, I'm more familiar. I was more familiar with French for many years, and now I'm equally familiar it's with it. It's perfectly understandable, yes, please. Yeah, no, very briefly, the comment was just that, because from Alexei, was because I speak French, would be an opportunity to meet, together with other professors and people he knows. We could hold possibly, some sort of conference or something there, which would be, I would do with pleasure. Now, regarding the first question around civilizations and the blogs and so on, I wouldn't use the word condemned, but in our philosophy, political philosophy, and in the political system of Gustavo Bueno, there is not really a good acceptance of the concept of harmony. It's more a concept of balance or counterbalance, because what we see in reality, and this affects politics as well, and in nature even, is that there are several bodies and forces, and they're confronted to each other, they're fighting to each other, and this is because the school is materialist. It recognizes that conflict and dialectics is a central principle in this. So we may want to think of more rational or sustainable ways of organizing politics, for example, even at international level and between countries and nations. But the reality is that sooner or later conflict arises, and countries, and this is what we observe, all throughout history, between empires and states and so on. So this is a reality, and I would say the position of the school is that it would be more rational for us to try to manage this in the most kind of rational way, I suppose, to try to survive first, because there is a principle called eutaxia from Greek, which means good order. And this eutaxia is a central principle for the functioning of state. So the state, by principle, always seeks its eutaxia, meaning the state is an organization. It's very complex, but always seeks to survive one way or another. It's organized in a way that it is designed to survive, to endure over time.
as long as possible, and eventually also to ensure prosperity to its populations. But the main principle, or the first, let's say, principle, is to survive, and that inevitably, because to survive, it needs to protect certain resources, and this implies expansion, this implies tension, and eventually war with other states, and so on. So, well, it's a bit long to explain, but the concept of dialectics is something that in the critics or the critiques to monist systems, for example, or harmonic kind of systems, we don't see that dialectic principle that for the school is quite central anywhere, and also in politics. I don't know if that answers your question, but it's something of there's essentially inevitability in this kind of confrontation. So in order for us to survive, it's a matter of thinking how we can manage this, rather than thinking that this is totally avoidable, because we think it's well, sadly it is not. That would be the short answer. And thanks for the question. Thank you. You did answer the question. Your answer is negative. Basically, yes. This is the kind of answer. Sorry to say that, yeah. No. Alexey, do you have another questions? I cannot abuse your passion. Oh no, we have the time. Oh, simply to say to Professor Bravo that the top title of the conference is organicism, the approach, for which the starting point is the unity. Yes. Of whatever surrounding, is always material or spiritual or intellectual, etc. There we can look and search the rationality to have the mutual understanding. Common goals. But of course, the war are beyond the organistic approach. Yes, yes. This is my point, and I invite the Professor Bravo to look on the title on the top of the conference. Yes, I know it. He was invited. Yeah, well, but we invited him. So I perfectly understand his approach. I know this, all this school. So, dear Professor Bravo, the issue with Miriam Fernandez, I would like to ask you, first of all, we have our time until 5 p.m. And we're waiting for her finding the opportunity to attend the conference. And the second option is if the situation is so drastic, then to send to you the presentation and to we ask you to present to us very interesting and very important material. She will send the presentation and you will expose it to you mean Miriam's presentation? Miriam, yes. So yeah, I haven't seen it, but I can literally read it, because I don't know how she would do the presentation, but I'm happy to read it. But that's all I can do, because I haven't prepared it. So then next will be we will invite Professor Nakatomi from Japan, but then my presentation, and so Miriam have enough time to and you have time to get acquainted with her material. So we ask you very much, and once again we thank you for the excellent material which we with great interest look. And now, dear colleagues, we invite Professor Nakatomi, Kiyokazu Nakatomi from Japan, with the topic on organic cosmology of Vernadsky and Asian philosophies. Please. Hello. Please, your presentation. And so, Диана, у нас, Диана, Александр, у нас имеется презентация?
Да, К сожалению, это, я ее не окей. получила. Темно, Тогда сейчас немедленно. окей. Yes, yes. Yes, Do you have okay. the presentation? はい。Oh, I read my slide, presentation slide. I read presentation slide. Helper, あれは I have your presentation and I can send it to Alexandra by email. And you may yourself manage the do presentation. it you. あ、画面。Just a moment. Then please give me a minute. I will send it to Alexandra. Just 1 minute. 1 minute ね。あれ。で、Now please coffee break. A short coffee break. Now I try Zoom.あれ。アレクサンダー、プロフェッサー、あれ。您好， Hello。他去短暂的休息一下，然后您的 PPT 他会发给我们的负责人，然后如果您想自己展示 PPT 的话也可以，如果让我们的负责人展示 PPT 也可以。Dear. はい。Pardon. あれ、プロフェッサー、アレクサンダー、help, I want to help me, プロフェッサー、アレクサンダー to my slide. Now I'm trying, ごめん。出ない。It is already on the screen. I also sent to Alexandra your presentation. So we're ready. Okay. We're ready. Ready? はい。So let's start. Let's go. はい。I read this slide English clearly. Organic cosmology of Bernakis and Asian philosophies. Page 2. Please. Contents. Outline. Proponent of quantum theory, independently of Niels Bohr. 3. Philosophy of life and cosmic biology. 4. Respect for Hinduism. 5. Discovery of zero as the ultimate rationality. 6. Conclusion. Next. Outline. I once developed a cosmology in my paper on the synthesis of the theory
of Relativity and Quantum Theory, parenthesis, World Congress of Philosophy, 2028. It was the cosmology of expansion and movement that began with the Big Bang from inexistence. The energy is the energy of inexistence. The flow of life, reality, and particles as described by the Chinese philosopher Lao Tzu. This was scientifically grasped by atoms, quarks, and neutrinos. Next. This energy, which also includes vacuum energy and dark energy, fills the universe and constitutes the organic universe. This idea overlaps with the cosmology of the Biokosmological Association and Bernanke. Therefore, the cosmology of Bernanke overlaps with that of China and Japan and is a universal organic cosmology. Next. Creation of inexistence and Big Bang. This picture is photo evolution of the universe from Big Bang. Before Big Bang, it is said the uncertain state. Movement of particles. Then Big Bang. Dark ages, first stars appear, early galaxies appear, formation of the solar system, and modern galaxies. This is creation of inexistence and Big Bang. Quantum based upon quantum theory. And next, 2. Proponent of quantum theory. Independently of Niels Bohr. He uses words such as atomic flow, intensity of atomic movement, and field pulse of atoms are the flow of particles, the flow of life, which is the quantum theory of physics. Next. Bernanke proposed his quantum theory. The quantum theory was generally established by Niels Bohr and Werner Heisenberg. Bernanke proposed his quantum theory through geological, chemical, and biological verification. Next. From point, he could have won 3 Nobel Prizes. Quantum theory, quantum biology, and quantum chemistry. The research of Bernanke was so broad, so wide, that he was not eligible for the Nobel Prize. But from my point, he had 3 times of Nobel Prize. That's how great it is. Unfortunately, I
couldn't find such an expression in the books. I think this is a fair, true assessment of Bernanke. Bernanke is like the Hideyo Noguchi of Japan. Noguchi is a national hero, medical scientist. Noguchi's portrait is used on the current 100yen bill. He was nominated for the Nobel Prize 3 times for his work. Next, a new history of science. Newton and Leibniz, like Bernanke and Bohr. The calculus method was discovered simultaneously by Newton and Leibniz. Similarly, the proponents of quantum theory were Bohr and Bernanke. Newton and Leibniz, same. Philosophy of life and cosmic biology. Living atoms and pressure of life. This overlaps with Bergson's driving force of life, Elan Vital, with regard to pressure. Bernanke, referring to Bergson, explains the new forms of life, the branching of life in a certain determined direction. Life branching and the ubiquity of life, creation increasing the ubiquity of life. Bergson preaches Elan Vital, but Bernanke uses atomic leap or quantum leap. Cosmic biology. The origin of life was brought by cosmic radiation and cosmic particles, not by the Earth, as life only proceeds from life. This is the very quantum theory of the origin of life. The theory that life originated in the universe is still alive today, and space exploration has targeted space organisms. His awareness of the problem is still alive in modern science. Respect for Hinduism, Advaita Vedanta, and Aurobindo Ghosh. Bernanke cites the religious philosophy of Advaita Vedanta, France's non-duality, the ultimate teaching, and the religious philosophy of Aurobindo Ghosh. Ghosh, the man who popularized yoga worldwide and was one of the leaders of the independence of India. He was born the son of a physician and studied at Cambridge University. After graduation, he returned to India
to lead the independence movement. Some of books were translated into Russian. It is highly likely that Vernaki read them. Ghosh taught that through yoga, one can experience and unite with the ultimate reality, parenthesis, the truth of the universe. Next. Yoga is physical exercise that emphasizes breathing and searches the unity of spirit and nature. Universe same as Zazen in Buddhism, Chinese Tai Chi, and Japanese martial arts, karate, judo, kendo. Breath is very important. Next. The song of the opening of the universe, Vedanta. At that time, in the beginning, there was nothing and existence was nothing. The one, parenthesis, the fundamental principle of creation, breathes by itself without wind. Nothing else exists. Pardon. Here we are talking about the creation of the universe from inexistence. This supports my theory of the universe from inexistence. The first thing to note here is the only thing breathes without wind by itself. The word breath here refers to the breath of life. In other words, it is the flow of life. Breath consists of particles, that is cosmic energy. These Vedas were sung and studied in Upanishadic philosophy and Brahmanism. Brahmanism eventually declined, but the study of the Veda continued as the scriptures of the Indian religion. It is not clear whether Vernaki was aware of this song of the creation of the universe, but he must have intuited the depths of Indian philosophy. Indian philosophy does not contradict modern science. It is rational. This is symbolized by the discovery of zero. Discovery of zero as the ultimate rationality. Zero is a mystical ultimate that gives rise to huge numbers, infinity. The discovery of zero by the Indian civilization was not an accident. The Greek and Roman civilizations, which continued to question existence and being, didn't discover zero. This is because they put existence and being first. In India, the assumption was that
the universe was created from inexistence. Next. This inexistence, also influenced by Buddhism, is the ideal state of selflessness, a state in which there is no self, enlightenment in which there is no desire, and liberation. It is the state in which the selflessness, zero, becomes one with the truth of the universe. Atman, truth of the self, and Brahman, truth of the universe, are one. That is unity of Atman and Brahman. It is that, the selflessness becoming the infinite universe. Zero is the reason for the continuity of infinity. This is the philosophical reason why zero was discovered in India. 6. Conclusion. Bernanke made us aware of this great discovery of humanity and its infinite possibility. Bernanke is a proponent of quantum theory, and at the same time, his philosophy of the flow of life overlaps with my philosophy, the cosmology of Biocosmological Association, Chinese philosophy, and Japanese philosophy. That is a universal cosmology. He also looked to the universe as the source of life and constructed cosmic biology, different from Bergson's. He believed that life is nature itself and that the universe is the source of life. In effect, he called himself a naturalist after the name of his book, The Thoughts of a Naturalist. Chinese and Japanese philosophy, with its love of mountains, rivers, water, and nature, overlaps with naturalism of Bernanke. Naturalism is characterized by the unity of man and nature, the oneness of self and the universe. Bernanke expresses his naturalism through his respect for Hinduism. In the Rig Veda, Hinduism teaches the creation of the universe from inexistence, and this experience of inexistence continues to the discovery of zero. Okay, finish. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, cool. And dear colleagues, please, your questions on this very interesting thank you. Speech. We have, first of all, Professor Nakatomi is long ago our very important associate of the Biocosmological Association. We know each other and work for many years, and I personally have many discussions, and so they are multilateral this discussion. But what are your questions on the interconnection of Vladimir Vernadsky and the Asian philosophies? And we see that Professor Nakatomi he is inclined
more to link the achievements of Vernadsky with Indian philosophy. India. And from my point of view, and we already discussed with the professor, I think that, for example, noosphere and noosphere and exactly the self-out ascending from a lower to high strata, high levels of organization of the world, whole organization in complexity. This is of course, to my mind, is closer to Taoism. Because in India there is just a cyclic movement of the world, cyclic, without a rise on the from geosphere to biosphere to noosphere, high and high. In Indian philosophy, we cannot see such a tendency. What do you think? Я спросил, вспомнил, что мы вот как раз уже разговаривали, что Вернадский и вот Киоказу, он считает, что он ближе к индийской философии. Вот. Мне же кажется, что все-таки вот именно сам восходящий, все-таки Вернадский ассоциируется вот с этим восхождением. Био, ноосфера, ну там и социо, и техно, естественно. Вот это восхождение, чего в индийской философии нет, отсутствует. Поэтому я этот вопрос спросил. What do you think, dear colleagues, about your opinion? Politics? You see, I think I'm afraid that Vernadsky is very poorly known in the modern world, and as previous speaker Jose Ramos said, we are living in the era of unglobalization, and therefore there is no place for Vernadsky at all. And but for Indian philosophies, yes, they are popular in the West, and maybe we have no questions at the moment because Vernadsky as a genius, is poorly known. He is poorly known. It is therefore it is difficult for colleagues to compare him with different Asian philosophers. Well, what are the other questions? 这个我稍微说几句。 Yes. Hello. Professor Liu would like to make some comments. Yes, please. 这个刚才听到了这个Nakatomi 教授的报告，感到非常高兴，也很兴奋啊。 I'm very excited. I was very excited to hear the talk by Professor Nakatomi. 他是对这个宇宙论本身做了一个比较有趣味的讨论。He offered a very interesting discussion on cosmology itself. 在我看来，他这个报告里呢有3点特别值得重视。 I think there are 3 points about the presentation that are worth our attention. 就是这个哲学的这种生存的宇宙论和科学的物理的宇宙论要区别开。We should distinguish between the philosophical existential cosmology and the scientific physicist cosmology. 我们现在很多学者在讨论宇宙的时候，他就都把哲学的跟科学的混在一起。哲学的跟科学的在一起讨论是可以的，但是这个以为哲学的就是科学的，那完全混淆了不同的学科的界限。Many scholars nowadays, when they talk about the cosmology, they often confuse philosophical and the scientific cosmos. Of course, it's fine for us to talk about both, but to confuse them will cause problems.
I think so. 因为 Yeah. 这如果是哲学的，就是科学的，哲学的没有什么意义，这实际上是科学主义的另外一种显示。You know, to claim that what is philosophical is what is scientific, it's meaningless. If to such claim is a manifestation of scientism. 那么纳克托美教授的报告第二个就是指出了这个维尔南斯基的想法有一个东方思想的根源。So the second point, I think we should, what's our consideration from Professor Nakatomi's talk is that he points out or he emphasizes that Professor Vernadsky's thought has some roots in Eastern philosophies. 这个他实际上是通过一个视角指出了俄罗斯的这个底层思想有着某种东方性，这也是为什么有句宇宙论有这么多东方学者和俄罗斯学者在一起相互研究的一个小小的这样一个桥梁和连接。And I think that Professor Nakatomi is indicating that there is an Eastern element in the underlying structure of Russian philosophy. And this is particularly why we are be able to gather here because of this underlying bridge. 那么另外一个就是这个纳克托美他指出了早期的东方思想是具有着内在一致性的。And thirdly, I think Professor Nakatomi has pointed out that there's some underlying unity of Eastern philosophies or early Eastern philosophies. 比方说，印度的上古思想和中国的上古思想，从今天角度看，他们都在同一个范式里面。For example, ancient India thought and ancient Chinese thought, when viewed from today's perspective, they can be grouped in one paradigm. 这种思想不但不同于现代的科学思想，甚至也不同于百格森的。This ancient thought differs from today's scientific thought, and it's also different from Bergson's thought. 但是也并不是说，这个印度和中国上古的思想就是都跟现代科学是对抗的。我们没有制造分裂的这样一个意愿。I don't mean by saying this that ancient thought in India or in China is kind of contradictory or in conflict with the modern scientific thought. I'm not creating this division. 我们人作为一个生存者，我们除了要看我们眼前的茫茫宇宙之外，我们还要从我们的先人那里头获得对宇宙的理解，以不断丰富我们生存的意义。So as a existing being, while we are confronted with the immediate physical material surroundings, while we are looking at the present state of things in front of us, we should also turn to our ancestors for wisdom to look at the same universe, and so as to have a richer life. 那从这个意义上看呢，那印度的佛教对宇宙的理解是最接近当前宇宙的这个基本的这样一个理论的。From this perspective, I can say that the Buddhist perspective on cosmos in India is very much even closer to what we conceive, how we conceive of the cosmos today. 但是这个纳克托美教授呢，又指出了东方思想在理解宇宙当中又有另外一个独特的视角。However, Professor Nakatomi has pointed out another dimension in our understanding.
那就是作为一个真实的生存的人，如何通过他们的肢体和意识的运动，然后跟天和地之间建立起天地人的这样一个有机的循环。That is, as a human being, and how can we achieve through various means the unity between heaven, human, and the earth? So a kind of unity through the three. 那么通过这样一个工作之后呢，人和自然、人和宇宙就建立了一个这样一个有效的、充满生机的循环，它就不再是一个无关的宇宙和无关的人了。So through this, a human being can hopefully establish a kind of cycle within which he's a part, together with heaven and earth. And so from that perspective, there's no such thing as independent human beings and independent nature. 而这样一个想法呢，恰恰是非常符合我们有机宇宙论学会这个的一个基本主张和追求。And this is very much in line with the ideals and the goals of our biocosmological association. 我们看到每次开会的时候，康坦丁教授都画一个大人，然后这样子。然后不仅讲他们跟宇宙有什么相互的连接，而且讲是怎么按照人的结构进行循环。这其实跟纳卡托米教授之间，包括我的理解之间，都有着内在的一致性。And we can see at each session, Professor Constantine give us a picture of a big man and representing the cosmos, and also emphasizing how an individual can live in harmony with that big universe. And this is I think there's a lot of in common between Professor Constantine, Professor Nakatomi, and myself. 那么这个就是说表明什么？表明其实康斯坦丁教授他们的理解，在俄罗斯学界应该也是一股清流。And I suppose that this kind of thought, represented by Professor Constantine, is a fresh wind in the Russian academic circle, I suppose. By fresh, fresh, a kind of fresh air. By that, in Chinese we say fresh air. It means it's not the mainstream view. It's a kind of a minority view. 所以我们尽管你的声音出问题了啊，王老师。他的网络，press one， internet。Well, this is internet, and an idea came that already we have the chat GPT, we have chat GPT, and this is GPT. So let me try this computer. Can you hear me? Of course, yes. 那我再说一两句哈。所以正因为这样的有机宇宙论，虽然目前的活动人数不多，但它表明了东西方思想的某种聚合。它代表了一种在当前人类文明遇到危机的时候一种积极的选择。刘老师，我刚才没有听见您的声音，我这边的声音没放出来，您再简要说一句您的观点。就是说那么这样一种状况正好体现了，就是说，人类的不同的思维和文明的一种在当前危机状况下的一种聚合，它是一种这样一个积极的这样一个探索路径。I think that this fresh air
represents a kind of, or can serve as a unifying force that can gather different schools of thought together in face of what we are facing today. 所以我这个以前曾经对康坦丁教授说我们应该做一些稍微更加务实的工作。So that's why I previously made the suggestion to Professor Constantine that we should do some more practical work as well. 那个比方说这个各个东方民族和俄罗斯民族早期的一些有机的这样一些文献的编辑和相互解读，以便形成更好的公共的资源。For example, perhaps we can work on collecting and compiling some literature in Russian and in Eastern languages, which show that in an earlier period of time, there was kind of organic unity underlying Russian, Chinese, India, and the Eastern thought. 那么当代有机学者的一些思想的这个简单的整理和概括，因为我们要完成一个古今思想的这样一个连接。And also, perhaps we can collect and summarize the basic ideas of contemporary scholars who are upholding the organicist ideas. So this way will help us to bridge the traditional organic thought in Russia and the Eastern cultures, and also in contemporary era. 我们可以联系全球不同的区域、不同的国家、不同文化的更多的学者来做这件事情，以便获得更多的信息和智慧。And on this basis, we can even expand our circles of friends and invite scholars and friends from other cultures, other regions to do similar work, and so as to accumulate our wisdom. 那这个罗马俱乐部已经是这个他的报告已经发表了半个世纪，50年过去了，我们不能总说危机了不行了，危机了不行了。那这个只是一种知性的立场，我们还要在危机中奋起，完成思想的重建和人的再造。这大概是有机宇宙论实践上的一个根本的使命。The Roman Club has published their manifesto 50 years ago, and for those decades in the past, we often said that there's a crisis. We know there's a crisis, but there's no use just saying there's a crisis. There's another aspect, that is, we need to take actions. We need to rise and to remedy this situation. 我们应该通过我们的工作向世界表明有机思想的生命力，然后在全球推动一种有机的运动。And it is our responsibility to promote this organicist thought and to promote this organicist movement on a global scale. 据我所知，这么多年来，日本这个历史上也有很多很有机的思想，包括日本的本土的宗教和日本的禅宗里面。如果Nakatomi教授能够整理一下子，在会上跟大家进行交流，我觉得是非常珍贵的一笔财富。As far as I know, there's a rich body of organic thought in the Japanese tradition, either from the Japanese local religion or Japanese Zenism.
And if Professor Nakatomi can do some work there and share with us some of the results, that would be great. Thank you. Thank you very 那 much. 我最后说一句话，就是说，根据我们这么多年来的一个粗浅的体会，是吧？那个本己的、那民族原初的思想，都具有一种真实的有机性，而外来的文化都需要磨合和甄别，这才是问题的根本。So from our previous experience of many years, I've come to the conclusion that what is local, what is native, what is traditional is always organic. Organic. Whereas what is foreign, what is introduced from outside, not always, but often brought in some dichotomy. 你看这个，我们这里头有不少这个俄罗斯的书，还有我看过这个日本上古史的书，那书里面都有很多很素朴的这个有机思想，而那个有机才是真有机。I have a lot of books on Russian tradition and on the ancient history of Japan. And after reading them, I feel that what is traditional, what is ancient, what is native is often organic, and it is a kind of simple organic, but simple but real organicism. 所以这个我认为这个有机宇宙论完成了或者正在推动到3个结合。So I believe that our organic cosmology brought 3 unifications. 就是不同文化的对话与结合。The first is the unity and the dialogue of different cultures. 然后是历史遥远的历史和当前的最新的这样一个科学这个理解相结合。And the second is the interaction. I could say not 3 unities, 3 interactions. The second interaction is the interaction between ancient, remote traditions and the most advanced and contemporary culture developments. 把人文和人的生命实践与自然宇宙的这样一个有机的结合。这是第2个还是第3个？第3个。Thirdly, it's an interaction and combination of the humanistic part and the natural part. 所以历史从来不一定都在多数人的手里，我们需要进一步努力。Real history is, as a rule, not in the hands of the majority. It's always in the hands of the minority. So there we should, make efforts forward with confidence. 谢谢纳克多米教授和前面几位学者的发言给我的启发，我就做个简要评论。Thanks again to Professor Nakatami and also to the previous several presenters. That's my comment. Thank you very much. Thank you very much. It's a fantastic, super comments. This is a programming speech we have heard from Professor Yu. This is wonderful, and with some trends and some milestones for our movement and evolvement. Thank you very much. 他说呢，您的这个说的非常好，给我们提供了几个这个我们这个有机运动的里程碑，也提供了一个我们的这个方向。
So, dear colleagues, we need to move forward, move further, and we're waiting now for Miriam Fernandez from Spain, and she's fighting with the technical internet problems, so we have a big aim. This is necessary, essential condition to have a big aim. In fact, we're waiting for Miriam Fernandez, and so the next speaker is I myself, so Hrutsky, and with my presentation of the hour of the cosmological noosphere. Поэтому, да, вот я прошу Александру включить. Как раз я не стал удалять слайды. Вот нам надо дождаться коллегу. И я как чувствовал, стал удалять. И, может быть, там сколько-то будет тогда лишнего времени. Александр, пожалуйста, вот побольше, чтобы были видны буквы. Подскажите, пожалуйста, я сейчас ее больше сделаю, будет ли видно, вот, чтобы я убедилась, что ничего не потерялось? Угу. Видно, хорошо? Сейчас видно. А еще больше можно сделать? Сейчас я попробую. Мне кажется, нет. Большое название и больше нельзя. Ну и все. Хорошо. Тогда вернемся к названию. Вернемся к названию. И текст, the text on slides, in the slideshow is in English and Chinese. And once again, I would like to underline, to stress that we have today the presentation by He Zhenyi. He was the second speaker today in the morning. In our morning, in your afternoon, and he speaks in Chinese and give the English and the Russian translation. As for me, it was brilliant. For the first time, I got a lot of pleasure while listening in Chinese language, but I feel a great happiness. Because I read the text and understand what is about in Russian. And now my slides contain the text in English and in Chinese. I hope that also it will be. So the first, Александр, первый слайд. Итак, название, что здесь вот название на русском языке, это что пробил час биокосмологической ноосферы, реализации естественно-научным путем полного 180 градусов разворота от трансценденталистского к органицистскому полюсу, то это в тридологическом peace, мировом движении, то есть вот мирный, подчеркивается peace, это мир, на английском мировой обычно это world, вот в мирном мировом движении и интегральном совокупности вот всего целостного взаимодействия антропологической, социокультурной, экологической, других сфер, восхождение человечества на естественно, последовательно, новой и высшей сложности на сферный стратум мирового развития. То есть вот поверх нас. А следующий. Начать надо с терминов трансценденталистский, раз это полюс, и разворот к органицистскому, значит, термину органицистский. Термин трансценденталистский происходит от понятия трансцендентализм and transcendental, что в переводе означает потусторонний, превосходящий, недостижимый для понимания, абстрактный, неопытный, идеалистический, скрытый, тайный. Трансцендентал, скрытый, тайный. Вот мы все всегда и удивляемся, и возмущаемся, почему все эти программы, значит, в англосаксах, они идут скрыты, они могут десятками лет, там, столетиями выполнять, и никто ничего не знает. И вдруг какая-то эпидемия, вдруг как снег на голову, никто не готов. Ну, получается, что суворовский прием, мы по Суворову знаем, что
у него там расчет, натиск, то есть внезапность, расчет, внезапность и напор, и одни победы. У него там ни одного поражения. Вот, видимо, отсюда вот скрытность, тайность и внезапность, и потом все получается. Теперь термин органицистский происходит из греческого, собственно, из философии Аристотеля, но это греческий термин, но применил Аристотель его, понятие органон, но он применил органика, органон это существительное. Исходное значение с греческого – это инструмент, орудие, средство для достижения цели. В конечном итоге то, что нужно для получения результата действия. Органон, по сути, это естественное предназначение, функция любого органа, любого субъекта, одновременно реализующего, претерпевающего, свой присущий, то есть внутри, вот эта способность внутри, свой присущий энтелехистский, антогенетический путь в биокосмосе. И внутри, и по всей жизни вот осуществляет то, что положено осуществлять. Ага. Следующий. Ну вот что происходит сегодня в мире, вот эта трансформация. Можно сравнить, провести аналогию с физиологией человеческого организма. То есть это переход то есть это происходит физиологический циркадианный биоритм, и осуществляется существование предмета во времени, цикличность, вот этот биоритм, переход из цикла сна в цикл бодрствования. Ну, вот Сорокин, у него обычно цикл это сколько-то там 400 лет, плюс-минус, вот, ну, переходный интегралистский период, и потом все меняется у него с точностью да наоборот. А следующий. Вот известна картина Рафаэля, то же самое, это вот Платон с Аристотелем. Один показывает, Платон показывает наверх, Аристотель показывает вниз. Но философия это все наоборот. У Платона от демиурга все идет сверху вниз, а у Аристотеля в его вот органон космологии снизу вверх. Ну вот Рафаэль так его видел. Но в любом случае два противоположных типа космологии. А следующий. Ну вот высказывание известного Уайтхеда, что самая надежная характеристика для европейской философской традиции – это понимание того, что она состоит из серии подстрочных footnotes, подстрочных примечаний к Платону. Мощное, глубокое высказывание. И вот как мы тут и внизу будет сказано, и в целом вот это наше мнение, что как раз современная российская научная традиция, она по сути осуществляет, является собой серию подстрочных примечаний к Аристотелю. То есть все наоборот. Ага, следующий. Ну вот мы тоже в одной из работ выделяем у нас 5 вот этих эпох аристотельских, когда вот и интерес был, и реально происходило его историческое применение. Но вспоминался, вот Хосе Рамон вспоминал Фому Аквинского, вот томизм, там большой, значит, вклад Аристотеля. Первая эра – это, собственно, возникновение, это вот античная Греция. Второй период – это вот как раз средневековое, он, собственно, теологический, вот построение интегрального знания. Вот и испанский католицизм там тоже, соответственно, присутствует. Вот. Весомая часть Аристотеля. Третья эпоха – это Возрождение, и вот то, что предшествовало вот эпохе модерна. Четвертое – это вот современные, вот и Уайтхед, и Хайдеггер, и там другие российские значит, ученые. И вот мы сейчас пятое, то, что должно как раз выйти на первый план, вот не аристотелизм современный. Ага. Ну вот в космологии, вот есть Коперник, который доказал вот как раз гелиоцентричность космических систем. И до этого господствовало как раз Аристотель там поучаствовал, Птолемея. Как раз Земля в центре Вселенной, геоцентрическая. Но и даже те же физики признают, что не всегда Коперник, а иногда вот именно Птолемей работает, позволяет математически что-то. То есть и вот здесь знак Тайцзе,
китайский знак, что вот противоположности они всегда сливаются и дают целостную картину. Ага. Но тоже на примере вот это, то, что у нас три есть, вот профессиональное действие, это высшее воплощение функционализма, то есть человек работает на результат, все на органон, на функцию, но ночью он разорван с миром, никаких целей, никаких функций, вот он набирается силы, и вот 24 часа в сутки он просто живет, вот читает, там, слушает, занимается, там, спортом, все что угодно, но все в гомеостатически всегда вот поддерживает гомеостаз. Да, дальше. Следующее. Ну вот как раз здесь у нас, нет, вот там, где Сорокин. Как раз вот Петерим Сорокин, вот там, где цикличность у него, он создал как раз динамическую, циклическую, триадологическую, три самостоятельных типа. И вот я вижу, что, да, здесь они указаны, вот идеациональные и чувственные, противоположные, полностью по вектору. Рациональное это извне на субъекта, и рациональное субъекта во внешний мир. Промежуточный как раз вот, гармония полюсов, это он называл идеалистического, но все-таки чаще интегральный тип. И вот он обосновал, предсказал, что будет, и мы действительно живем. Сейчас он пишет здесь более интегралистской, вот как раз третьей суперсистеме, он называл их, социокультурная суперсистема. Но раз Китай доминирует в настоящем, то, конечно, интегралистская культура, значит, интегрализм сегодня. И что это вот как раз современная жизнь должна строиться не на засохшем корне чувственной вот этой, а на более здоровом, энергичном корне интегралистского принципа. Ага, дальше. Следующий. Ну вот мы схему, обозначили схему, вот наверху Сорокин. Sensate, Integral, Ideation, как раз вот эти два полюса, один промежуточный. И ну, тоже предложили вот здесь не трансценденталистский, позитивистский назвали, но это антикосмизм, реальный космизм, нацистский, наука, акосмизм, интегралистская, ну, антропоцентризм, это вот как раз там, чувственное, западный, значит, напротив, антропокосмизм, антропохолизм промежуточный. И вот особенность китайского, интересная особенность типа мышления, они интегралисты по сути, по природе. Настоящие интегралисты, они чувствуют эту гармонию, но не признают автономного интегралистского типа рациональности. Вот у них, я даже вот имел честь там поспорить, пообсуждать, вот есть инь-янь, а вот между ними ничего нет. Вот они сами как-то сливаются. И, хотя мы знаем из физиологии организма, что есть и вот промежуточное основание, которое само занимается поддержанием вот этой гармонии. Полюса не могут, мы знаем из тоже квантовой вот практики, что там аннигиляция сразу. Вот напрямую сразу уничтожить. Ага. Следующее. Ну вот там, где у нас динамическое, циклическое, там вот спираль, там восходит все в сложности, восходит организация, иерархическая, неоднородная. То есть, как минимум, полюса есть, биполярность есть и циклы разные, и соответственно, логика здесь должна быть тернарная, троичная логика. А напротив, вот тот самый унифицированный, однородный, все одинаковое, один полюс, биполярный. Здесь на два все делится, диадически, 1-0, все равномерно, идет прогресс. Вот этот, как Сорокин, сенсационный прогресс, но он идет до какого-то предела, потом, значит, истощается. Ага. Следующее. Ну вот на примере центральной нервной системы, эндокринной системы, иммунной системы давно выяснили, что они все тесно взаимосвязаны, они автономны друг от друга, но существует только в три единства. Нет отдельной эндокринной системы, нет иммунной, нет социальной системы.
только в триединстве, но организованные они и морфологически, и функционально самостоятельно. Хотя вот друг с другом тесно взаимосвязаны. Ага, следующий. И вот как раз даосистские вот эти кардинальные направления, и вот мы видим север, вот все пути ведут на север, тут обозначили, можем вот север как раз и обозначить как ЦНС, гранильная система, которая вот отвечает за все взаимосвязи, внешние взаимосвязи, и мы можем назвать, ну вот север. А юг тогда вот в схеме, то, что было выше, это будет иммунная система. Она физиологически она противостоит иммунной по своим предназначениям. Хотя столь же важна, столь же необходима, но они разнонаправлены. Тогда юг иммунная система это будет вот на какое-то подчинение, а север это вот центральная система на указание на национальность. Ага. Следующее. И вот тогда из этого, эта книга перемен, она же повлияла и на, естественно, и на даосизм, книга перемены. Вот здесь 5, пятичленный, эквивалентный путь, который по кругу проходит вот, движение, мировое движение социокультурное. Все начинается с того, что вот, или с любого момента начни, но вот присутствует, что север одолевает юг, юг одолевает запад, запад одолевает восток, восток одолевает центр, и центр одолевает север. И дальше север, значит, все снова пропало. И вот можно представить следующим образом, что как раз и ввиду ясной перспективы, и ввиду очевидной комплементарности, и тоже вот как раз докладывал перед нами Хосе Рамон об этой комплементарности, вот, ввиду сложения русского органицизма, восточного православия, китайского натурализма, значит, того же даосизма, испанского, иберийского, латиноамериканского католического интегрализма. Вот все это вместе как раз и завершает и формирует вот сейчас северо-восточный век, который как раз и призван разорвать тиски текущего глобального кризиса и раскрыть пути к последовательному восхождению человечества на новую, высшей сложности, на сферную. Север, это как раз ноосфера, это юг, иммунная система, там подавление, там, по команде, упал, отжался, ну, что происходит. Страта эволюционного движения. Ага, следующий. И вот в этой связи тоже вопрос отдельно изучался, что у нас 3 типа организации вообще всех мировых процессов. Значит, научный процесс – это трансценденталистский полюс, тоже математический физикализм, позитивистский подход. Другой полюс – это динамический натурализм, это вот биокосмология, то, что мы... Между ними интегралистский тип, он объединяет и то, и другое, но, конечно, системный подход. Это вот комплекс science, это сложное знание. Главным образом здесь появляются целевые уже вот, установки целевые, потому что классические цели, какие цели в математике? Может быть, математики цели. Знаете, есть описание того, что есть, позитивно дано, вот, в плане исследований включено. И тогда, вот если происходят ведущие, они все взаимодействуют, все важно. Данные первого типа и данные второго, и данные третьего типа, системная вот эта организация. Все важно, но что-то ведущее, главное значение имеет. Тогда выбор типа, а дальше все универсально. Второе, это как раз выявление ведущего исполнения. Второе, это как раз получение эмпирически достоверных данных. Второе, поиск, получение, извлечение. Данные должны быть достоверны, всегда и везде. Затем третье, аналитическая обработка полученных эмпирически достоверных данных.
Тут без математики просто, видимо, возможно себе. Но тоже она должна быть абсолютно по правилам, абсолютно должна быть достоверна. Затем четвертое. Разработка консультативной модели исследования. Да, на предыдущих вот уровнях разработки модели, которые состоятельно подтверждается. И, наконец, формирование предложений, рекомендаций, практические какие-то результаты, проверяемые результаты. Это везде, во всех трех типах. Все три типа являются абсолютно вот в плане науки. Сейчас англосаксы говорят только вот первый. Трансцендентный. Все остальное не наука. Но почему-то системный подход, они глаза закрывают, делают вид, что они не видят, что там целевая функция активно работает. Но типов 3, они все равны, все необходимы. А следующий. И вот у нас как раз выступал на открытии профессор Kwon Young-Юн, тогда президентом ассоциации как раз в Нью-Джерси, Манмут, проводили конференцию, вот он как раз там активно участвовал в организации. Это вот конференция общества сравнительного изучения цивилизации. Сорокин основался, Тонги Сорокин общество. И там встречи с Дэвидом Уилкинсоном, но он на вот выступлении отметил, потом вот там нашли там статьи у него, что он отметил, что вот, в научном сообществе по уровню вот классиков в изучении макросоциальных систем подобные оценки вот в мире заслуживают только 5. Это работы Гегеля. И вот непосредственно в нашей современности вот возглавляет список Николай Данилевский, третий Освальд Шпенглер, затем Арнольд Томби и Петерин Сорокин. Вот всего 5 ученых, которые вот могут считаться охватившими весь мир, его социальное развитие. Следующий. И вот Николай Яковлевич Данилевский, у нас в книге «Россия и Европа», 1869 год. Он обосновал понятие культурно-исторический тип, это аналог цивилизации, но вот его название культурно-исторический тип. Это естественный, автономный субъект изнутри, это он органицист, сугубо органицист, то есть последователь Аристотеля, автономный субъект цивилизационного развития, и что исторически эволюционно складывается, это сложившийся субъект, еще надо стать субъектом. И все эти субъекты, если они вот позитивные, если они сложились, они необходимы, из них не будет благополучно необходимы для мирового развития. Данилевский сформировал 5 законов цивилизационного развития. Третий закон утверждает, начало цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народным духовным. Сколько бы вот англосаксы не хотели сделать из россиян таких же англичан, как они, этого никогда не будет, а закончится тем, что этот народ просто превратится, вот он там либо хлам этнографический, либо в этнографический материал, то есть сойдется с историей. Слова ценные. Он показывает, научные исследования показывают на различных примерах. Другой важнейший вывод из теории Данилевской, как и теория Константина Леонтьева, это удивительный случай, они практически одновременно у Леонтьева византизм и славянство в этой работе раскрылся. Там 1775 год. Вроде в одно время, а вот не встречались, а пришли к одинаковым выводам. Во многом. Потому что научная деятельность имеет принципиально национальный характер. Мы уже сказали, что наука, она по всему миру, наука, правила для науки, но вот направление, основание, результаты, кто-то доминирует, и тогда вот это все определяется как раз национальными особенностями. Ага. Вот, например, можно это показать, вот этот национальный характер, и вот тоже вот Хосе Рамон, англоглобалист. Сейчас мы живем в англоглобализме. Это не глобализм, это англоглобализм. И наука у нас кругом. Вот у нас этот Web of Science или какой-нибудь Scopus там не сдал, и все, вот чиновники там уже ножи точат, потому что рейтинг, оценка преподавателя. Сейчас все строго вот англо-национализировано. И вот пример этих традиций, раз национализация, значит, традиция поддерживается и укрепляется. На примере, вот, допустим, Эразмус Дарвин. Эразмус Дарвин – это дед Чарльза Дарвина.
и антрополога Фрэнсиса Гальтона. Он автор двухтомного труда «За номер», закон организации, во многом предвосхищающий основные положения теории Чарльза Дарвина. Дарвин был скорее вот исполнитель, знал, что надо делать, что открывать, и обеспечили его там и судно, и сама экспедиция. Чарльз Дарвин, тем не менее, именно он, автор научного происхождения видов, знаменитый человек, где основной механизм эволюции видов называется естественный отбор. Наконец, вот тот самый сэр Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, он основоположник учения Евгеника, который дискредитировал себя полностью во Вторую мировую войну, но вскоре вот после этой войны Джулиан Хаксли, тоже его, значит, вот, посредственно они, естественно, знали взаимодействие, заменил эту тему на трансгуманизм. Сейчас все хорошо, это Евгеников продолжает и цветет в том же духе. А следующий. А вот семейство как раз Хаксли и Гексли. То Хаксли переводит, то Гексли. Ну, Хаксли вообще-то так переводит. Томас Хаксли, английский зоолог и защитник эволюционной теории Чарльза Дарвина. Его прозвали Бульдог Дарвин. Те, кто был против Дарвина, все, значит, никаких там шансов на диссертацию, на занятие должности, на какую-то карьеру, это все просто вычеркивает. Ну и Бульдог, поскольку произносил такие ярые речи. Он был президентом Лондонского королевского общества, иностранцем Петербургской академии, по всему миру. Дарвинизм широко шагал и, значит, завоевал победу. Далее Джулиан Хаксли, ну, тот самый, который выручил Евгенику с термином трансгуманизм. Но он биолог, эволюционист, гуманист, политик, один из создателей синтетической теории эволюции, первый генеральный директор ЮНЕСКО. Также вот, ну, он и создавал, да. Также Всемирный фонд дикой природы, мощнейший фонд, член Лондонского королевского общества. Олдос Хаксли, его брат, английский прозаик, писатель фантаст, значит, философ, автор знаменитой антиутопии «Дивный новый мир». Но это оказалось не антиутопия, это реальный проект, сейчас по нему работают как раз вот. То, что сейчас происходит, вот, почитать, там все написано. Ага. Следующий. Ну вот, англосаксонская наука, вот как называется? Происхождение видов. Да, происхождение видов, но полное название это происхождение видов и вот или о сохранении благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь. Понятно, какая благоприятная. Это вот англосаксонская раса. То есть уже вот как бы под видом биологии нашли, обосновали законы. Теперь по науке, теперь в каждом университете и вообще во всех сферах жизни. А вот как раз Джулиан Хаксли, тот, который основал ЮНЕСКО, он же написал брошюру, значит, ЮНЕСКО, ее цели, философия. Ну тут то же самое. Если его дед Бульдог Дарвин, то здесь тоже конкретно он просто реализует захват космологических, научно-теоретических оснований и учит мощной организации, весь мир учит традиционным принципам, вот, как жить и думать по-английски, унификацию системы образования, вот, стандартов, естественно, тоже научно-аттестационной деятельности. И вот в этой брошюре он конкретно, она небольшая, мне всегда интересно, полезно читать, посмотреть. Он настаивает на отрицании любых альтернативных оснований, и религиозных, но и академического обсуждения, изучения, и сохранением исключительно принципов так называемого научного гуманизма, то есть, который якобы опирается на хорошо известные факты биологической адаптации, социального прогресса. Ну, тут же есть психосоциальное давление, и вот контроль над средой обитания. И вот ссылками в его книге, уходящими корнями в теории Дарвина, Фрейда. Вот так вот. Следующее. Ну, вот эти успехи англосаксонской и ну, это Джулиан Хаксли, да, я уже рассказал об этом. То, что вот можно добавить, вот здесь научный гуманизм.
то, что он там одно отрицает категорически, оставляет что-то якобы понятно, это называют научный гуманизм, то, что опирается на известные факты дарвинизма, фрейдизма, это вот научный гуманизм. Ага, следующее. Вот если вернуться к этому слайду, предыдущему, вот здесь как раз это слайд, он посвящен тому, что, значит, как раз в этой брошюре ЮНЕСКО и ее цели философии. В вашей брошюре как раз вот выжимку из нее здесь этот слайд рассказывает. По сути, вот заряжается такая, уже нет никаких цивилизаций. Тут вот есть унификация образовательной системы, научный гуманизм. Ага, следующий. Ну, как раз противоположные вот по основаниям, по целям, по содержанию вот является русская органическая наука. Но вот показательна статья вот Анатолия Андриановича Галактиона, 1995 год. Это редакторская статья, издаваемая им России и Европе Данилевского. Интересно, что это 6-е издание, которое произошло 100 лет спустя предыдущего. Смотрите. 1895 год Страхов был, как бы Николай Николаевич редактировал, издавал. И только через 100 лет это, как признано в мире, основоположник цивилизационной теории. Основоположник. Вот Гегелем потом, ну просто все, я помню, даже был конфликт у нас, кандидатский минимум, на немецкую философию 20 часов, на русскую 2 часа, и то так, как совсем бегом, и вот что-то там я выступил против, и преподаватель был, значит, возмущен. Вот 100 лет, это просто сколько поколений вот советских ученых и вообще всех деятелей не имели возможности просто. Не только советские, тоже Сорокин прочитал Данилевского, но практически случайно, когда готовил свою, значит, социально-культурную динамику, в Париже на французском прочитал Данилевский. Естественно, и тоже Вернадский не имел возможности, никто. То есть вот эти гиганты, наши гиганты, они даже свои труды не могли вот настолько уже разорвали вот эту нить, органическую нить, соответственно, просто выражение неотъемлемой российской научной традиции. А Галактионов во своей статье, тоже небольшая статья, ну это вводная статья к изданию, но он прекрасно раскрывает, что это и есть стержень, и суть, вот он пишет, сквозная концепция в истории русской философии и социологии, это органическое объяснение природы общества в их специфике и ценности, то есть взаимодействия общего и отдельного, принадлежит к числу сквозных, она проходит через всю культуру. Ну вот и в целом вот в трудах, в консилиумах ученых ассоциации сложилось мнение о существующей большой пятерке вот, гениальных русских ученых, представляющих русскую научную школу цивилизационных исследований. Естественно, Данилевский, вот Леонтьев, Вернадский, Сорокин Екатерин и вот, Лев Николаевич Гумилев. Ага. Следующее. И вот, тем не менее, вот на англосаксы двигали свою линию, и вот эти их успехи саксонской цивилизации, они одновременно успехи, они завоевали и контролируют весь мир, с одной стороны, но и технологический прогресс, тоже это их заслуга и так далее. То есть их успехи можно назвать в историческом аспекте как невероятные, выдающиеся успехи. Но одновременно на протяжении последних 1,5 столетий вот это их поначалу просто доминирование, затем безусловно доминирование, сейчас диктат, и он нарастающий в управлении глобальными процессами. И вот вместе с тем, на фоне нарастания этими процессами, одновременно и вот появился кризис, глобальный кризис, и как раз вот на протяжении этих 1,5 столетий, вот эти мировые войны уже, которые потрясают все, и в целом сейчас другие факторы, угрожающие градации, дегуманизации уже напрямую, там люди не нужны. И вот это мальтузианство тоже не стал упоминать везде, вот саксонской традиции. Мальтус, он еще с 17 века, но Мальтус, конечно,
неоспоримый авторитет его принципов. Все это напрямую подвело мир к угрозе самоуничтожения. Ага. А следующее. И вот это вот, соответственно, и успехи, и вот одновременно вот этот кризис, угрожающий кризис. Вот объяснение этому очевидному феномену как раз дает эволюционная теория, выстроенная Данилевским. Здесь автор в том числе выстраивает закон 4 оснований, необходимых для возникновения, полноценного существования, успешного развития любого культурно-исторического типа, то есть любой цивилизации, выступающей, как вот цитирует Данилевского, положительным деятелем в истории человечества. Эти 4 основания, их сразу заметил Леонтьев, назвал как геркулесовые столбы. 4 геркулесовых столба. Можно сократить от ГРС, геркулесовый столб. И таким образом, как следует из открытия Данилевского, существует иерархия этих оснований, иерархия оснований, потенций, как раз обеспечивающих силу и прочность автономности субъекта мирового эволюционного развития. И существенно, что самые главные в иерархии, фундаментальные, первый и второй. Первый – это космологический, это понятие человека о судьбах своих, как нравственно неделимого в отношении к общим судьбам человечества и вселенной. Ну, там у него шире, там и религии, и другие моменты, но это космология в целом к миру. Второе – научно-теоретический, ну, там наука в целом, но на первом плане, вот он подчеркивает, деятельность культурная, естественно, вот, в целом к науке. Но, во-первых, теоретическая научность. В начале вот опять основания, теоретические научные основания и в отношении к теории и науки, в их первичности. Только третьим идет деятельность военно-политическая, третий геркулесовый столб. И четвертый, ну это столб, его никак, но он четвертый в иерархии, это деятельность общественно-экономическая. Ну, и экономика на первом плане, все другие общественные сферы здесь очень. Сейчас, если говорят о чем-то, о каком-то, значит, вот, суверенитете или каких-то вот блоках или каких-то таких процессах, но всегда экономика. Что такое экономика? Ну или там сразу, если какие-то обострения, значит, политическое, военное, военно-политическое. А на самом деле вот сила, прочность цивилизации начинается с космологического и с научно-теоретического. Вот. Ага, следующее. Ну, здесь вот я тоже забежал, значит, в каких-то моментах. Ну, вот здесь подчеркивается, что космологически, и здесь вот видите английский, оказался английский текст. Ну, английский текст и должен был оказаться, но и первый и второй, он указывает, что решающее значение имеет. Космологические основания, геркулесовый столб и научно-теоретический. Поэтому-то и вот англосаксы, любые другие, кто желает наказать, те же вот иезуиты, естественно, известно, что они вот сразу узрели, что на первом-то плане именно вот космологические аспекты и научно-теоретические аспекты. Поэтому если на что-то направлять усилия, чтобы потом осуществлять контроль, так это на Институт образования и науки. Делать внедрение вот своих ценностей и то, что не импортировали свои стандарты поведения, нормы права, научной деятельности, там, все эти аттестационные практики. Все это будет потом гарантированно, это уже будет не конкурирующая, это будет никакая цивилизация, она будет полностью подручной. И с другой стороны, вот таким образом, вот в объяснении, вот это идет объяснение, что с одной стороны успехи невероятно, с другой стороны вот они вызвали в мире за счет подавления других необходимых, потому что все цивилизации необходимы. Мир, цикличный мир, сегодня англосаксы, завтра не англосаксы, а подавление произошло у всех. И это вызвало резкий дисбаланс. Дисбаланс ключевое значение. И мир динамический, циклический, здесь субъекты, как объяснял Данилевский, они все взаимодействуют. Какие-то выходят на первый план, затем сменяют, но они все взаимодействуют. Все необходимы, они как органы системы физического организма, они функциональные, функционалистские, интеллектистские,
обладают своим интеллектом, они субъекты мирового развития. И поэтому вот постепенно начала пропадать биполярность. Биполярность вообще необходимый компонент для любого жизненного процесса. И возникло критическое значение дисбаланса. И вот этот дисбаланс, вот его хорошо показать в аналогии и знания патофизиологии организма. А следующий. Вот гомеостаз. Гомеостаз – это динамическое равновесие внутреннего состояния организма. И он всегда, вот мы говорим здоров, это вот как раз мы говорим динамически. Это узкий интервал всех параметров, показателей, анализы, лабораторные, врач обследует, вот гомеостаз. Если в этом интервале, значит здоров. Там нечего придумывать себе болезнь, вот этот гомеостаз. Он всегда поддерживается. Пример, допустим, давление. Вот здесь давление 120 на 80 миллиметров столба. Это значит, работают два полюса. Симпатическое повышает давление, парасимпатическое, ну там другие факторы с нервной системой. Симпатическое повышает, парасимпатическое снижает. Вот 120 на 80. И вот здесь пример из патофизиологии, вот клонидина. Приема клонидина, это вещество, которое вот, и гипотензивное действие, снижает давление, и наркотическое, угнетает мозг. И используется в криминальных кругах. То есть подсыпают попутчику вот напиток, и значит, падает давление, и критический вот, дисбаланс, без давления человек ничего не может. Пальцы не могут пошевелить, не только там противодействие. Забирают все вещи, осуществляют ограбление. Ну, как пример дисбаланс, он везде дисбаланс. Мы-то ведем как раз цивилизационным. Ага, следующее. Следующее. Вот как раз у нас два полюса трансценденталистский, с одной стороны, с другой стороны, органицистский полюс. И вот трансценденталистский, он сейчас цветет и пахнет. Как раз есть вот, саксонский мир, где все униформа, глобально, где вот 1-0, друг не друг, враг или друг, или прав не прав. И как раз здесь все наука. Органически постепенно подавили, и мир посыпался, вот как будто насыпали клофелина, уже никакой, и двигаться не может, и процесс деградации и всего прочего. Поэтому аналогия такова, что вот восстановление органического полюса приведет как раз опять к полному здоровью, по полной энергии, 120 на 80, готов к любым, значит, испытаниям. Следующий. И вот как раз, можно сказать, об историческом, значит, событии, историческое событие в 2021 году, значит, на 22-м нашем семинаре, международном семинаре, ну, вначале вот Владимир Иванович Вернадский, вот, он как раз именно и его и биосфера, и ноосфера, как раз попытки вот вырваться из этого дисбаланса, и как раз у него там и другие труды, два синтеза космоса в 1922 году, небольшая работа на мощнейших заявляет о живом космосе. И другие работы, или вот он пишет в работе на философские мысли натуралиста, в том, что вот он пишет, давно его тревожит эта отсталая философия, и то, что мир по-прежнему живет на основаниях 17 века, да, вот в этом там и все прочие, 17 век, и не понимает вот, невозможности управлять вот, новыми явлениями, вот, старыми механиками, так выражается, то есть он как раз требует эти новые он пишет философские, космологические основания новые. И как раз вот в 21 году, вот тоже вот на факультете изучения глобальных процессов, вот, конгресс, конференция была выпущена биокосмологическая инициатива. Как раз это и есть вот этот полюс формально во всей полноте вопросов. Этот полюс был оформлен. Органический полюс. Это противостоящий, то есть вот эти основания, но в 21 веке, но этот полюс теперь уже никакой учета не может сказать, ну а как?
только и существует, что вот англосаксонский. Нет, уже не только. Уже есть отработанные, вот как раз сотрудниками Биокосмической ассоциации, отработанные второй полюс его основания, цели, контуры. Ага. Следующий. И как раз вот краеугольным камнем основанием для космологической теории, вот там первый раздел, там, основанием сейчас выделяется среди оснований основные, краеугольные основания. Это выступает универсальный биокосмологический принцип свободного. Субъект должен быть свободным. Сейчас идет тенденция тотального контроля за субъектом. Не только свободный субъект и динамически он реализует собственный потенциал. Это движение развития от каждого живого субъекта. Ну, биокосмология — это не только человек, это все, что вот движется в данном плане, все живые субъекты. И происходит реализация вот его антогенетического, антогенез — это вся жизнь, антогенетического на протяжении всей жизни, вот самовосхождение, самостоятельное восхождение. То есть вот эта бионоосфера — это каждый субъект, он вот по жизни восходит на последовательно высшие функции организации, уровни страты его индивидуального антогенеза. В конечном итоге, в целом, вот это относится к эволюционному процессу, вот, как аналогу китайского дао. Дао — это путь, эволюционный процесс, эвопроцесс. И важно отметить, что единый целостный космический процесс реализует свое самовосхождение процессом как раз усвоения в целом процесс неисчислимых вот, индивидуальных, начиная с квантов. Вчера докладывал Леонардо Кеплер. Потом свободен в своем поведении и реализует вот свои, считает нужным свои движения. Вот этого неисчислимого множества эффекторных эффектов, телос, греческий телос, это полезный результат телос, вложение в общий процесс, в общий эволюционный процесс. Все это производится великим множеством активных субъектов, что и составляет единое целостное эволюционное космическое движение процесса. Ага, следующий. Вот, еще раз вернуться, быстренько вернуться. Ну вот здесь тоже среди главных принципов надо сказать, что видел внизу, главной целью своей сущности биокосмологическая инициатива полагает принятие и осуществление мировым сообществом полного на 180 градусов разворота. То есть все было организовано вокруг трансценденталистского полюса, но пришло время, естественный, природный космический процесс разворота к органицистскому полюсу научной деятельности и ПИС мирового. Органицистский — это мирный. Вот сейчас все через военные происходят конфликты, через военное разрешение уже это, там есть свои теоретики, и все это заранее прогнозируется, но это было когда-то, это неестественно, это патология, патология, а вот органицистский — это естественно мир. В организме не могут воевать, там печень воевать, не знаю, там, сердце на сердце, там, с мозгом, или там, не знаю, почки воевать, селезенкой. Вся система работает на свою цель, на свою функцию. Все взаимодействует, взаимоувязано. Вот идет процесс взросления, развития, значит, приобретаются навыки человека. И вообще свой вклад в целом. Вклад. И вот так движется вообще в целом процесс. Ага, следующий. Ну вот важен в очередной раз, мы упоминаем, что референциальный базис. Надо на кого-то ссылаться. Если такие большие охваты, нужно уже, чтобы кто-то был известен, кто проработал эти вопросы, и можно сослаться и вот на примере вот этого, значит, главного референта. Аристотель у нас, это органом космологии Аристотеля, и главный принцип здесь синтелитизм, то есть вот внутренние субстанции, ведущие по жизни, гелиморфизм, то есть где как раз вот материально и целевые это все соединяется в одно целое органическое построение. Учение даосизма также, безусловно,
сейчас оно редко упоминается, и вступление к даосизму, да, это, и вот сейчас выступал наш президент, профессор Ли, он говорил, что особенно ранний восточный, там заложены просто все принципы нормального развития. И вот именно эти все основания необходимы для, собственно, результата успешного понимания же ученых. Задействование реализации биокосмологического проекта. Это действительно актуально, поскольку каждый ученый предлагает собственную оригинальную, следовательно, разнородно. Она где-то сложилась в каком-то сообществе, у нее своя терминология, свои понятия. И невозможно понять вот так напрямую. Это как там два человека беседуют друг с другом, один на турецком, другой на итальянском языке. А когда они вот ссылаются на Аристотеля, то есть переходят на английский, они начинают понимать, речь понимать друг друга, и тогда вот. А иначе им трудности при первичном восприятии понимания неизбежны. И другим важнейшим направлением, вот уже отмеченным в биокосмологической инициативе и в ассоциации, соответственно, ставится задача полноценного изучения вот этой большой пятерки русских гениев социальной теории, обогатившей научный и культурный мир. Но, как мы видим, мир не знает об этой пятерке. Вот я на каждой конференции спрашиваю у выступающих, они слыхом не слыхивали даже близко вот, и самих гениев, и их организационных достижений. Но это Данилевский, Леонтьев, Вернадский, Сорокин, Гумилев. И их сон, их целая плеяда, их сотни этих ученых, но это самые такие продвинутые, создали школы. А так, в остальном мире, вот если вы заметили, вот Америка Уайти, Германия Хайди, 2. У нас 200, никто не знает, а там 2. И вот вокруг них там пытаются что-то выстроить. И, ну. Следующее. Другие важнейшие перспективы. Еще одна важнейшая перспектива – это вот вызов к осуществлению действительно могучего эволюционного потенциала, уже тоже он отмечен, именно для мирового, мирного развития, это за счет естественного объединения. То есть они просто по природе вот такими, вернитесь, они именно по природе созданы вот такими, они растущими культурно-историческими ресурсами. Возможно, это русский органицизм, вот китайский натурализм, это испано-американский вот натуралистский католицизм, вот эти миры цивилизации в целом. Цивилизация охватывает все социокультурные, значит, сферы. Вот это объединение, это важнейшая перспектива для производства новых, как раз это уже будут новые основания, новые цели, они будут высшими. Высшее всегда на себя объединяет, снимает все конфликты, бывшие до того, на новом объединении вот эти основания цели. И их приложение, во-первых, выстоять там, где-то просто военного уничтожения, выстоять в войне, преодолеть кризис, а потом для последующего благодетельного строительства всемирного развития. И в общей сложности вот, проводимая работа, она имеет главной целью осуществления вот, исторической реабилитации, настоящего развития. И также вот достижение реально согласованного, тоже об этом говорил вот наш президент профессор Ли. Он подчеркивал там, что надо именно с разными, значит, странами, разными людьми, разными школами. Именно так. Вот, конечно, выше это достижение реально согласованное, внутренне непротиворечивыми двумя другими типами рациональности. Потому что они три едины. Не может работать там трансцендентализм, вот, классическая, англосаксонская, аналитическая, экспериментальная наука. Но она не может работать без понимания, что цели-то есть. Они берут эти цели, вот, откуда-то берут и как бы их как данные без доказательств просто обстраивают, но не доказывают. Для науки их нет, доказывать не надо. Они их все равно берут, они пользуются системой на каждом шагу. Там цели есть. Опять они как бы цели сказали, не может быть мир он без цели, просто объекты, которые надо описывать, изучать, там, масса движения, математические параметры. Но это происходит, оно само по себе происходит всегда. Три типа науки, они всегда взаимодействуют, они всегда реально согласуются, внутренне непротиворечивы. Поэтому все три типа, естественно,
Или вот если какие-то целевые построения, как можем какую-то цель строить, не имея вот уже экспериментальных данных, эмпирических данных. Как врач, вот он здесь идет на выздоровление, на цель выздоровления. Но у него кругом анализ, он то там кровь дает, значит, на лаборатории, то там на магнитный резонанс посылает. Это все как раз продукты трансценденталистского прогресса. Но мы берем как данные, мы не вникаем, что там и как, с чем взаимодействует, берем результат и применяем их вот в диагностическом лечебном процессе. То есть это самое естественное, значит, дело вот эти три типа объединить. Но сейчас пришло время вот органистического поля. Вокруг целей вот, те, которые и кризис решает, и новые мирные, значит, мир строят. И вот поэтому становление требуется, по крайней мере, признание и вот такого устойчивого становления фундаментального органистического биокосмологического мышления. Часто до сих пор просто, ну, как бы, усмехаются, отмахиваются. Должно стать, что это одно из трех фундаментальных. Конечно, в итоге все намеченные усилия призваны обеспечить результат, когда академическое сообщество протрезвеет и как-то признает, естественно, научную, натуралистическую, органистическую сущность настоящей и будущей динамики живого мира Земли. Ну что мир живой, что он сам развивается. Это не люди создали этот мир, люди появились там 5 миллионов, а мир там 15 миллиардов. То есть как-то он до людей существовал, людей создал, там все прочее. Но вот сейчас там появилась кучка не богов, которые решили, что они настоящие там творцы всего. А на самом деле будущая реальность, она естественным образом зависит от знания законов саморазвития, самоэволюции космоса. Это идет последовательно, по законам идет закономерно. Развитие, его процесс должен быть изучен, он должен быть следовать как раз вот на цели построения вот нового лучшего общества. Ага, ну вот это и завершение, да? Следующий слайд я видел уже, значит, да. Тогда на предыдущий вернитесь, чтобы не было не очень симпатично. Хорошо, dear colleagues, I have finished. So, не появилась ли Мириам Фернандес? Hello. I think I have a message from Miriam saying that she could possibly connect a bit later. So I'm just checking if she can join the seminar in a few minutes. I'm just checking. Excellent. We have a message. Мы имеем сообщение от Мириам, что она решает проблемы, и вот она уже на подходе там через сколько-то минут. Так что сейчас как раз вот у нас по программе в целом и обсуждение доклада, и общее обсуждение, поэтому как раз мы можем занять это время. Константин Станиславович, подскажите, пожалуйста, мне уже эту презентацию завершать, выключать демонстрацию? Зачем? Пусть она висит. Все, поняла, хорошо. Чем нам мешает? Не мешает, да? Александр, мешает, не мешает? Не, все в порядке, я просто решила уточнить на всякий случай. Александр, действительно, тогда вот она закрывает видео изображение. Тогда снимите. Да, вот. Хорошо. Я тогда жду, когда, наверное, подключится человек. Я просто не уверена, что здесь уже есть. Ой, я не вижу, пока. Она Мириам Фернандес. Сейчас проверю. Нет, пока под таким именем не вижу никого, кто подключен. Хорошо, ждем. Тогда ждем. Можно вопрос? Can I ask something? It's about the very interesting presentation that you just did.
So I was just thinking of some concepts related to both Russian and Spanish philosophy and tradition. And one of them is actually common in relation to Christianity, which is the principle of Trinity. Now, Trinity is obviously absent in religions such as, Islam, for example, or even some Protestant sects, but it's a very essential principle in Catholicism, and it is related to the concept of plurality or pluralism. And this, I did not catch. oh yes, sorry. Can I write it here? I'm going to write this here. In the chat. Yes. Can you see it? It's Trinity. Chat. Yes. I have chat, but now I didn't see him. Александр, куда чат ищет? Так, он на месте. Сейчас я вам могу I think in Russian it's Troitsa. It's a religious principle. Troitsa, like. So this is Russian, and you said maybe from Indian philosophy. You said that Trinity. Yes, like Father, Son, and the Holy Spirit. Troitsa. It is for Orthodox. It's Orthodox and it's Catholic, so it's both present in Catholicism and Orthodox. Yes, it's basically the triple nature of God. So it's Father, Son, and Holy Spirit. Yeah. So very well, because in the Orthodox religion it is basic. Yes. So in Bueno's philosophy, this principle, he acknowledges the importance of this Trinity Troitsa principle in the Catholic tradition, and he relates this to plurality. And on this basis, he recognizes that the real world is plural. And on this basis, he elaborates further on the concept of dialectics as well, and the complexity of the world, and so on. So I was thinking, because monism, which I think is related to cosmism in the Russian, one current of thought in Russian philosophy, but it's not the only one. To which extent maybe this monism, or this, which is related to harmonism and cosmism and all that, is somewhat quite different from this plurality that Trinity Troitsa suggests. Plurality. Trinity is not plurality. Trinity is Trinity. And the plurality is plurality. Yes, but in monotheist religions like Judaism, for example, this principle doesn't exist. It's not, more specifically in Islam. So it's more monolithic. It's a purely monotheist religion. For example, when Muslims invaded Spain many centuries ago, they regarded Christians in northern Spain as polytheists, because they believed they had this Trinity of God, Son, and Holy Spirit. So to them, to Muslims, those Spanish Christians were like polytheists, like believing in just several gods. This is the opinion of Muslims, yes? Yes, that was their vision. This is, as we say, this is their problem. Because classical definition of Trinity is that is God Son, God Father, God Son, and the Spirit. Holy Spirit. Spirit. And this is Trinity. And polytheism, usually it is something where there are many gods. Polytheism, it is close to paganism, maybe polytheism. And so I'm very much delighted that in Spanish Catholicism also the Trinity exists. Yes. Also, another principle of Catholicism, which is basic, really, is this universalism. Actually, the word Catholic from Greek "katholikos" means universal. So I think there might be some sort of connection or relation
between this universalism of Catholicism, which is also present in Orthodoxy, and this way that you understand the world as a unit or unity, and so on. So I don't know how the connection could be made, but I see some sort of common ground, if that makes sense. Again, I have missed. I pay attention that there was some change of this. Let me write. Yeah. I was waiting for me. No. Again, therefore, I missed the last words. Yes, I'm just writing here because I'm using a new computer. Sorry. Yes. And I also lost my chat. Chat disappears. Давайте я вам, Константин Станиславович, давайте я вам включу демонстрацию экрана, и вы увидите с моего вот экрана чат. Так, одну минутку. У меня все внизу. Вот участники остановить видео, демонстрация экрана, приложение, доски, примечания дополнительные. Вот, вы можете он сейчас... был, вначале-то он был. Куда он мог нажать? Там снизу вам нужно нажать на точечки. Чат. Да. Вот он, да, здесь все. Могу Всё, сам супер. подписаться. Все тогда, yes. I have opened the chat. Jose. And if there is some terms that I could not hear exactly. Yeah, I'm just trying to find an equivalent in Russian. Let me check if. And Yeah, how we do universalism, да? Universalism. I think it's. But how we to periodicity is Sorokin. Sorokin, he also appeared in. He was exiled from the Russia in 1922 by Bolsheviks, exiled, and then he got to Czechia and then to America, and then he is the first sociologist, the first dean of the sociological department in Harvard. And he got the name the first sociologist. And then he published the book Social and Cultural Dynamics, 4 volume, and that was not recognized, wasn't in Harvard, in America, and in Europe, and it is understandable why, because of course he is born in Russia, he is organicist by his roots, by his essence, and then he turned his priorities and started to study ethics. And so, but in his book Dynamic and Cultural Dynamics, he reveals these 3 types: ideational, sensate, and intermediate integralist. And from this standpoint, we moved and raised the principle of periodicity, triadology. That he doesn't study science; he studies art, some poetry, and some literature, and so on. No science, but and we this principle of periodicity, we expressed it on the whole social cultural world and into science as well. Also, the reference to Aristotle, I think, is very interesting because, as you and I have discussed previously, Aristotle is not well known in Russia because there was this disconnection in the Middle Ages. While in the Spanish, in the Catholic civilization, obviously Aristotle was always present through Thomas Aquinas and through Catholicism and through scholasticism, through a church. And so clearly, if there is a common ground for understanding between Russian and Spanish or Hispanic or Catholic civilizations,
that could be through Aristotle and Thomas Aquinas. However, I'm sort of interested in knowing how much maybe some of our Chinese colleagues could comment on this, how much Aristotle is really known, because maybe I'm wrong, but my understanding is that Greek and Western philosophy in general is not very well known or very widespread in China. So I don't know if maybe some of our Chinese colleagues could comment on how much, I don't know, they've heard or they know about Aristotle and Greek philosophy or Western philosophy in general. Yes, as for me, Aristotle was Latinized for the West, and he was lost immediately. He was lost in translation. Maybe it is a chance. Russia did not meet with Aristotle as a cultural event, and therefore a chance. Russians do not know Aristotle, and so they are free from this prejudice against Aristotle, as it was given through Middle Ages and through the different programs and so on, programs and educational standards. And so, because Aristotle is lost, completely is lost, because the translation of his, for example, of his Intellichia, this is the cornerstone of his Intellichia, is actually. This is something that I find very interesting. I can respond to Professor Bravo's question thank you. about. There is a question. I mean, just now, Professor Bravo asked whether Aristotle was fully translated or widely translated, read, and studied in China. I'm sorry, I cannot turn the camera on right now because it's a bit late and I need to go to collect my daughter. You know, our schedule is that it ends at 7:30 or 8, but now it's far beyond. But so I will very quickly say that the works of Aristotle and of Plato and of early Greek philosophers were widely translated and read in China and studied in China. There is a huge body of scholars in China who are experts on Greek philosophy, Western philosophy, and so on. And it's a pity that we have not really included them in. I understand that because many of them are following the Western style of studying them. And whereas our association, I feel that expresses a kind of anti-Anglo-Saxon tradition, which in my view is not organicist. So that's my brief answer to your question, Professor Bravo. Thank you very much. Very interesting. Yes, because this is a great problem that Confucius, he said that every crisis period of life, it must be the overcoming of this crisis. It might start from rectifying the names, because if the crisis, the names of the things, of the principles, they are already perverted. Otherwise, there will be no crisis. This is a very important thing, that the basic conceptions like Aristotelian conception describes the world, it is misinterpreted, badly misinterpreted, starting from the Middle Ages, when it was Latinized.
And for example, morphe. Morphe was translated. Morphe is also a telic organ, a telic living organ. For the first meaning, this is telic. Oh, I see Miriam Fernandez. She's trying to join our audience. Yes, that's very good. Yes, I was speaking about morphe, and the translation of Latin translation is form.刘老师我在。Form, this is simply the external shape of the thing. Professor Constantine, Professor Liu is would like to make some comments. Oh, wonderful. Please. 刘老师。好，那个刚才听了这个康坦丁教授的报告，我觉得感觉到他有很大的这样一个思想的推进和发展。Just now, I've listened to the talk by Professor Constantine, and I feel that I could feel the great progress he made in the development of his thought. 这个在我这个跟他多年的接触当中，能感受到他思想所出现的某些细微的变化。And I could perceive the changes in his thought, and so this is based on my many years engagement with him. 就是说这个以前的时候呢，他在论证的时候，主要是比较多的使用是他俄罗斯的这样一个思想的单一资源。In the past, when Professor Constantine demonstrates his point, he would heavily rely on Russian sources. 现在呢，他使用了大量的这个其他思想的文化资源，这可以看到视野的这样一个不断的扩展。And now he is also making use of sources from other traditions, and this is to me seems to be an enlarging of the vision. 那么另外一个以前就是看到他更多的使用的是医学的资源，现在他也使用了很多其他方面的资源。And in the past, he would use a lot of medical texts or sources, and now he's using a variety of sources. 所以这个有机思想也一直在向前扩展。So this is a vivid example how our organicist thought is progressing in the way that how we choose or use resources. 那么通过前面专家的讨论呢，这个我们也感觉到，就是说这个有机思想的这个基础啊，有机思想的基础其实是生命科学。And from the previous presentations, I have the feeling that the foundation of organicist thought is actually in life sciences. 但是过去我们啊，都是强调这个生命科学作为一门科学对很多事物的影响或者基础，很少啊从其他视野回头去反观生命科学。今天这个有机宇宙论的这个理论的提出和建设，其实在一个当代人的视野当中，然后加深或者强化了我们对生命本身的理解，这是一个重大进步。You know, in the past, it seems that we often talk about how life sciences influence other parts of knowledge.
but very rarely do we talk about how life sciences are themselves influenced by other thoughts. And so now we are looking at life sciences from the organicist perspective. I think this represents a shift. 一方面就是说，如果没有生命，然后或者我们离开了生命谈有机，这无异于这个缘木求鱼，或者是竹篮打水。So on the one hand, if we talk about organicism without considering life, that means we are seeking, we are making fruitless efforts. It would definitely lead to nowhere. 这个另外一方面就是说，由于我们现在有了这样有机的思想之后，我们回头去看生命，这个生命作为这个一种特定的存在方式，其中有着巨大的文化和思想意蕴，而这一点我们并没有还没有充分的从生命自身当中挖掘出来。On the other hand, so when we try to look at life from the organics view, we discovered that life, the form of life, has a great potential for enriching our cultures and philosophical thought. And I think this aspect has long been neglected. 你比方说，首先生命作为一种有机体，它自我循环，维持自身平衡的这样一个特点。然后呢，生命本身跟环境、跟其他的事物之间完成一个友好的这样一个协作，然后共同进化发展，营造一个生态的这样一个健康和谐的空间的这样一个特点。第三个就是生命本身，它还有一种追求，用更高的这样一个视野来整合自己，使自己变成一个意义存在物的这样一个特点，这都是在任何非生命物质上不可能看到的。So to be specific, if we can look at life, it demonstrates three features which we rarely see in non-life forms. For example, life organisms, they have the capability of maintaining themselves in a cycling way. And secondly, so the various forms of life, they are able to create and establish a friendly interaction or cooperation with the environment, with their environments. And thirdly, life forms or organisms, they are able to rise above themselves and try to produce or to develop some meaningful considerations or conscious reflections of themselves within a larger context. 所以这个你就看到有机宇宙这个论的思想，不单是讲述一种有机的思想，它特别强调讲一个有人的宇宙。这一点和中国古代的天人合一，甚至和马克思的思想都有相合的地方。所以有机宇宙论有着丰富的思想资源和悠久的传统。刘老师，您说是他讲的更多是一个有人的宇宙，之前讲的是什么？您跟他相对的是有机宇宙论思想不单讲这个单纯的有机思想，他特别强调一个有人的宇宙。因为这个单纯的宇宙还不是单纯的宇宙研究，还不是真正的哲学。只有有人的宇宙才能在哲学上绽放出思想的光辉来。这一点和中国古代的天人合一学说，甚至包括马克思的学说，都有着内在一致性，所以它显示了自身这样一种丰富的思想资源和悠久的这样一个思想传统。So when we talk about biocosmology or organic cosmology, we are not simply talking about cosmos. We are rather
talking about a cosmos with human beings in it. And so if we are simply talking about the cosmos, that's not a philosophy. But when we are talking about a cosmos with human beings in it, we are talking about a philosophy. And this has a lot in common with traditional Chinese thought, the idea of harmony or unity of man and nature, and also in some ideas in Marxism. And so in this regard, organic cosmology has the great potential for further exploration. 谢谢万教授哈。那个作为康坦丁那么多年的我们的同事和好朋友，他的许多观点我都是赞同的。And Professor Constantine has been a long-time friend and a dear colleague of ours, and I do agree with many of his views of point. 只有一小点这个差异，主要是对这个思路的阐述上，我们之间可能有一点点，因为文化上有一点点差异。There is, however, a small area we differ, and this difference may have come from our different cultural backgrounds. 这个差异就是说，这个康坦丁教授他在阐述的时候总是要设立一个对象或者对手，比方说强调英美啊、安格鲁萨克逊传统啊等等，然后才谈自己通过有机的方式去做这个事情。那么这样呢，我们知道这个有机宇宙论它就成为一种手段，然后成为一种工具。那我的想法是说，有它没它，有机论自身它都有它发展的理由。如果我们非得要说这中间有什么不恰当啊、过失什么的，这个也不仅仅是英美遇到的问题，因为英美自身也有有机思想。这个问题是人类文明的问题。我们在研究有机思想的时候，也不仅仅是为了中国、俄罗斯或者其他国家民族争一个思考的权利，或者说是一个发言的平台。我们是为人类文明本身做系统的思考和探究，是这么一个视角，就是微小的差异。So when Professor Constantine was making a point or was presenting our organicist views or whatever, he tends to set up an opponent first. So by attacking the opponent, and then he moved on to elaborate on organicist ideas or organicism. So the opponent he often set up to attack is the Anglo-Saxon tradition. So to me, this approach indicates that our organicism becomes a means, a means to attack an opponent and then to set up our own agenda. I think that this is to me is not the organist approach because we are creating some kind of a division between or a kind of opposition. And to me, even the Anglo-Saxon traditions, there is also some organicist ideas in that tradition. And when we talk about civilizational problems, the problems we face today, they are not purely created by the Anglo-Saxon tradition, and they are not purely their problem. It is our problem. It is the problems we face as a humankind as a whole.
So I think that we need to, approach our organicist enterprise in an organicist way. 所以我们应该建立一种大视野的有机论，在彻底的有机论的视野当中是没有敌人的。这个错误它不仅仅是犯在安格鲁萨克逊人的身上，在我们各种文化里面都有类似这样的人和这种倾向性。它这个是人类的毛病，是文明的问题。所以我们在讨论的时候就把它看到是文明在特定阶段由于特定方面发生了什么问题，把它看到是文明自身的一个自我纠错和自我提升机制。这样我们就知道这个有机宇宙论它就在任何时候都能发挥积极的作用，是吧？它都能把自身显示为它不是人类的哪一部分人，而是人类全体的共同的智慧。So to me, that I humbly suggest that we strive for the goal of a holistic orgasm. By that, I mean that in this bigger or more holistic organism, there's no enemy, there's no opponent. And let me repeat. The problems we encounter today, the problems the Western or the Anglo-Saxon tradition encounter today, they are not their problems alone. They are problems of us, of humanity. So when we are making our efforts to promote organicist ideas, to promote our organicist enterprise, we are not doing this for Russia, for China alone. We are doing it for the whole of humanity. So that's our common vision and a common approach and a common goal. 所以这就什么？就是说，它就不再是某几个国家的人，比方说康坦丁Alexei， 然后Alexander， 或者是这个叫什么？叫做这个Tommy， 或者和我刘耀廷，我们代表一部分人在思考，不是，他是这一部分人在代替全人类在思考，所以我们思考本身具有整体的人类性，而不是哪一部分人或者哪一部分思想。So in this way, I feel that when we are having this kind of a seminar, we are not discussing on behalf of a small group of human beings, be they Konstantin, Alexei, Navakato, or Bravolo, or me, whatever. So we are actually, if we have that vision, we are actually carrying out these discussions on behalf of the whole humanity. 那我们既然是有机的，我们就表现出更大的弹性、更大的连接力、更大的包容性，而跟无机有一个实质性的区别。So when we are emphasizing that we are organic, we are organicists in our thought and approach. When we are doing these enterprises, it follows that we should demonstrate the features of organicism by being more reflexible, more inclusive, and more associative. Yeah. 前几天我们在以色列和巴哈伊的学者开展了一个非常好的对话，然后在这个交流当中，巴哈伊学者一般很少去说对方的观点的对与错，而总是说我们之间是否有一种协调和沟通的可能。他们想通过某种协调和沟通，然后达成不同的甚至是对立观点的之间的这个沟通、协调与和解。我觉得这个是大概有机论思想它有机性最灵魂的一个地方。刚才这个我刚才提到就是说
在有机论的视野当中，眼里头没有敌人。那么刚才何琼辉博士他也提到，就是说，一个人是不能评价对方好与坏的。那我们有机论呢，就是说我们虽然我们眼里头有这个事物的优跟劣、是与非，但是有机论向人们展示的是它有机性、包容的、积极的、建设性的这样一个阳光的一面。所以有机论应该使这个世界充满温暖，这大概是有机性高于无机论的一个最根本的这样一个差别。A couple of weeks ago, we, a group of Chinese scholars in the history and philosophy of science, had a seminar in Israel with a group of scholars from other countries with a Baha'i background. And I've observed that during the conference, the Baha'i scholars never highlight the differences between us and never pick out the faults with us. Rather, they always tried to find out what is common between us. And they demonstrated a flexibility and a willingness to compromise and to be structured on the basis of what we share. And in one of the I think this is exactly what an organic or organicist approach should manifest. And in her presentation, Dr. He Chunhui mentioned that one of the ideas of the model she represents underlies the importance of the unlimitedness potential, and which means that we should never judge. We are not able to judge, and we should never judge. So this comes back to the idea I mentioned earlier on, that is in a truly holistic, organistic view, there's no enemy. There's only inclusiveness. And so it is by being inclusive, our organism distinguishes itself from inorganism. 事实上是这样，只有众多的思想，相互连接和包容，才能展示有机的活力。否则，不管什么思想，只要一种思想一旦形成主导，它都表现出了某些无机的特征，而对其他思想进行打压。所以啊，作为这个有机宇宙论多年的一个成员，我个人这个一直有一个非常强烈的愿望，就希望我们有机论呢不断的这个开放我们的视野和心灵，去寻找那些更多的小学派、小种文化、地方性知识，把大家组织起来，是吧？然后呢，这个形成众多人的联合。既然我们是有机的，我们有机就意味着连结，就意味着众多，那么就意味着一种生生不息，是吧？所以我们如果以后有机会能够联系更多的机构和组织，比方说巴哈伊的组织或者其他还有各种各样的组织，然后大家一起来做，这个它才能够能够众人拾柴火焰高，然后它才能够集众成事，然后它才能够从量变到质变，完成它生生不息的这样一个重要的使命。So so it's only through by including more cultures, more ideas, that we can demonstrate more features of organicism. And if we allow one thought or one school of ideas to be the dominant one, that means we are losing the organic nature of our enterprise, of our organization. And so I, as a member of many years, being as a member of our Biocosmological Association for many, many years, I have always cherished this wish, this vision, that our association would become more and more open in the vision, and more wider in their search for
for new members and for the inclusion of some small schools of thought and the local knowledge and so on, so that we can better manifest it what it truly means by being organic. And so in a Chinese saying, as which goes like this, that is, when more people are gathering the wood, we will have a bigger fire. So it's my hope that by combining more people, inviting more people, being more exclusive, we should be able to come to get closer to our goal, to accomplish our milestones. 所以这个有机哲学呢，它是爱的哲学，是和平的哲学。世界因为有了有机哲学和有机智慧的运动而变得更加温暖，这是有机哲学强于无机哲学最根本的生命力，也是它生生不息的源泉。So, organic philosophy to me is the philosophy of love, is the philosophy of peace. And it is also to me is the philosophy of warmth. And it is by having or manifesting these features that our organic philosophy is the one of life, of continuous life. 谢谢康斯坦丁教授内容丰富而又精彩的报告。我希望激发了我的这么多的思考。我希望我回赠他的是爱和温暖。谢谢。And again, let me express my deep gratitude to the rich and extraordinary presentation by Professor Constantine. And I hope that my response could be considered as a response of love, peace, and warmth. Dear colleagues, we have one more participant, Miriam Fernandez. And I ask you dearly to give her time. And afterwards, we have general discussion and organizational issues. Слышно меня или? Да. Я пытаюсь камеру включить. Вот. Мириам, пожалуйста, вот наша прекрасная Мириам. Ждет уже и скоро не дождется. Да, у меня были большие я проблемы. сообщил всем про ваши технические technical problems, technical issues. So, dear colleagues, let us continue our working program. Otherwise, please, Miriam. Видно моя презентация? Потому что я хотела, я буду читать на русском, попытаюсь. Да, пожалуйста. Мы будем приветствовать на русском языке. У вас есть, you have also Chinese, you have English. Да, почти все на английском языке. Я не знаю, видно, потому что это моя презентация. Она очень длинная. To make larger. Сделать побольше. Побольше. Как это? Ой. Вы не отправляли ее нашим? Отправляла, но... Пусть тогда мы попросим Александру заняться. Я могу это сделать, могу сказать. Да, пожалуйста. Да, попросим. Хорошо. Могу? Пожалуйста, Александра. Но я буду много как-то... А вы просто говорите следующий, когда вам... Подождите, я хочу выходить от этого компартии. Ну ладно. Значит, ну дальше, во-первых, первое, я не вижу сейчас, что я... Подождите 1 секунду. Да, ждем, пожалуйста, не торопитесь. Хочу как-то это... Не вижу теперь ничего. Я хочу... Помочь сделать вот так вот? Да, теперь, наверное, видно то, что я вам отправила. Да, но вот это мое выступление, да. Дальше. Я не знаю, дальше или не дальше. Получается или... Можете дальше делать? Да, вот. Во-первых, я попробую, буду быстро, потому что много там
Во-первых, я должна сказать, что, скорее всего, это проект больше, чем результат уже проведено исследования. Вот на слайде есть схема моего выступления. Главная идея – необходимость переформулировать или переосмыслить, что такое Запад. Пункт первый – то, что мы сегодня называем Западом, это англосаксонский протестантский мир. А первая версия Запада, это моя тезис, это не англосаксонский протестантская, а испано-католическая. Пункт второй – союз испаноязычных народов как первая версия Запад. Потом деформация роли и вклада Испании в историю с черной легендой, а некоторые факты о черной легенде, а потом первая глобализация между Испанией и Китаем в 16-18 веке, как пример, это глобализация на других основаниях. А потом, ну, какие-то размышления. Дальше. Одна из идей, которую я хочу наметить, заключается в том, что западное мировоззрение, то, что мы сегодня называем Запад, на самом деле является англосаксонской протестантской космологией. Этот Запад, смоделированный англосаксонским миром, который знал, изгнал любые другие альтернативы. Дальше. Буду быстро. Этот Запад сумел блестяще и успешно раскрыть весь свой потенциал. Он создал впечатляющие достижения науки и техники и осуществил демократические преобразования в обществе, но недостаточное развитие альтернативного полиса, такого как российского православия, создало ситуацию дисбаланс. Эта ситуация усугубилась после распада СССР и окончания Холодной войны. Западный настрой космологии, который могла бы выступить в качестве противовеса, и вошел в состояние гиперактивности. Эволюция Запада в интересах глобализации сформировала и навязывала базовое мировоззрение, принадлежащее к историческому англосаксонскому протестантскому культурному типу. Дальше. Дальше еще, а то не успею. Дальше. Возможно, здесь останется. Возможно, единственный способ восстановить это гомеостатическое равновесие, это остановить эту тенденцию, разработав альтернативную космологию, которая уравновесит силы, сохранит напряжение противостояния, не выходя из-под контроля. Дальше. Ой, не видно ничего. Видно? Это там не видно. Ну, здесь какая-то основа, а вот появился... Да. Тезис ой, видимо... Да, но то, что я хотела сказать, это что первая версия Запад была не англосаксонская протестантская, как я сказала, а испано-католическая. Необходимо также сказать, что говоря о протестантизме и католицизме, имеется в виду не столько конфессиональный смысл, сколько то, что религиозное верование лежат в основе космологии, как указывал Данилевский в своей теории цивилизации. Эта связь между протестантизмом и капитализмом не нова. На нее указывал уже Макс Вебер, а также современные авторы, как Хантингтон, считают ее основополагающим элементом, определяющим идентичность США. Поэтому нужно делать несколько замечаний о протестантизме и католицизме. Нет возможности подробно останавливаться на различиях между протестантизмом и католицизмом, которые раскололи Запад на две части. Но можно сказать какие-то моменты. Лютер, основатель протестантизма, радикально изменил христианскую антропологию в целом и католическую антропологию в частности, по следующим причинам. Дальше. Человек не обладает свободной волей и отвергает роль разума. Человек по Лютеру и по самой своей природе – существо порочное и не способное преодолевать искушения. Его воля раб. Поэтому действия не могут способствовать ни спасению, ни проклятию, так как они исходят из человеческой воли. Разум, который он называет проституткой дьявола, не считается, считается только вера. Отрицает тоже... Лютер. Это цитата Лютера. Да. Отрицает и все авторитеты. Священное Писание подлежат индивидуальной и личной интерпретации. Все подлежит свободному рассмотрению и толкованию, без необходимости в посредниках или каких-либо авторитетах.
Это один из источников морального релятивизма, который доминирует в современном мире. Дальше. По этой причине спасение зависит от милости Бога, которую Он дарует избранным по непостижимым для нас критериям. Для Лютер то, как человек поступает в этой жизни, не имеет значения для спасения, только вера. В этом мире нет справедливости. Если человек грешит, если он убивает, это не имеет значения, пока он верит в Христа. Дальше. Французский богослов Кальвин, и он еще больше радикализировал эту тезис, отстаивая идею предопределения. Люди не спасаются по вере, они предопределены Богом, который уже выбрал, кто будет спасен, а кто нет, в соответствии с непостижимыми критериями. Хотя существуют признаки, по которым можно узнать, избран ли человек Богом или нет. Ведение аскетической и благочестивой жизни и успех в экономических предприятиях. Кальвинисты, не сам Кальвин, считают, что экономический успех и богатство ассоциируются с избранностью Богом, в отличие от бедных, которые в англоамериканском обществе являются неудачниками или losers. Неизбранные все уже осуждены. Для них ничего нельзя сделать, потому что они не зависят от действия человека. Дальше. Общество, основанное на католических принципах, противоречит этим принципам, потому что для католицизма Иисус Христос пришел не для того, чтобы спасти одного или другого. Он пришел спасти всех людей без исключения, а человек спасается своими делами, своими действиями в этом мире. Все обладают свободной волей. Это основная идея католической этики. Пусть индивидуальные ограничения, но у человека есть разум достаточно, чтобы постичь логос, управляющий всеми вещами. Человек может действовать тем или иным образом, выбрать между добром и злом. Человеческие достоинства заключены именно в рациональной природе человека. Дальше. Католическая реакция на Лютер в истории произошла на Трентском соборе. Католические богословы пытались прикрыть христианскую доктрину рациональными аргументами и не допустить свободного рассмотрения. В некоторых случаях это приводило к другой крайности – абсолютному подчинению авторитету. Несмотря на эти излишества, католическая этика является аристотелевско-томитской по своему вдохновению. В Испании томитская теология одержала победу над вдохновленным платонизмом, августинизмом, который преобладал в протестантском мире. Этот вариант томизма обозначил существенные различия между католическим империализмом и англосаксонским протестантским империализмом, а также является важным для понимания различия между первым Западом и современным Западом. Дальше. Это дальше тоже. Дальше. Ой. Да. Здесь не видно, не знаю почему. Ну, у меня были проблемы со всем это. Ладно, скажу. Моя идея в том, что это первая беса Запада, это испанский католический. И ходит вокруг эта идея, не знаю, как перевести испанидад. Испанидад – это потенциальное объединение, объясню, всех говорящих на испанском языке, как родного. Сообщество, насчитывающее более 490 миллионов человек, которые сегодня проживают в 21 стране. Первое это понятие было введено испанским философом Мигель де Унамуно в значении рода, говорящий по-испански и ощущающий связь, которую невозможно охарактеризировать однозначным определением. Существенным элементом является язык, который для Унамуно является также способом мышления, общим способом чувствования, философии, а также метафизикой. Истоки этой культурной традиции, общей для всех испаноязычных народов, лежат в открытии Америки. Когда Кристофор Колумб открыл, или лучше сказать, столкнулся с огромным участком земли, которые в конечном итоге стали известны как новый американский континент. Здесь надо остановиться. Вот.
На основе этого исторического факта была построена в основном голландцами, англичанами и французами версия фактов, известная как «Черная легенда», которую светский историк Арнольдсон определяет как величайшую коллективную галлюцинацию Запада. Эта легенда имеет тенденцию искажать и деформировать исторические факты, чтобы стереть или очернить действия испанцев в Америке и само испаноязычное сообщество, в котором в течение 3 столетий составляли испанскую монархию. Дальше. Черная легенда имеет 2 тематических ядра. Действия Испании в Америке, уничтожение культур коренного населения, предполагаемый геноцид, а также кражи и эксплуатация всех возможных богатств Америки. А второй – религиозная нетерпимость и фанатизм Испании. Дальше. Нет, кларификация этого вопроса выходит со сферы данной работы, однако необходимо упомянуть несколько моментов, которые затрудняют понимание идей, которые пытаюсь донести. Например, при завоевании Эрнан Кортесом империи ацтеков, который совершилась в 1521 году, если армия ацтеков насчитывала около 200 тысяч человек, то испанцев были не более 2000. Остальная часть армии состояла из представителей других народов, заключивших договор с Кортесом. Другими словами, это были совместные и согласованные действия, в которых 90% солдат, сражавшихся против ацтеков, не были испанцами. Существует документ того времени, известный как полотно Ласкала, в котором указан союз между испанцами и ласкальцами, как вы можете видеть на изображении. Что-то было совместное. Дальше. Следующее. Ой, не видно. Не понимаю, почему. Слева-то видно было, слева. Теперь, да. Извинитесь, Александр. Предполагаемо, это вот изображение археологической находки, которые объясняют дальше на текст, почему почему другие народы соединялись с испанцами. Многие народы присоединялись к Кортесу, потому что империя ацтеков не только держала их в подчинении, она была антропофагической империей. Они подчинили себе множество других народов, которые использовали для своих жертвоприношения и для пропитания. Согласно различным исследованиям, ежегодное число жертв может составлять от 20 тысяч до 40 тысяч человек в год. Империя инков не была каннибалистической, но Франциско Писаро победил эту империю, имея армию из примерно 200 испанцев против 40 тысяч солдат инков. Он победил, потому что его сопровождала армия из 30 тысяч солдат других народов, которые инки подчинили себе. Дальше. Следующий, Александр. Следующий. О предполагаемом геноциде, совершенном испанцами, известно, что основным причиной смерти в первые годы были привезенные испанцами болезни, против которых у местных жителей не было иммунной защиты. Прежде всего, разрушителя была эпидемия оспы. Также умирали от вооружения и столкновений, но это была далеко не главной причиной. Дальше. Нет, вот что-то напрыгает. Да, вот, дальше вот за этим. Да, здесь, остановитесь здесь. Да. Здесь остановитесь. Нет, здесь. О похищенном золоте мексиканский историк Хуан Мигель Зунзунегui, ссылаясь на Мексику и согласно данным Национального банка Мексики, утверждает, что во время испанского присутствия в Мексике было добыто только 7% золота, которое было добыто в Мексике до 2020 года. Из этих 7 тысяч только 20% попало в Испанию в виде налогов. Большая часть оставалась в Америке. С этим золотом были основаны более 700 городов со всей их инфраструктурой, дорогами и так далее. Сегодня многие из этих городов являются объектами всемирного наследия за их архитектурную ценность. Они основали 25 университетов. Первый в 1538 году. В нем могли учиться все жители Америки, испанцы, местисы и индейцы. Там были кафедры языков коренных народов, поскольку испанские миссионеры были обязаны знать эти языки, чтобы проповедовать, что позволило сохранить многие из этих языков. Испанский язык никогда не навязывался населению.
Была создана сеть из более 1000 больниц. Только в вице-королевстве Новая Испания, частично современная Мексика, в 16 веке было открыто 210 больниц. Дальше. Америка никогда не была колонией Испании. Территория Америки в конечном итоге была административно разделена на 4 вице-королевства, которые считались частью Испании, а их жители испанцами. По крайней мере, так гласили различные испанские конституции. То, что Испания делала в Америке, заключалось в воспроизводстве самой себя путем слияния с населением, которое она там нашла. Это не колониальный, не этнический характер испаноязычной монархии по сравнению с более поздним западным колониализмом очевиден в законах, продиктованных Испанией для управления Америкой, который является предтечей прав человека, а также международное право. Следует сказать, что первоначальным толчком для принятия этих законов послужили жалобы, которые испанские монархи-миссионеры подавали испанским королям на действия некоторых испанцев по отношению с коренным жителям Америки. Другими словами, испанцы не были белыми и пушистыми, но католические короли могли прислушиваться или не прислушиваться к их жалобам в зависимости от своих интересов и типа предприятия, которые они намеревались осуществить в Америку, и они прислушались религиозно. Дальше. Важное событие в этом отношении произошло между 1550 и 1551 годами. Речь идет о так называемом Valladolidском споре, когда король Карл V, внук католических королей, в первый и последний раз в истории остановил процесс завоевания и сделал это с намерением, чтобы два религиозных эксперта того времени, Бартоломé de las Casas и Ginés де Sepúlveda, обсудили моральную законность захвата территории Америки и обращения, которые должны получать жители этих земель. Впервые в истории споры о правах человека оказались в центре общественного, политического, юридического и философского внимания. До этого спора существовала процедура, с помощью которой местные жители могли официально пожаловаться, если кто-то злоупотреблял своей властью. Это juicios de residencia, буквально решение по месту жительства. Была судебная процедура кастильского права и законов Индии и заключалась в следующем: по окончанию срока полномочий государственного служащего, его работа на посту подлежала пересмотру, и те, кто имел претензии к нему, имел право на слушание. До совершения судебного расследования чиновнику не разрешалось покидать место, где он осуществил свои полномочия. Дальше. Некоторые законы приняты для Америки. Например, в законе Бургоса в 1519 год запрещается насильственное выселение индейцев из их земель, а также физическое и словесное насилие. Запрещается беременным женщинам работать и разрешается им не работать в течение 3 лет после родов, чтобы они могли кормить грудью. Годы спустя было установлено, что дети не могут выполнять работу взрослых до достижения ими 14 лет. В законе Индии устанавливается свободу браков между индейцами и испанцами, что индейцы, имеющие детей от испанцев, могут приехать в Испанию, чтобы жить там, что в школе испанского языка создается для тех, кто хочет изучать его добровольно, что торговля между индейцами и испанцами должна быть свободной, без принуждения, и что инквизиция не должна судить индейцев или их колдунов. Раньше король Филипп II уже установил 8-часовой рабочий день в Испании, но также применялся в Америке и был сокращен до 7 часов для работников шахт. Дальше. В целом, это был первый набор законов, направленных на защиту коренных индейцев путем регулирования обращения с ними. В их основе лежал принцип человеческого достоинства, согласно доктрине естественного права. Было заявлено, что индейцы – свободные люди с правами и обязанностями, владельцы своей частной собственностью, которым можно законно проповедовать христианскую веру, признавая в этом, что вера
Вера – это дар Божий, а верить – это свободное действие человека. Дальше. Дальше, Антоний. Да. Я тоже хотела процитировать несколько слов аргентинца Марсело Гулью. Если по поводу этой черной легенды, если в Испании применяла ту же политику, которую Англию применяла в Северную Америку, а именно лютый индеец – это мертвый индеец, и она убила бы практически всех индейцев, а тех, кого не смогла убить, заперла в резервациях, то черной легенды не существовало бы. Потому что черная легенда Испании – это на самом деле атака на католицизм. Новая буржуазия, которая родилась вместе с протестантской реформацией, нуждалась в уничтожении католицизма, потому что из католицизма их можно было критиковать. Черная легенда была использована Англией для оправдания своего империализма. Для того, чтобы никто не мог обвинить ее в этом, необходимо было уничтожить католическая мысль. Как известно, единственное плохое завоевание – это испанское завоевание Америки, потому что после протестантской реформации появился ложный Запад. Ложный Запад, который отказался от своих ценностей. Протестантская реформация расколола западное христианство на две части, и они стали западниками. Они сохранили прилагательное, но потеряли суть. Америка стала Дальним Западом, новым миром. Была создана смешанная культура, превосходящая все, что существовало до этого, потому что смешанная сочетает в себе элементы обеих культур. Дальше. Теперь я хотела сказать немножко это первая глобализация. Другой аспект – это способа существования в мире можно увидеть в том, как было создано то, что сегодня мы можем назвать первой в мире глобализацией. Тихоокеанский маршрут, который связывал Азию и Америку через так называемый Манильский галеон или китайский корабль. Процесс соединения испаноамериканской монархии с Азией, в частности с Китаем, практически не изучен. Экономическая революция, которую она вызвала в то время, либо была забыта, либо не исследована. Причина этого может заключаться в том, что когда произошло смена власти на Западе из католического Средиземноморского юга на протестантский север, это имело теологический подтекстом. Глобальная экономика была связана с промышленной революцией и с экспансией протестантских стран. Дальше. Не видно. Тот факт, что первая экономическая глобализация относится в 16 веке до либеральной революции, а не в 18 или 19, и что она зародилась между Азией и Америкой под иберийским, испанским и португальским, а не англосаксонским суверенитетом. Это событая глава истории, которая может помочь понять новую конфигурацию международного порядка, в которой Китай вернулся на свое прежнее место сверхдержавой. Дальше. Достижение Востока всегда была целью Испании. Такова была цель Колумба, которого финансировали католические монархи. Найти альтернативный путь на Восток и установить торговые отношения. Только во время своего путешествия он наткнулся на Америку. Несмотря на открытие Америки, испанцы продолжали искать проход на Восток через Америку. Круговое путешествие к Америке из Филиппинских островов было совершено только в 1565 году благодаря Андрес де Урданета после десятилетий неудач. Дальше. Возможность возвращения в Америку из Азии через Тихий океан и из Америки в Испанию через Атлантику открыла самый длинный морской торговый путь в истории на 250 лет. Из всех азиатских рынков испанцы скорее увидели Китай как наиболее интересный. Дальше. Не видно ничего. Ладно. Может на следующий, не понимаю, почему так получилось. Может быть, на следующий будет видно. О, не видно ничего. Извините, я... Есть корабль видно. Да, видно корабль, но я хотела сказать...
Что, ну ладно. В то время Китай был ведущим мировым производителем, но ему требовалось серебро для использования в своей валюте. Испанцы, стремясь установить торговые отношения, задумались о том, что они могут предложить Китаю и что было им интересно и выгодно. Инициатива исходила от вице-короля Новой Испании Мартина Энрикес, который в письме, написанном королю Филиппу II, объяснили, что у Китая есть абсолютно все, и в большом количестве, и высокого качества, и что единственное, что может представить интерес для них, это серебро для изготовления валюты, и попросили у короля разрешения на его экспорт. Американское серебро и испанская чеканка стали первой международной валютой, использованной в Китае. Китай не принимал никакой другой валюты со своей товаром. Причем настолько, что британская Ост-Индийская компания вынуждена была в течение многих лет оплачивать свои покупки испанской валюты, поскольку ее собственная валюта не принималась. Таким образом, Китай стал одним из самых главных экономических спонсоров испанской монархии. На самом деле говорят, что нынешний знак доллара в США является сокращением от песо, название которой называлось испанская валюта. Поскольку не видно. Ладно. В Маниле были основаны верфи, на которых были построены знаменитые галеоны материалов. Торговый маршрут состоялся из различных этапов. Сначала из Китая на Филиппины, а затем из Филиппин в Акапулько в Мексике. Путешествие из Манилы в Акапулько заняло 5 месяцев. После разгрузки товаров в нее загружалось серебро из Мексики в Перу, и галеон возвращался в Китай. Таким образом, Манила стала очень мощным торговым центром. С коммерческой точки зрения, плавание было затруднено, поскольку многие суда терпели крушение в Тихом океане и не являлись прибыльным бизнесом. Решение было найдено в сочетании государственного и частного предприятия, предложенного вице-королем Мексики, королю Филиппу II. Испанская корона отвечала за создание инфраструктуры, которая позволяла обеспечить стабильность перевозок, предоставляя суда и гарантируя безопасность маршрута. Товары, которые не оставались в Америке, перевозились в Веракрус на Атлантическом побережье, чтобы дальше потом с помощью системы испанского флота быть доставлены в Испанию. На всех протяжении этого маршрута действовали пираты, поэтому испанская корона, помимо предоставления галеонов, обеспечивала защиту с помощью военных судов. Особая защита требовалась галеонам, перевозившим золото и серебро в Китай. Поэтому этот маршрут начиналась, когда вся система военного флота находилась во Флоридском проливе для защиты товаров. Дальше. Но в данном презентации интерес представляет не столько экономические или технические вопросы, сколько культурные связи, которые были установлены благодаря этому маршруту. Коммерческие контакты с Китаем были установлены в Испании после внимательного изучения и исследования китайской культуры и общества католическими миссионерами из различных религиозных орденов. На самом деле религиозные ордены и их миссии были важным фактором и проводником глобализации. Дальше. Действительно, испанские географические открытия привели к беспрецедентному обмену материалами и товарами между 5 континентами. Но они также открыли возможности для сотрудничества, культурного обмена, в котором католические миссионеры сыграли очень важную роль. А теперь мы рассмотрим коротко какой-нибудь из некоторых из них. Дальше. Франциско Хавьер заложил фундаментальные основы культурных контактов между Испанией и Китаем. На основе своего опыта он написал ряд практических рекомендаций, которые известны как политика адаптации. Хотя конечной целью этой политики является достижение обращения в христианство, она демонстрирует уважение и четкое намерение интегрировать и позволить различным культурам жить вместе.
Основополагающим аспектом этой политики является необходимость знать и изучать язык каждого народа, чтобы лучше узнать его культуру, его верование, его форму политической организации и его бытие. Диалог является основополагающим частью этой политики адаптации, необходимость искать согласия и способ примирения. Дальше. Мартин де Рада с интересом к распространению христианства в Китае изучил китайский язык и написал первую книгу на китайском языке, написанную европейцем. Он собрал сотни классических книг на китайском языке по науке и обучению, которые он перевел на Филиппинах. Надо сказать, что Рада отстаивал идею вторжения в Китай, как и другие испанские властители. Точные и подробные отчеты о Китае были отправлены королю Испании, Филиппу II, чтобы попытаться убедить его в целесообразность завоевания Китая. Король ответил письмом от 29 апреля 1577 года. Дальше. Что касается завоевания Китая, нам здесь показалось, что это не очень уместно. Следует искать с ними доброй дружбы и не сопровождать корсаров, которые являются врагами китайцев, и не давать им повода возмущаться против нас. Начиная с этого письма, непрерывность торговли с Китаем без применения силы всегда была отправной точкой Испании в отношении в Китай. В любом случае, филиппинские власти и даже в Мексике не отказались от этой идеи, поэтому монарх попытался установить прямой контакт с китайским императором и обойти филиппинские власти. Дальше. Дальше. То есть раньше есть другие миссионеры. Хуан Ково, а там было видно, ну ладно, уже нет. Было видно. Да, Хуан Ково, это другой миссионер. Он сделал первый перевод китайской книги на европейский язык. Он считал, что те, кто не мог найти сходство между конфуцианством и христианством, не знают китайской культуры, поэтому он перевел эту книгу. Архиепископ Филиппин Доминго де Салазар также думал, как и Кову, и послал Филиппу II копию этой книги, подчеркивая рациональность китайской культуры и ее высокую способность к пониманию, а также то, насколько негативным и несправедливым будет любой акт завоевания или войны против Китая, поскольку это очень высокая и развитая цивилизация, даже если она не христианская. Все эти сообщения заставили Филиппа II окончательно отвергнуть любой попытку вторжения в Китай. Дальше. Диего де Пантоха, последний. Его политика была похожа на политику Франциско Хавьер. Согласовать две цивилизации, чтобы сделать возможным распространение христианства. Изучив китайскую культуру, он попытался показать, что христианство дополняет конфуцианскую доктрину. Он также использовал свои знания в области математики и астрономии, чтобы привлечь китайских интеллектуалов к западной христианской культуре. Чтобы избежать столкновения между культурами, Пантоха предположил, что существует универсальная идеология для всего человечества и попытался найти точки соприкосновения между конфуцианством и христианством. Он написал важную работу на китайском языке и еще одну на китайском, в котором представил некоторые элементы западной культуры. Дальше. Были больше миссионеров, но в целом можно сказать, что до XVIII века Испания была центром синологических исследований на Западе. В XIX веке отношения между Испанией и Китаем испортились из-за серьезных кризисов и исторических событий, затронувших оба страны и которые произошли практически одновременно. Могущество Китая рухнуло в результате вмешательства англосаксонского держава на Востоке, кульминацией которой стали опиумные войны. Почти одновременно Испанская империя сорвалась изнутри и распалась
после наполеонского вторжения в Испанию и процессов независимости в Америке, которые на самом деле были больше похожи на внутренние гражданские войны, разразившиеся в американских вице-королевствах. Дальше. Манильский галеон или китайский корабль представляет альтернативный путь к другой глобализации, в которой все стороны интегрированы, но остаются независимы, основаны на взаимоуважении и взаимной выгоде. Важно восстановить роль Азии испаноязычного мира в зарождении современной эпохи. Глобализированный мир, который мы знаем сегодня, возник не с промышленной революции, а еще до нее. Причем ключевую роль в этом сыграла Испанская Америка и Китай. Эта роль была заменена рассказом об англоамериканском доминировании во всем, начиная с экономики и заканчивая наукой и философией. Верно тоже, что одна из наиболее распространенных ошибок при изучении Испанской империи состоит в том, что это делается из Испании, с евроцентристской точки зрения, а это не так. Это зависит от событий и отвергнутой истории испанских вице-королевств, поскольку некоторые из главных действующих лиц этой глобализации происходили из вице-королевства Новой Испании. А город Мексико некоторое время был коммерческим центром в мире. Дальше, это уже заключение. Можно было провести параллели между российской и испаноязычной культурой тоже. Оба народа имеют свои культурные основы в христианстве. Было бы также интересно исследовать различия между православным корнем русской культуры и противопоставить его западному протестантскому корню, а также сравнить с католическим в том космовизиональном смысле, о котором мы говорим. Что касается очевидно, так что западные элиты движутся в различных цивилизационных парадигмах и оперируют различными цивилизационными схемами. В рамках современной западной парадигмы Запад считается избранным и предопределенным благодаря достигнутой экономической мощи, а это делает невозможным любой диалог. Отсюда вытекает необходимость предопределения и переосмысления того, что представляет собой Запад. И последняя идея, что испаноамериканский мир остается балканизированным и разобщенным, но, возможно, эта разобщенность будет преодолена и сможет предложить западную альтернативу, открытую для диалога. Хотя объединение испаноамериканских стран трудно, и, к сожалению, и союз с Испанией в настоящее время является почти утопией. И это все, что хотела сказать. Ну, спасибо за внимание. Жаль, что не видно. И все прекрасно, оригинальные слайды и очень впечатляющие, очень, значит, мощные. So your presentation, this is event, как говорят англосаксы, event, событие, которое мы очень приветствуем. So, dear colleagues, the presentation is completed, and we have now 10 minutes before 4 p.m. Our time is until 5 p.m. And we have also the general discussion and organizational issues in our program. And now, please, the questions to the speaker. Пожалуйста, вопросы. Алексей Семенович, есть у вас вопросы? Алексей Семенович. Вопросов может быть, но это сильно затянет дискуссию. Я хотел поздравить оратора за такое интересное, очень историческое экспозе. Много тем было, да, много тем. Да, там очень много тем, они почти каждый аспект имеет вопросы, и может иметь вопросы к комментарию. И все это суметь. Так что будем, да, хочу только пожелать, чтобы текст появился на страницах электронного журнала. Я постоянно об этом прошу.
We see it there. Вот. Да, буду, Программа- конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, попытаюсь сделать статьи, да. Лучше, да, более понятно будет. Спасибо. Да, много тем, и мало времени, и презентация не... Да, но лично меня вот с самого первого начала, сейчас просто это вот сделано в такой систематизированной форме, меня поразило. Я вот не знал про это. Как-то мы учимся, ходим в школу, в институты, смотрим, значит, свои телевизоры там и встречаемся с коллегами. Я не знал об этом. Я думал, что действительно Запад – это Запад. И то, что существуют вот разные буквально циклы, несопоставимые, такое противостояние. И самое главное то, что здесь шла работа именно на строительство вот на высшем уровне, вот то, что мы постоянно значит, подчеркиваем, высший уровень он снимает противоречия низшего. То есть, когда новые перспективы и нужны и тот, кто строит, задает, и те, кто вот, кого он объединяет, знает энергии, их силы, происходит, естественно, тут ни до каких, ни до конфликтов, ни до какого, ни военного, тем более противостояния. Идет строительство, идет вот, собственно, эволюционное развитие. И, конечно же, вот сам факт вот этого существования, вот как его назвали, китайский корабль или вот Галеон, и вот этот путь, который сделал возможным обмен, экономическая была, собственно, основа сделана на серебре. И вот это отношение испанцев с вот, индийскими вот, и там и империями, ацтеки, инки вообще, все это, естественно, и поражает, и требует вот, осмысления такого спокойного осмысления. Еще вопросы, dear colleagues, any questions? And so then we are starting to our next item is general discussion, and from your permission, I would answer also to the brilliant series of comments that were made by our dear professor Сеатин Илью. И я попрошу сейчас Александру вот мою презентацию, 10-й слайд. Вернуть. Хорошо. Номер 10. And so, dear colleagues, dear Professor Liu, who generated a series of very important theses and raised some important issues. Yes, number 10. This one. And first of all, I would like to stress, to underline that, of course, we are we exactly are working over the next higher stratum of organization, of building, of uniting all the peoples, and we are welcome. No, he said that there is there were opponents. Not opponents, no opposition to Anglo-Saxonian civilization. I was talking about this imbalance, that it is disaster. It is a very serious moment exactly for the humanity. Professor Yu says the problem of us humanity, of course, organism, the whole humanity, exactly. Whole humanity. It is the problem for the whole humanity. And Professor Yu says that what is common between us, what we share, that must be the basis. And this is a truly holistic. Yes, I designed this completely. And the other way that we propose the triadological world, and there is integralist center, integralist axis is holism, one also anthropocosmism, and one anthropocentrism. Three natural. We admire all the anthropocentrism. This is the generation of our technological achievements. Anthropocentrism. This is what we admire.
and this is Anglo-Saxonian products. Anthropocosmism, it is whole processes of functionalist uniting the nations, the civilizations, the peoples, and therefore I asked Alexandra to open this slide, and in this slide we see exactly in the middle. This is the central axis, the central basis, integralist basis. This basis is able to communicate with both poles. To the right, one pole, this is anthropocosmism, this is what we call organicism, organon from Aristotelian organonicism, and the other pole is transcendentalist pole, which is originated by the Western world, by the Anglo-Saxonian world. This is transcendentalist, we call it positivism. This is based on anthropocentrism, anthropocosmism, anthropoholism. Of course, anthropoholism. How to unite? Anthropoholism, we fully agree with the position and statement of Professor Yu that holistic. But what this slide shows, if you see, this is the sign of Tai Zi, and this is the peculiarity of the Chinese type of thinking. Chinese scholars, and I have also some experience for many years of contacting, communicating with Chinese scholars. They are natural, they are inborn, inherent integralists, autonomic integralists, and they feel both poles, and not surprisingly that this sign of Tai Zi is leading principle of the also Book of Change and also of the Taoism, because they feel, and China integrates these both poles, one pole and another pole. And it is a paradox that being maybe the chief integralist in the world, the people and the scholars who are capable to feel, to understand, to integrate the both poles, Chinese, they did not see this. The sign shows this. There is one pole, another pole, one, and then fully opposed to each other. No center, no intermediate axis, no intermediate basis. Being the integralist, being this substance, this is the substance exactly of humanity. This is the whole world, the intermediate axis of the whole world. They did not see this axis. This is a great paradox, because they see only in one pole. This is Anglo-Saxonian world, and black, and the black. There is no black, no Russian culture in the natural state of things. We, Russian culture, is the second pole. This is anthropocosmism. This is all around the world, but the main place where this anthropocosmism was born, was developed, the main resources are placed in the Russia. Nowadays it is suppressed. And you see, we know each other at least 15 years. 15 years come, and nobody from Chinese scholars, again, this conference, nobody even heard about Vernadsky, even heard. And others, Sorokin, other great Russian geniuses of organicism, cosmism, and other functionalism, they may be called, and so on. There are many terms that are used for designating Russian organicism. And my proposal that China may be this basis for the entire world, to integrate the Western world, transcendentalism, and the opposite world of the Russian culture, of organicism. And well, if you like to
call you organic holism. Well, holism, maybe not to use the word organic, but holistic, well, very well. But you, Chinese scholars, you are this natural power, force, potential that can unite. We Russians, we are poor. We have our organicism, our cosmism, we are doing our work. We cannot integrate, we cannot communicate with Anglo-Saxonian world and to find some common position. This is the task of the intermediate basis, intermediate axis, of the integralist type of world organization, as Ekaterinka Tarokhin disclosed this. Therefore, this is a great challenge for the whole world, for the Chinese scholars, to be the basis for uniting those different, exactly different, as Professor Liu says, for different cultures, from different institutions, and so on, for uniting. Yes, it is very, but to unite, you need to unite at our current world. We have only the white ink, but we do not have yang. We need to restore this yang, to rehabilitate this yang, Russian anthropocosmism, Russian organicism, to restore it. It is now so crudely suppressed that it is, as I showed with this balance and this man with after the clonidine poisoning, in a critical situation. And what is the reason to say about love and about beauty if the situation is critical, and we need urgently to restore the natural state of things. And one more point about the terms, what to call organic or not, what to call organic. The matter of fact is that our Biokosmology Association was organized in 2010. The organizational meeting was in Великий Novgorod, and the preparatory period was for some 5-7 years. And when it was organized, there were proposed the principles, and these principles are they're the same. I cannot change them. I have no right to change them. And organic comes from Aristotelian organon. This is the function of the living subject, in speaking in crude terms, roughly speaking. I cannot say that now it is holism. It is Aristotelian functionalism. It was so based, it was put into the basement of this association. I'm a secretary, I'm following these principles which were organized in 2010 in our gathering in Великий Novgorod, and this principle cannot be changed. But to add, as Professor Liu says, to add the holistic principles and all these communicational principles and so on, this is a brilliant perspective to for the evolving the association and things. But to change these basic principles, this is to stop the life of the Cosmological Association, because I think you understand that it is fully impossible. But in this this construction, there we can add everything. We can add, of course, in the general route, in the general trend, everything what Professor Liu says, everything, and twice or 10 times more of this holistic, and also for the whole humanity, associative, inclusive, flexible, all this, but not to changing, to touching the basic principles that were
late in the 2010 when the Biokosmology Association was organized by the colleagues who have gathered. And to make a conclusion, we do not attacking anybody. Do not attack. We're just saying that Anglo-Saxonian civilization is Anglo-Saxonian civilization with its cosmological, scientific, military and political and societal and economical principles. The opposite to it, Russian civilization, has another different. We not attack anything. We in Russia have another logical, scientific, theoretical, and military, political, and societal, economical principles. Just and we have in these principles, Russian principles, and strong Russia, this is strong civilization principle. We have this principle in a very poor situation, and of course we will welcome the help from Chinese colleagues. We will welcome very much the understanding of our situation in Russia, and assistance and some help to our. But we have no opposition. No, we do not attack. We say they are very well. Well, our respect. They are very well. They dominate. They dictate the whole world. They are rulers. They are chiefs. They command. So no attacking. No opposition. But our own Russian civilization needs a very prompt evolvement. Of course, every association, reflection, all us reflection with other sources all over the world. Of course, much. As Danilevsky said, Russian civilization, this is Russian civilization, but the world without Russian civilization, there is no future for them. Either Russian civilization is, and it is successful, it is healthy, then the whole world is prosperous. If Russian civilization dies, the whole world has a very bad prognosis. So this is the conclusion of the Danilevsky. Therefore, this is not only a Russian task of restoring or rehabilitating the Russian organicism, the Russian old civilizational. And therefore, Александр, сейчас первый слайд или второй там после заглавия. And once the last word, well, yes, this one. The last word, it was 2010. This is the year of organization of the Biokosmology Association. Organicism. This is from Aristotelian organon. It is was laid down into this organization. It cannot be changed. It is the organon. It is the from Greek instrument, tool, means for achieving the result. Function, in other words, this is the natural purpose function, natural, inborn, inherent, natural purpose function of any organ, subject, of any living subject in the world. And Aristotelian called this for the entire life, inherent intelligence, antigenic part in the living cosmos, in the biocosmos. It is already given definition. We cannot change it. And the transcendentalist, it was given later, but transcendentalist, it is exactly from without. Organicist movement is coming from within, from inside the subject, and transcendentalist comes from outside, from without the subject, top down.
And this is from transcendental, which is otherworldly, superior, beyond comprehension, abstract, extra empirical, idealistic, beyond experience, hidden and secret, hidden and secret. So this is first of all, I was hearing Professor Liu with great gladness. No, there is no undoubtedly he's a great scholar and he is very talented organizer, and all that he says is I fully appreciate, sincerely appreciate. But these points which I now stated, they are also, they cannot be, they are unchangeable, because it was put into the organization, into the basis in the day of launching of the birthday. It was it was born. This principles, with this basis, and with these goals, and targets, purposes of its existence. So this is my few words, and now please, we have the general discussion, and also we have the organizational issues, or maybe also to give the some words to give the movement to this issue. Up to this moment, we heard about next summer in 2024 year, it will be in Rome, the World Congress of Philosophy in the early August. Next year, of course, will be the next regular conference held by Moscow State University and Faculty of Global Processes, and of course we have our journal, and this year we our current issue is planned only on December because sanctions, and many scholars decided not to give their papers this word, and so we need to revive the activity of our journal, because this is the main organ of the association. And our, of course, problem is that our dear Professor Liu, he has some external challenges, and he says he needs to some period of time, to take a pause that refresh. So he needs some time. So this also a very important issue about our presidentship for the future years, and for the future our plans and our tasks. So general discussion and organizational issues, of course, please, colleagues. Алексей Семенович, как-то вы в этом русле, я просто первым вас увидел, как всегда, увидел вас первым. Что-то вы сразу, потом вы добавите. Это не обязательно, что какое-то заключительное, вот по ходу, может быть, как что-то я упустил, потому что... Нет, очень спасибо, очень обстоятельно такое широкое выступление. Ну, я для себя тоже какие-то делаю выводы. I will summarize in English afterwards. I'll do it in Russian too. I hope there are some Russian people who is only Russian speakers. Oh, we will see. Да, я просто для себя тоже сделал вывод. Александр, можно попросить вот сейчас презентацию снять, чтобы было видно, с кем мы разговариваем?
Нет, у нас достаточно, так что надо... Я себя не вижу, у меня какой-то другой экран, ну не важно. Нет, здесь на English, we need English. Okay. English и какие-то основные позиции потом на русском. To start in English. I also did my summary of this today's presentation, and in particular, of course, what you already did comment extensively. This is a presentation by our president, Professor Liu. For me, he has given guidelines for future development of the association in 3 points, actually. For me, first, and rather practical ones. The first is to collect a broader scope of literature which exists in not only in China or in Russia, we always repeat the same name, more or less, but also broader to include, hopefully, Japanese sources and publications, Indian publication in the matter. And his idea, excuse me, Professor, to interpret you, but this is my understanding, to have the broader image of the world, because we are, what English speakers are saying, sometimes we're running around the topics which are not a point of discussion, but rather a little further development. So to enlarge the scope of association, and this is not the first time that I heard this proposal from our president. Secondly, is to be more practical in our message to the world. He rightly mentioned we just had passed the 50th anniversary of the Rome's Club limits of growth report, and he said how long we will continue to repeat that the catastrophe was announced, etc. More important is what we suggest to avoid this catastrophe. This is would be much more productive. I hope more interesting for the researchers themselves. And third point is to have the kind of, as a result, have a kind of establish a kind of a global organism approach. Our 20 meetings during 15 years were very important, but we also have a message, and not only the message, but also the vehicle which will convey the message to the academic world in our countries, but also elsewhere in the countries which would be interested in this. Final point, I've also noted this, what our president, Professor Liu, said, that, well, it's important to have the critical analysis of the position's point of view, which with which we are not in full agreement, but rather to look for the overcoming the disagreement and to proposing the not to cultivate the disagreement, but to go beyond and to propose the really holistic or anesthetic view of the problem which the modern world is challenged. I resumed for myself that there are 2 ways of behavior. First one is to cultivate the differences. Second one, to find a way to overcome the differences and to come to the common conclusion. This is exactly what I was trying to do in my yesterday's presentation. Like in all previous presentation I did, the world is sick. The world politics is sick. And what we can suggest, what kind of source of new strategy we can call for finding a remedy contra this disease of the world politics. For me, this is organicism. This is holistic approach. This is approach which goes to the
profound roots of human beings, the organization of societies, the present, and even much more of their future. That's why, again, I fully agree with the wording of our president, which called us to look much broader, much further in the future than simply to conclude and to make the difference more visible, etc. That's why, well, we have the program of Professor Leo, our president. I do not catch very well whether he will still be in touch with the association, or he definitely invited us to think about the new presidency. Again, I'm a simple speaker invited to the conference. I'm beyond the decision-making level which is present here, but I would like to listen more clearly what is the vision from the side of our president. I do not ask for the explanation or arguments, whatever. This is his decision. We have to accept this. And the vision of our secretary also, who probably see the problem in more practical way. I'm sorry to be long, but again, I simply resumed my understanding what was our president, Professor Liu, forwarded to us this afternoon, not in his presentation, but in the additional comment that he did this afternoon. Thank you. Sorry to be long. Thank you very much, dear Professor Kazimierz. Now, the next speaker, somebody from China. Yeah. On the Russian side. I want to say, Professor Jiang, please. Yeah, 教员，你给我翻译一下吗？我回应一下。I'm on the way cycling home. Our program has lasted too long beyond the set time, so I had my other arrangement, but I'm happy to get connected on the roadside, parking my bicycle, and so before Professor John make some comments, I would like to just give a brief summary of can you hear me clearly? Okay, thanks. Can you? 这次论坛是听了许多报告，那么这些报告呢，张老师，你听得见我吗？听得见。那您稍等，然後so I will give a brief summary of what in Chinese of what NXC and Professor Konstantin said in English so that to let Professor Liu know what's the main idea of your comments. 所以说我首先呢把那个康斯坦丁的我已经给群里说了，然后刚才把那个 NXC 的发言的要点我说几句哈，大部分可能张老师啊这都听到了，刘老师可能也听到了，我只是简要的说一下，就是说 NXC 呢他在这个发言中啊，我觉得他非常好的总结了刘老师对康斯坦丁的这个发言的这个总结中的几点啊，他总结了3大点，我觉得把刘老师的所讲的几点非常好的包括进去了，包括这个搜罗各个文化中的有机思想的文献包括呢要在我们的愿景和方式上要更加包容，要向世界的这个学界各地的学界传递这样的一种包容的有机思想这个包括了这个在我们的这个要这个加强的这种联系之类的，所以我觉得他对刘老师的总结非常到位。然后最后呢 Alexia 呢就说他只是一个普通参会者，没有这样的不涉及很多组织方面的事情，所以他听到这个康斯坦丁秘书说刘老师要退位他说是这个他不知道这个决定的背后是什么，可能也许呢刘老师做出决定大家就得接受但是这个
在他看来，刘老师在今天下午的点评中指出了这个学会将来的发展愿景和道路然后呢，就在想这个，同时他提出一个小问题，这个刘老师这个退位之后是采取一个跟咱们这个协会是什么关系呢？离开了还是会怎样的？等等等等，这是看这个 Alexia 的这个说的主要内容，张老师。好，那我继续来说一说，要刘老师回答吗？那我说一说吧，赵源辛苦你给我简单的翻译一下就好。我觉得听了咱们这个2天的这个报告，收获挺大的，然后咱们这个报告啊，运用了这个有机宇宙论的这个有机思想，特别是阐发了这个有机思想，并运用这样的一个有机的思维方式，关注了许多领域。大概我回顾一下，可能涉及的就哲学本身的，就宇宙论，世界观这个方面的，还有文化的、宗教的、政治的。今天特别有政治学的这个学者发言讨论这样的一个有机的一个联系的问题，还有经济的这样的一个内容领域，涉及到经济范式的，就是在有机的这个思想下的，还有教育的，像琼辉谈论的是吧？还有图书馆学的，就是说我就归纳一下，涉及了这么多个领域。那么我觉得较以往来说，应该是对这个有机宇宙论的这样的一种思考，有机思想的思考更开放了，也更深入了。你翻译一下，赵源在吗？ So, Professor Jiang, do you have something to say to our association? You know, you are very so wise colleague. Let me give a quick summary of Professor Zhang's comments. After listening to those wonderful presentations, I've have the feeling that this seminar has got a new level, in that those presentations have covered or touched upon several perspectives, or touched upon organisms from several different perspectives, including the philosophical, the political, the economical, the educational, the religious. And I think these approaches, these perspectives have enriched our understanding of organicism. 进一步阐发了这个有机论的这样的一个原则，有机的世界观的宇宙论的一个原则，而且这样的一个原则呢，通过康斯坦丁的这样的一种报告，和刘孝廷教授的这样的一个不断的回应，使得这个对有机的这个原则的这样的一个理解应该更进一步了。And I've got the feeling that through these presentations and through the rich presentation by Professor Constantine and the continuous comments from Professor Liu, and I think that we have reached a deeper understanding of the organist principle, the principle that our association is trying very hard to follow. 我想用几句话谈谈我的个人的看法，就是有机宇宙论，它是一种新有机宇宙论。那么这种新的有机宇宙论是一种新的世界观，所以它是一种新的世界观哲学。那现在就涉及到我们如何去理解这个世界，来体认这个新。And now I would like to offer a few comments of my personal observations. And to me, this biocosmology represents a new worldview. And this new worldview requires us to have a new understanding of our world. 那么这涉及对世界的理解。那在
自然主义的这样的一种传统下，往往把世界就理解为自然的世界。但是世界里面一旦有了人，有了人的实践，这个世界就二分了，就有原生态的这个自然界和这个第二自然，就是人化的自然世界。所以我们今天理解的这个世界，理解这个自然，应该是宽泛的大的自然概念和宽泛的大的世界概念。So to have a new understanding of the world, in my opinion, requires a bigger, broader view. Why is that? Because traditionally the world is understood in a naturalist way. And however, the world is a world of people. So we have to understand the world from the big perspective of a natural world, including of the people. And this requires us to have the more general vision and the general approach. 因此，我们新宇宙论、新世界观的这样的一个哲学，不仅仅单纯的研究自然世界的基于生命的生命体的有机性的问题。So this worldview should not be limited to the studies of the naturalistic qualities of attributes of this world. 关键是要研究我们人的实践所建造的人工物的有机性如何去融入到这个大的这个生态圈、生态系统里面的这个有机性的问题。Rather, our goal should be the study of the human-made artifacts and the organicity of these human-made artifacts and how they can be incorporated in an organicist way in the bigger natural world. 我们之所以重新阐释新亚里士多德主义的这样的一个宇宙论，那是因为我们现代世界遭遇到了问题，就是这个环境啊、生态的这些问题。那么解决这样的一个问题，关键是要解决造成这样的一个问题的人类的实践。And why we emphasize neo-Aristotelianism, it is precisely because that the environmental problems, and to solve the environmental problems requires us to look at how they were caused in an inorganic way, and so that was caused by human practice. So that requires us to re-examine our human practice. 所以得特别讨论人工世界、人工物的有机性的问题。So the key here is the organicist nature or qualities of man-made or artificial artifacts. 我们都知道，亚里士多德在谈论物的时候是区分了两种物，一个是具有自性的这种自然的自然物，另一个是人工物。We know that Aristotle particularly distinguished between these two things, the natural objects and artifacts. 那么我们当代人今天在人工物的这个方面所建构的世界上出了问题，而不是单纯的自然物的问题。So the problem lies in the artifacts, not in the natural objects. 所以我们得讨论怎么样有一个有机的工程、有机的技术的这样的一个有机的人工世界的问题，来解决我们宽泛的世界概念的有机性问题。So in order to overcome the problems in a broad organic worldview, we have to solve the problem of the organic nature, or to make
those organic, make the artifact or the artificial engineering projects organic. 所以我注意到我们这次讨论和以往的讨论，实际上缺乏的一块空间，就是这个没有和网络化、数字化、智能化的这样的一个技术关联起来，没有和这样的一个工程这个建造的这个世界关联起来，来讨论这个有机性的问題。So if there's something I think that is lacking in this conference is that we didn't, in our discussion, touch upon this digital world and the artificial world, how they should be included in our building construction of our organic worldview. 而这个第4次产业革命和第4次技术革命这样的一种推进，它需要我们去回答这个新的这个建构起来的这个技术建构起来的这个世界，如何更好的镶嵌到这个原生态的这个生态系统中，来达到一个整体的世界的有机性的问题。And the fourth industrial and technological revolution requires us philosophers to reflect on how we should incorporate this artificial, newly advanced artificial world into the natural world in an organic way. 我会愿意跟大会透露一个信息，那在中国搞哲学的，包括我在内，刘孝廷老师也在内，一些学者和工程院的院士们合作，正在写作工程哲学，想建造一种新的工程生态范式的哲学。And here I'd like to share with you that Professor Liu, me, and several leading scholars in China are collaborating in writing a book on engineering philosophy, a new version of engineering philosophy that manifests the organicist principle. 那希望下次再有这个会议的时候，能听到更多的学者关注我们人工世界这个人工物所建造的这样的一个涉及到这个人类自身的活动所建构起来的这个世界的大的世界的有机性问题。And hopefully next time, if there's another occasion, and I could hear presentations on the organicity of the artificial world, of artifacts, of how they can be embedded in the larger natural world. 谢谢大家，也谢谢赵源。Thank you. Thank you. Thank you. And immediately to add to Professor Jiang, she says about organic, natural world, and the natural is peaceful. Natural means peaceful. There is no wars among the living subjects. Inside living subjects, there are no wars. And only in our humanity that is guided by the Anglo-Saxonian transcendentalism, because of this disbalance, cosmological insufficiency, the organicist cosmology is suppressed. It is very small, very weak. Cosmological insufficiency, and as a result, disbalance entire. It is harmony. It is not natural. It is artificially shift into the critical situation. It can rush away, and it will be the end of humanity. Therefore, naturalist. This is peaceful, peace world. Our world is not peace. We can, of course, as philosophers, as scientists, make some signs of love and so on, but this is not the cause. Is that we have got into the trap, into the situation of cosmological insufficiency, and as a result of disbalance between the
two poles, this balance between two poles, and to restore this pole, of course, we need to make some endeavors, some strengths, and so on. But we need the central axis, central basis, and this central basis is Chinese culture. It is evident. Only China's scholars are the greatest scholars who can fulfill both poles. Let me repeat that we Russians, we are representatives of the Organosis pole. We cannot unite as in Yang, we cannot unite them. We are the pole. But in the world, there must be a harmony between the poles, harmony. As I showed the tension, normal tension, hypertension. For the health, for the good state, we need balance. And now balance is ruined. It is broken. And to restore it, first of all, we need the intermediate basis. This intermediate basis is Chinese. Professor Konstantin, can I just translate very briefly your comments into Chinese so that Professor John and Professor Liu can have a better understanding? Yes. 所以是康斯坦丁啊，刚才说，这个自然的世界中没有战争冲突，而这个人类的世界中有，所以说这就出现了我们哲学家的任务，讨论这些如何我们人工世界中消除这些，这样达到跟自然世界的一个契合。这是对你的一个回应。然后呢，他又回到了3级的这个他的理论框架这个非有机的一级那就是这个埃格鲁萨克逊造成的，这个他们代表着非有机的一级。然后呢，这个俄国俄国文化代表着另一级有机的一级，这2级没办法调和，那么中国就是居中调和的那一级。嗯哼。Will translate. This was the translation. Yeah, the translation is done. Thank you very much. So therefore, we need to invite everyone, but the general aim is to restore this balance. This is to restore the Russian organism as it is, and around this to make all the holistic, all the organic, and so different meanings. Because of course, Whitehead, he is Anglo-Saxonian, but he is a genius. He is the greatest organicist, for example, and everywhere there are organicists. But in general, the resources of scientific, philosophical organicism, as it is, these resources, this place is Russian culture. This is a matter of fact. And so, if we need, it is naturalism. Organicism, this is naturalism. Naturalism, this is peaceful world. And so, as for me, the tasks are clear, and but situation is very difficult situation, because in our schools we did not learn organism. In our institutions also we do not have in our PhD activity, we do not have the topics of organism, and attestation scientific also excludes grant giving. Also there are no topics, and this is very uneasy, difficult situation to resolve. I see that. Okay, I will have a quick translation, a very quick one. 就是说，他刚才呢强调了这个2极现在失衡所以说呢，这个就要解决问题。失衡的一个原因在于有1级被长期压制、被忽略，所以我们把被忽略、被压制的那1级要平反这样的话就是恢复2极的平衡这个呢就需要这个有机就需要强调这一些这个其他说的呢有一些我也没有听清楚。Okay, the translation is down. Well, dear colleagues, I see that Leonardo Chiatti appeared. Leonardo, you see us?
And I would like to ask Miriam Fernandez, to say some words. No, я не знаю, что сказать. Да, у нас есть мнение из России, мнение из Китая, и нам просто требуется мнение из вот это север-восток, а вот юго-запад из Испании нам требуется мнение. Ну, конечно, мы говорим так, типа шутки, мы говорим о вот общее обсуждение, перспективы. Ну, вы как человек достаточно новый, у вас могут быть свежие. You are rather new scholar person in our association, and so you have every newcomer has a fresh side the situation and new puzzles, new discoveries. I think this is a new for the West. This is a new perspective. In this organicism is new for the West, and I think is need to be known because it's I don't know. Yes, it is actual. Yes, actual. It's actual. Yes. Thank you, not Marianne. now. How? Miriam, you finished. 谢谢这个马瑞安，他做了个非常好的报告。王老师可以给他回应两句，因为他要走了，所以我稍微再客气一下。Can you hear me? Professor Liu is speaking, and we are listening. 谢谢这个马瑞安教授，他做了个非常好的报告。Thanks, Professor Liu Xiaoting said. Thanks very much. He says thank you very much. 特别是他介绍了这个南美洲的历史的一些新的情况，然后使我们听到了关于南美洲的一些不同的信息，我觉得这是很重要的。So she presented on some of the information from South America, and I think that's very important. I really appreciate that. 那么在西学东渐当中，特别是天主教来华当中，西班牙是的传教士是做了非常多的工作的，他们把科学的知识传到了中国。And Spanish priests, missionaries into China, had done great jobs in many ways. 那我也想说的是，这个正像这个马瑞安女士所说的，1900年八国联军进攻中国的首都北京的时候，没有西班牙的军队。And I really appreciate Maria's point that in 1900, when 8 powers went into China, attacked China, there was no Spain there. 2014年我曾经访问西班牙，也在西班牙认识了很多非常好的朋友。And in 2014, I visited Spain, and there I met and made a number of very good friends. 那么正像我刚才所说的，那么我们这个有机宇宙论呢，它应该关注更多的小族群、小文化传统，比方说南美的、非洲的。如果这个马瑞安女士有机会，应该邀请更多的南美的朋友们来参加我们的活动。So just as I mentioned in my previous comments, that our association should pay close attention to minority groups and the schools of thought. And if Maria, if by your communication, by your role, if you could invite some scholars from South America to our conference of the association, that would be great. But Miriam is from Spain, Valladolid. Yes, but I could try because all these things, all that I told now is really in all the countries that speak Spanish now. Is all this movement to
to look at our history and what was done, because nobody knows, even we, that there was, for example, a very important relationship with China in the past, and that America has a very important role in New Mexico in the same way. We are now rewriting history because it was deformed. We didn't know really what this was. The relationship between China and the Spanish Empire in South America is now, we are now investigating all this, and I think maybe there are, I can look for people from South America. I think it will be very interesting for them. Thank you. Yes. Continue. 就是那个Maria 的回应说呢，她愿意去努力去尝试，只是说她所认识的学者就感觉他们对于历史啊，还有很多方面都不了解，现在他们正在挖掘，正在了解一些历史的东西。非常好，因为这个有机宇宙论呢，跟无机哲学的一个最大的不同，就是强调连接，强调连接，强调合作和互动。我们应该这个坚持这个黑格尔的立场。我们比无机哲学这个强大的地方，就是我们要做的比他们更好。So this is very good. Thank you, Maria. And I'd like to stress that, you know, one of the features of our organic philosophy is its emphasis on connectedness, on connection, and on interaction. And if I can use some words from Hegel, I could say that, you know, the thing that we can rise above in organic philosophy is that we do better than this. 好，谢谢。Thank you. Yes, we have to. Thank you very much. So Alexey Semyonovich asks to give some word. Please, Alexey Semyonovich. Yes. Also, I'm interpreter of what were said by others. Now I interpret what very diplomatically our secretary, Professor Konstantin just said. I will put this in a much less diplomatic way. Let me be direct. For different reasons, he described a contradictory situation, at least, which is in Russia. In Russian, let's say, academic community regarding organism, etc. That's why my proposal, I support his idea. We need Chinese leadership in our association. 这个 Alexia 呢说，刚才我们的秘书康斯坦丁秘书说话很外交方式，很艺术然后呢 ，Alexia 说呢，他想说的直接一点。就是 Alexia 说呢，所谓的直接就是说他不想多说什么，我们现在的学术方面遇到了什么的考虑啊，或者说什么什么的，他不想说那些，他只想说一句：我们的协会需要中国人的支持和领导。嗯哼，这谁回答呀？刘老师回答。The leadership in achieving the goals of association, not the new goals, but the existing and set in the 2010 year when association was launched, was put into life, into practice. The goals are the same. They are actual and urgent goals. And the leadership, it means that to move to the same goals, not to the new goals of
maybe of speaking about somewhere about love, and this, of course. Leadership has two interpretations. First is intellectual one. Second is organizational one. Yes, yes. Intellectual, if you allow, will be on our side, the Russian side. But everything now is intellectual. We speak about triological, and the center and intermediate part is Chinese scholars. Of course, this is intellect all around. But the final goals of organicism, let it be the task of our Russian schools of organicism, of functionalism, of cosmism, and so on. This is all the same in their purposes. And okay, so Alexia, before I interpret, could you repeat your two roles? One is organizational. What is the other? Intellectual. Intellectual. And I was afraid that one could hear that intellectual, this is Russian, and not intellectual, this is not. Of course not. Everything is intellectual, but I think that in this composition that there is two poles. One pole is very strong, Anglo-Saxonian pole of very strong. It does not need any attention, because it is very good without us. Wish with this or not, will we help them or not we help them? Even if we will attack them, this is for them. They does not bother about this. But the other pole is organicist pole. And we need the balance in the world harmony. We need harmony, and the harmony is to make both poles strong. One pole is very strong. Okay, I got it. Russian pole is very weak. Is very weak. Okay. And to make it strong, as Professor Liu says, this is our job. Our job. No attack, no opposition. Our job to restore, to make it again strong. And when they become сопоставимые in their strengths, when they become equal in their strength, the balance will appear in the world. Itself. Because okay, I got it. Every culture, every civilization is needed, but we need them in balance, in harmony. And as Professor Liu said, we need to ourselves, this is our job, to restore this. And this is the intellectual part of our Russian scholars, first of all. This is our goal, and we need to restore. Yes, this one. Okay. So, can I ask Alexia, can I request Alexia do me a favor? Yes, Alexia, could you summarize what dear Professor Konstantin said in an undiplomatic way? Well, he was saying that apparently the association is considering not only the future, let's say, track in the activity, summarized for me by our president, Professor Liu, this afternoon. But secondly, also its leadership means also the organizational leadership, the presidency, and let's say the development of future agenda, future meetings, the enlargement of composition, etc., etc. For me, this is, of course, everything is intellectual, but it's also organization. Who will make initiative to write a letter to South America, for example? Mariam has been asked about. I'm not sure about to what extent she was clear in answering the question for the time being, etc., etc. So the organizational means the management of organization, association as organization, not only the, as again rightly Professor Liu mentioned, we are not individual coming only. We are serving the same cause. We are serving the same objective.
which is developing with the time. We cannot turn around during 15 years, right? Okay, thank you, thank you. 这个Alexia 呢，他说这个所谓的需要这个中国人的这个领导啊，这个领导指的是2个意思，一个就是组织上的领导组织层面的，第二个是这个治理层面、思想层面的。这个时候呢，秘书长康斯坦丁就说，这个治理方面的领导要注意不是另起炉灶不是这个还是要坚守2010年的这个初衷。我觉得应该是这个意思。Okay, the translation is done. Thank you, thank you. I hope correctly. I hope so too. I am doing a very difficult diplomatic interpretation, so it's not a mere interpretation. It has to be diplomatic. I got your point perfectly. Yes, I see that Jose Ramon is with us. He is another newcomer. Jose, you here? Jose. Yes, I do. Yes. So you also have a fresh impression and fresh sight. And please, what you would like to say about them? I think there are several interesting points, particularly the new interpretation of Aristotle thinking. This is something you and I started discussing in St. Petersburg, for example, because it's been misinterpreted in the West to a great extent. So I'm particularly interested in that, and also I suppose connecting with Chinese scholars and colleagues, because this is not something I've been too exposed to. So I think it's of great interest to me to understand, current, the perspective from China as well on philosophical matters generally. And I suppose I need to get more familiar with biocosmology and organicism generally as well. But overall, very interesting. So thanks for all the talks and questions and comments. Okay, brief translation too. Bravo 教授刚才说，这个他对这次会议的一个总的感想呢，说了3点。第一点呢，就是说，重新解释亚里士多德，这个呢对他很有新意，觉得因为在西方呢有一些误解。第二点呢，说这次在会上呢得以遇到中国的一些学者，他觉得非常有意思今后希望有进一步的交往的这个机会和空间第3点呢，是对他来说，这个有机性本身是一个很有意思的概念。OK， 谢谢。Yes, you're welcome, Bravo. And so the time is to draw to a conclusion. And so, first of all, this our seminar of this year, of course, it was very interesting, and because of the participants who prepared very interesting presentations, and our discussion dialogue. This dialogue is also special, the dialogue, but maybe it is not so surprising that the presentations are interesting and dialogue is interesting, because we live in the time of change, and of course the world and each of us is now tackling some. It is not surprising that we need to think and to generate some new ideas, new proposals. And, so, as I could understand, our next milestone is probably
World Congress of Philosophy in Rome. How do you what is your relation to this event that will be held in Rome? World Congress of Philosophy in August 2024 year. 康斯坦丁说呢，下一个重大的事件呢，学会重大的事件就是2024年的世界哲学大会，问大家的意见。Well, I see that Professor Grichenko now in his place. Сергей Николаевич, что-то мы уже, как говорится, приближаемся к такому общему заключению. We're moving to the general conclusion, and I ask Professor Grichenko to say some words. Ну, что можно сказать? Очень содержательная конференция прошла у нас. Значит, много новых, в том числе таких интегральных представлений. Вот меня самое последнее, пожалуй, по времени, это вот коллега Мартинес, да, рассказала, что, оказывается... Мириам Фернандес. Фернандес, пардон, Фернандес. Ну да, вот она, значит, рассказала о том, что до англосаксонской протестантской, так сказать, цивилизации первенство, значит, испано-латинское, так сказать, ну, вполне на уровне таком вот, значит, серьезном, значит, что позволяет предположить, что, видимо, этот ряд не закончен, и англосаксонской будет, воспоследует другие, опять-таки, современные цивилизации, китайская, евроазиатская, российская и так далее, и так далее. Ну, то есть вот... Я буду стараться на английский, а то я просто забуду. And Professor Grichenko says that also he confirmed that this our seminar, our gathering, our conference was special in the relation, in respect that there were many strong presentations, and they have the integral synthesis, and especially he points out the presentation of Miriam Fernandez, and that it was very rich in the topics, and as I am, Professor Grichenko also knew for the first time that there was the Spanish, the first civilization was the Spanish civilization, and hence we have, as ever, we have the cyclic movement of the world, and so Professor Grichenko presupposes that make a proposal, make a hypothesis that the next globalization will be Eurasian, North and Western, as it is written in our agenda. Ну, это из последних, так сказать, как бы впечатлений. Ну и вчера очень много было интересных, так сказать, вот глубоких таких мыслей высказано. Так что я считаю, что конференция вполне себя оправдала и, так сказать, имеет хорошие перспективы на будущее развитие. And then that yesterday also there were strong presentation, and in general, Professor Grichenko sees that we have good perspectives for the future. And now I saw Professor Орлов, Александр Иванович. Тоже, пожалуйста, мы приближаемся к такому общему заключению. Пожалуйста, ваше мнение, как же необходимо. Да, и у вас. Я для себя отметил 3 момента на нашем семинаре. Первое – это то, что активно
подключились испаноязычные исследователи, и теперь у нас получается сотрудничество в Китае, России и испаноязычных исследователей. Это вот такой большой фронт, которому можно предсказать хорошее будущее. Да. Второе, я вчера отметил, нет, сегодня отметил, это то, что Маркса вспоминают, изучают органический марксизм, сравнивают Маркса с другими исследователями. Третье, приятно отметить, что наши презентации и доклады теперь на 3 языках. И на русском, китайском и английском. Таким образом, мы избавляемся от засилья англосаксонского мифа. И вот на конференции было четко продемонстрировано, что именно миф есть о превосходстве англосаксонской науки, что мы можем теперь констатировать действительно смену наук, переход на северо-восточный вектор, то, что было сформулировано в биокосмологической инициативе. Хочу пожелать нам всем успешной работы и новых встреч. Я не буду пытаться переводить на чужой язык эти слова. Попрошу Константина Станиславовича сказать тем, кто понимает по-английски. So, Professor Orlov, he said 3 points. The first point is that he appreciates the perspective and the first our initiative steps on the Spanish, Russian, Chinese. This is cooperation and in general the perspective of 3 cultural interagency between Spanish culture, Spanish, we of course we understand that this is Spanish, this is nucleus, but now the main activity is going in the Latin world. Spanish, Latin American world, Russian culture and Chinese culture. Yes, this I agree. This is a very strong perspective because it is over the globe. It is really have the features of universal belt over the world. Second point, Professor Orlov appreciates that in China China put serious attention to studying Marxism, and now in the form of the organic Marxism, developing Marxist theory. The third point that we introduced 3 languages. As for me, it is, I repeat, this is a breakthrough. When we have the Chinese, English, and Russian languages, and so I will repeat that today was a speaker. He was the second the program. He says in Chinese, and he has the slides in English and in Russian. Brilliant. It was a real pleasure to listen and to appreciate this this presentation. In the conclusion, so we have in our agenda we have the northern eastern vector of the biocosmological and so world involvement, and we really have made some achievements on this way, and so this is a very good perspective. And maybe I from myself about 3 languages, but
we have already ChatGPT already announced that there are now systems when somebody is speaking, for instance, he's speaking Chinese language, but the technical advices, so-called artificial intelligence, although it is not intelligence by no means, but we have also the devices when somebody speaks China, and automatically this apparatus is translated in the language you like. And in as much as China now in the top of the technical development, maybe we will also try to find something for our intercommunication with this type of devices to make our communication. And also Professor Orlov says that we need to put away the English language. English language, it is just the instrument of colonization. When somebody prepares the text in Russian, then he translated it in English, then he pronounced this in English, then somebody, a Chinese scholar, is listening in English, then he this text then translated into Chinese. In the result, there is no some useful effect, no, zero. Therefore, only one country in the world has the effective studies, research, and the results. This is Anglo-Saxonian world. Because Professor Orlov says that we need to put away the English trans-communication between us. And since this moment, we will enter the new era of our possibilities and our potentials. And of course, Professor Orlov wishes all the best wishes in our life and in our scholarly, our activities, and in all other spheres of life. And I see that Professor John already need to go to bed. I see that Professor John is tired, really tired. How many the time in Beijing now? It's 10:18 now. Yes, it is the time to go to bed, of course. So maybe we will close our discussion and our issues. What are your reactions? Алексей Семенович, поступило предложение вот на замечательном буквально подведении общих итогов Александра Ивановича, ну как бы подвести черту общую. Или что-то, какой-то момент, может быть, он и не столь броский, но вот его надо... Это коллективное мнение, так сказать, все высказались по этому поводу. И, в общем, я считаю, если никаких организационных вопросов вы не планировали обсуждать, значит, закрыто, содержательно мы закрыли тему. Yes. So then I personally express as a moderator my sincere gratitude for your excellent participation. Also, I wish you all the best in your life and in our, of course, cooperation. So, bye. Bye. Bye, everybody. See you next time Bye. during our gatherings meetings. See you. 谢谢。 See you next time. 谢谢大家辛苦。 Thank you. See you. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you. 我们应该有个截图啊，配个声。截图，快丽萍姐。哎，配个 picture together.
One 有没有其他的同学在？我的手机截不全，只能截一半儿。秋辉姐，露脸儿不露脸儿没法截呀。 2 3，大家露脸截图了。万老师喊一声，用英文喊声，他们都露脸儿，截个图。 Закрываем, кто выйдет первым. Да. 啊，你静音了，完了。 Take a picture together, everybody. Bye. Hello, everybody. Hello. Take a picture together now. 我的也是手机呀，也接不全。没事儿，你们做好了，我给你们截。刘老师截。好。One. 你们做好了姿势啊，来。One. Two. 2, 3. OK， 我给你们传上去啊。传上来。 Thank you. Thank you, 直接发给你们 Professor 啊，别着 Liu. 急。 Submit. There. 我直接发上去了。 Thank you, thank you. 在哪儿呢？我看找找。图。Some photo. Submit photo. 来，直接 photo 发上去了。发上来了。看到没有啊？所有人没有看到呀。大家可以在对话框来下载。教员，你告诉他们吧。So wonderful. Oh, 刚才还有 So 谁要进来是吧？ Professor Liu has taken a screenshot of all of us in it, and he has just uploaded the photo to the chat box. So please, if you would like to download the family photo, download it from the chat box, please. I saw somebody said missed it. Maybe should take one more again, right? The one from Spanish, right? Spain. Yes, on the chat. Yeah, missed yeah. it. Now take another Okay, one. We take have one more. Bravo. Okay, one more. Also coming. One more. One more, Professor Liu. 刘教授，你再照一张，我们的又有新成员，那个瑜伽 Bravo 又来了，所以说你再照一张。希望你再跳一次。哎，喊。1, 2, 3. 啊，不行，有闭眼睛的。Okay, one more because some have 大家不要闭眼睛，睁开眼睛啊。Keep your eyes open. 丽萍稍微抬头，你低头不好。哎呦。1, 2, 3. Okay. So just a moment, Professor Liu is uploading it. 发到我们的群里一下，主要是我们的那个群。对，发到上面有看看。速度有点慢，不过已经正在传。So it's being uploaded. Just a moment, be patient. And Professor Bravo, just a short word to you. You mentioned the hope to develop further communication with the Chinese scholars. That's great. I hope that our dear Professor Constantine can have a kind of a list of communication emails to us. 又来一位，我们再照一张。好。1, 2, 1. 何迪干嘛呢？还Okay, Professor Liu says a third one. 1, 2, 3. 这个玩意玩的好啊。好了，发过去了。Okay, look at your Welcome to China, everybody. Welcome to China. Welcome to China. We all welcome you. Come. Welcome to Spain. Good. 传啊，上去了。好，各位请下载啊。Thank you, Professor Liu. 等，你看。那个小宝宝，baby。还得特别感谢康斯坦丁加入会议啊，还是要常开会。
该回答好见不着面儿。Okay. Many thanks for Thank you, Professor Constantine. Constantine for all the organization and for all the hard work. Yeah，哎呀，那宝宝真好啊！哎呦，小朋友，拜拜。看到了，快点叫一个，快点叫一个。快给小宝宝叫一个，梁老师看。到了，1、2，到了。We have the youngest participant with us now. The future is there. It's Future organic. expectation. Hope. Okay. Okay. Bye bye, everyone. 拜拜。拜拜。拜，再见。发出去了 Thank you, 啊， everyone. 再见，再见。 The picture is 各自下载， uploading. 各自下载啊，好。好，拜拜。Thank you. Thank you. Thank you. Всего хорошего. 拜拜。 Всего доброго. Goodbye. Свобода. Bye. Yeah. 拜拜 Professor Constantine. All the best, Professor. Yeah, keep a photo. I could not copy this. Could I ask you to send me one? I could not copy it from. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye. I leave. Прости, Константин, я завершаю конференцию? Сейчас, да. Все, хорошо, спасибо. Спасибо, Хорошего да. вечера.